안녕하십니까. 지금부터 2021년 종교연합 세계시민회의를 시작하겠습니다. 저는 오늘 사회를 맡은 종교연합 청년단 전혜복입니다. 반갑습니다. 작년에 이어 올해 다시 많은 분들 모시고 오늘의 행사를 갖게 되어 참으로 기쁘게 생각됩니다. 올해는 코로나 팬데믹 이후의 뉴 노멀, 세계 시민사회를 위한 집단지성을 주제로 오늘과 내일 양일에 걸쳐 온라인 유튜브 줌을 통해 생중계 예정입니다. 작년과 올해의 글로벌 이슈라고 한다면 코로나 바이러스의 전 세계적 대유행을 빼놓을 수 없을 것입니다. 이로 인해 세계는 그간 물질 문명의 호황 그 이면에 감추어져 있던 기후 문제나 또는 인간 내면의 빈곤무지 질병으로 인한 현대가 직면한 위기에 대해 성찰해 볼 수 있는 계기를 가지게 되었습니다. 종교계 역시 어떻게 이러한 대위기에 함께 극복을 위한 해결 방안을 제시하고 또 정신문명과 물질문명의 조화를 이룩하며 세계 평화를 어떻게 지속할 것인가에 대해 고민하게 되었습니다. 이러한 맥락에서 오늘 종교계와 세계 시민사회, NGO가 함께 모여 이야기를 나누게 된 행사가 매우 뜻깊다고 할 수 있겠습니다. 오늘의 이 행사는 원불교 교정원 국제부, 원불교 유엔사무소, 원광대학교 종교문제연구소, 미국 불교-기독교연구학회 주최, 종교연합 세계시민회의 주관, 평화, 국제자유종교연맹 일본지부, 원불교 종교연합 추진위원회 협력, 문화체육관광부, 종교연합후원재단, 원음방송, 원불교신문, 한울안신문에서 후원합니다. 이어서 먼저 오늘의 주제 영상을 시청하시고 원불교 김범현 교무님을 모시고 세계평화기도 1분 묵념을 하도록 하겠습니다. 종교 간 대화 없이 종교 평화는 이루어질 수 없고 종교 간 평화 없이 세계 평화도 실현될 수 없다. 1893년 미국 시카고에서 열린 세계 종교의회는 종교 간 대화를 태동시켰고 종교 다원주의의 문을 여는 계기가 됐습니다. (1960년) 종교 간 대화 운동은 바티칸 공의회를 통해 종교 대화 협력 운동으로 변화하게 됩니다. 그리고 1970년 세계 종교인 평화회의 WCRP가 창립되면서 세계 평화를 기원하는 종교 간 협력 운동이 본격적으로 시작됩니다. 2000년 종교 간 협력 운동은 유엔과의 협력을 강화하며 적극적인 종교 평화 운동을 추진하는 종교연합 이니셔티브 헌장을 채택하기도 했습니다. 최근 들어 지구상의 모든 생명을 위협하며 인류 문명의 근본적인 변화를 요구하고 있는 거대 자연현상 기후위기. 남아도는 농산물을 두고도 경제 정의와 공정한 분배를 이루지 못해 점점 더 늘어나고 있는 가난, 빈곤 현상. 자원의 독점, 역사적인 원한, 다름을 인정하지 않는 종교 간 갈등으로 인해 더욱 잔악성을 더해가는 분쟁과 전쟁. 기후위기, 식량위기, 에너지위기, 전쟁과 학살로 더욱 늘어나고 있는 난민. 인종, 성별, 민족, 종교의 파벌과 주도권을 놓고 갈수록 심해져가는 인간과 인간의 차별. 그리고 인류 모두가 염원하고 있는 위드 코로나에 대한 희망 속에서도 팬데믹 이후 세계를 지배하고 있는 걱정과 불안. 오늘날 인류가 직면한 심각한 글로벌 위기를 세계 시민의 자성으로 진단하고 종교 간 협력으로 치유하고 회복해야 할 때입니다. 코로나 이전의 인류 세계는 세계 시민 교육이 선택이었지만 이제는 세계 시민 교육은 필수가 되어야 한다라고 생각합니다. 저희 종교연합 세계시민회의는 지구적 위기에 대한 공동 대응과
문제 해결을 위한 국제적 표준이 될 수 있는 윤리와 도덕을 재검토해 가고자 합니다. 이러한 노력을 통해서 풍요로운 인류의 미래를 열어가기 위한 물질 문명과 정신 문명의 조화를 추구해 갈 수 있는 세계 시민 집단지성이 구축되기를 바랍니다. 인류에게는 더 이상 남은 시간이 없습니다. 코로나19 팬데믹의 위기를 극복하고 지속가능한 평화와 인류 화합의 미래를 위해 종교연합운동이 나아가야 할 방향은 무엇일까요? 종교연합 세계시민회의에서 종교와 인류의 미래를 향한 여정을 지금 시작합니다. 오늘도 우리를 온전히 존재할 수 있게 하시는 모든 은혜에 감사드리며 세계의 평화를 위해 함께 기도합니다. 온 인류가 마음을 합하여 세계의 모든 무지, 빈곤, 질병을 벗어날 수 있게 하소서. 온 인류가 마음을 합하여 세계의 모든 전쟁이 종식될 수 있게 하소서. 온 인류가 마음을 합하여 세계의 모든 기후위기가 극복될 수 있게 하소서. 내 나라 위주로, 인간의 위주로, 나의 위주로 살아온 지난날을 참회하고 모두에게 평등한 은혜를 나눠주시는 하늘과 땅과 바람의 존재에 감사하며 지혜로운 생각과 바른 실천으로 세계의 평화를 앞당길 수 있도록 함께 노력하게 하소서. 모든 세계인들의 마음에 더욱 큰 평화와 안식이 가득하게 하소서. 이어서 종교연합 세계시민회의 사영인 의장님으로부터 환영사가 있겠습니다. Good morning and good evening. Today, I sincerely extend my greetings to all the religious and spiritual leaders attending this 2021 Interfaith Coalition Conference for Global Citizens. I would like to emphasize that the most important infrastructure we have is a public spirit, public mind. This is what brought us here today, because today we are facing a global crisis. I would call it public mind crisis, a crisis that arises from the lack of public spirited mind. Previously, I worked as the director of a child care center, and as a result, I became very interested in the environment in children grow.
Some children are born into wealthy families and are raised in healthy conditions. Yet, some children's family have to work hard from the dawn until late at night, and their children are consequently not taken care of well. The structure that divides the strong and weak, depending on who is wealthy and educated and who is not, is one that causes conflict and global crisis, not only within the individual family, but also for society as a whole, as well as for all nations in the world. What will be necessary to overcome these challenges? I personally think it is a public mind that allows us to view the entire world as one community of destiny and see all of humanity as one family. This perspective allows us to understand the truth that our lives exist along with all other lives. We all need a public mind, especially now. I would like to emphasize the necessity of global citizens' education in order to foster the fruit of a public mind. Before COVID-19, society may have viewed the education as being optional, but now I believe that education, global citizenship education, is essential for the well-being for all people. During several sections at this conference, many wise teachers, scholars, and leaders will work together to contemplate, review, and create a moral and cultural international standard in accordance with the digest, so that together we can respond and overcome the global crisis efficiently. In addition, we expect to create a forum to gather public opinion in order to build global citizen collective intelligence. Lastly, I'd like to express my gratitude for your precious but invisible effort that will greatly help to change the world. I hope and I pray that the grace and power of Dharmakaya Buddha, Purple Grace, will always be with you and always guide you. Thank you. 다음은 오늘의 이 자리를 축하해 주시기 위한 Interfaith Power Light의 수잔 핸더슨 대표님과 하와이 샤미나드대학교 마리아 도미니크 웡 교수님의 평화 메시지를 전달드립니다. 감사합니다. Thank you. It is my honor to be invited to take part in this Interfaith Coalition Conference and to greet you on behalf of my organization, Interfaith Power Light, which is a non-governmental organization based in the United States and founded 21 years ago as a religious response to global warming. The mission of Interfaith Power and Light is to inspire and mobilize people of faith and conscience to take bold and just action on climate change. We envision a stable climate where humans live in right and just relationship, interconnected to a healthy, thriving natural world. For nearly 2 years, many of us have lived with some level of anxiety and fear about the COVID-19 pandemic. We have had anxiety about how to best protect ourselves and our loved ones from illness. We have had anxiety about changes to our home and work lives. And we have had anxiety about whether the rates of illness and death would ever improve. And we have had grief. The grief of losing those we love to this pandemic, and not only those we love, but those we didn't even know. How could a disease kill so many people in our country
and in our world. How can our hearts account for this magnitude of grief? Of course, those of us working on the issue of climate change are already accustomed to anxiety and grief. We are well aware of the reality of climate disasters, loss of species and habitat, and the desecration of this sacred earth. COVID-19 has exposed the vulnerabilities in our systems, and we are beginning to recognize that rebuilding after this dreaded disease will mean that people and nations need to face these challenges together. We need to face the global challenges of human health, climate change, security, and peace as one interconnected issue in order to achieve lasting harmony in our world. Change comes when we search our deeply held values, which is the role of religion. Our faiths speak to morals and ethics, and they speak to our deepest values of love, compassion, justice, hope, and courage. A world based in these values would be a just and sustainable and peaceful world for all. The starting point for this conversation and for your conference is empathy. It is seeing that we are bound together, woven together, that what impacts one of us impacts all of us. As well as being bound to one another, we are interconnected with the earth and its creatures and to natural systems. It is in seeing ourselves as part of a whole, in seeing and feeling the pain and the joy of others, that we become transformed. It is this spiritual transformation that has the capacity for affecting true change in our world. Our opportunity is for faith communities and individuals of spirituality and faith to provide leadership on these issues of human health, climate change, security, and global peace. We have the power to bring about the change that is needed, and we must begin today. Kamsahamnida. Thank you. Blessings as you participate in this important conference. We gather today from the many waters across the earth, living streams and rivers, estuaries and bays, lakes, ponds, oceans and seas, glaciers and ice caps, those from the waters of the heavens above, air and clouds, snow, hail, frost, and rain. Under the same moon and sun, we seek how to bring together our collective intelligence to enhance the living of harmony, justice, and peace in our communities, that we may serve better and more helping to alleviate suffering in the world. Ube kalani ola kahonua, when the sky weeps, the earth lives. May we no longer seek to do, but live our doing like living water, even if it just be a drop of peace to touch one other living being, bringing hope and life to the parched and dry. May our hearts come home to the goodness we are, to the one drop of water of immeasurable potentiality we are. Let us look inward. What are we afraid of? Where might we be feeling that we're not enough or have enough to give? May our sacredly inspired action be our gift of magnanimous generosity to the world, strengthened by our prayers, chants, and meditations. For what is normal? What is new? Greed, hatred, and anger, worry, despair, loneliness. Know that you are never alone. In our acceptance of this truth and the turning of our hearts that may have turned into stone during the pandemic, may it bring back our hearts into hearts of living flesh, and may we courageously continue to step forward
even if others are slower to move or refine themselves. 4. How much more of life shall we let pass by? Take a moment, close your eyes, touch the earth, and feel the blood coursing through your veins. Let us not teach peace, but be peace. Aohehana nui ke aluia. No task is too big when done together by all. 오늘의 기조연설을 청하겠습니다. 현대는 다양한 현상적, 정신적 위기에 봉착했다고 할 수 있습니다. 이러한 인류 공통 과제를 해결하기 위하여 종교계를 향해 해결책과 대응 방안을 요청하는 목소리가 커져가고 있습니다. 이러한 시점에 우리는 다시 한번 종교의 참된 의미에 대하여 생각해보고 또한 글로벌 위기 극복을 위해 종교계 역시 한 걸음 더 나아가 사회 변화의 주체가 되어야 할 시점이라고 할 수 있겠습니다. 이러한 견지에서 오늘의 기조연설은 코로나 바이러스 이후 세계 시민사회를 위한 종교의 역할을 주제로 세계불교대학의 아니샤카 총장님을 모셨습니다. 기조연설을 청하겠습니다. Good morning to all. Good morning, all distinguished scholars. Good morning to all spiritual friends. We are at the turning point of the very important, very disrupting situation of the world. We thought that this very dangerous and very risky disease of COVID-19 will going to beat bye-bye from the world. But it looks though the COVID-19 is very persisting and looks like it is going to stay with us. Therefore, it is very, very important for us, all humankind, how to make peace with the COVID-19. Throughout these 2 years, we have seen that the COVID-19 created such a disastrous disruption to the economy and of course the religion. Therefore, how are we going to handle this situation? How are we going to make friends with this our enemy called COVID-19? And in order to do that, of course, we always rely on the science. We think that the science will help us. We think that the science is our refuge.
in this crisis. But we have seen that science is sometimes limited when it comes to the facing of the COVID-19. Therefore, it is normal that when things happen in this way, as a human, we never feel that we are powerless. We have to win over this battle with this invisible COVID-19. And in order to do that, when we come to our religious faith group, when it comes to the idea of the spirituality, it has been proven very strongly that if our mind is very strong, if our faith is very strong, if our persistence of a fighting spirit is very strong, even that very invisible COVID can win through. Message. This is the idea that we are learning, that after 2 years, we are trying to find our way by fighting with COVID from all different means. We thought that vaccine will help us, but for 2 years, COVID is still with us together with the vaccine. Therefore, one of the solutions will be spreading our compassion, spreading our, what we call is loving kindness with that very enemy who is approaching our world, who is visiting our world. If we can open our heart and know the nature of COVID-19, how it survived, how it lived, and how it affects our people, the humankind, only then we can extend our friendship. Only then we can extend our loving kindness, borderless, unconditionally, even to COVID-19. And I hope that with that sort of a positive approach to the world, to the COVID, just like in normal life, when we extend our friendship, when we extend our compassion, when we extend our loving kindness to someone who is our enemy or someone we never knew before, immediately what will happen is that we create that space of peace. We create that biosphere of what we call this friendship. I guess that is a way out. Therefore, with the 19, instead of creating our hatred to COVID-19, we have to develop our understanding of the nature of the COVID-19. Once we understand the true nature of COVID-19, then we can develop our weapons. We can develop our compassions so that we can live with the COVID-19 peacefully without harming each other. The simple, very, very effective mantras to survive with the COVID-19 is social distancing, for example, is about trying to be very aware and be mindful in talking, in partying, in eating, in conversation. Of has been presented. In general crisis, in whatever crisis, we always come together as a unity, as a mankind, as a society, as a community, so that we can fight through that sort of a crisis together as one. But COVID-19 is attacking that very important, strong point of humankind. COVID-19 is preventing us from coming together as a one physically. COVID-19 is preventing us
from working together physically. Once we understand that what the COVID-19 is after, the human wisdom is never failed. We have come to the idea of what we call is close in distance. We are far away from each other in physically. We are in isolation. We are in social distancing. But we are never alone. But we are never apart from each other. We as a mankind, we as every religion, we are standing side by side. We are holding our, what you call it, virtual hand each other to fight with this very idea of isolation. And when it comes to the idea of isolation, it is very important that we have to come through this whole idea of unity, the presence, the mindfulness, which is the main idea from religions or religious perspective of most of the world religion. Generally, there is one book a few years back was written by Glock and Stark, and it is about Christianity and contemporary America. The book entitled very interestingly and called it to comfort or to challenge. So it is asking the very important function of the religion itself. What is religion for? It is to comfort or it is to challenge. Of course, we have seen the functions of religion in most cases is about comforting. And comforting is the very important message, very important religious practice in the time of a crisis when human is facing with a crisis. Therefore, we have seen this between these 2 years. So we have to move on. We have to move on to the next years and year to come. So how do we do that? During the pandemic, we have seen that it is very important for us to come and join together and forget about our religion, forget about our nationality, forget about our race. It is all about mankind. It is all about peace and prosperity of mankind. And of course, when we say that mankind, it includes the whole society, economy, climate change, and so on. That make us human. So it is about human. Therefore, during the pandemic, we have seen extending our loving kindness, compassion without a nationality, without the border of religion, religious affiliation, and so and so. For example, in Thailand, I have seen during the pandemics that all the Buddhist temple has transformed the temple as a spiritual center to be a health center. I have seen a Buddhist monk who used to play the role of a takers than the givers. During the pandemic, we have changed our role from receiving alms, but instead of we go to the society and give them back what they need. The serenity, the peace, the what we call a spiritual support, and especially it is not only that. Many temples in Thailand, many Buddhist monks transform their role. Instead of teaching only the Buddhism, we show Buddhism. Not only teaching, we show by actions. Therefore, some of the monks switch their role to be what we call is nurse, a social nurse, a mental nurse. We go and visit to the
houses where they have isolations with the protected, what you call PPE dress. Sometimes it is hard to know that it is a monk or just a health authority. So what we did is that we write a big letter in over the white PPE that I am a Buddhist monk, and we go to those houses where they are in quarantine. We go to the isolation places with the full protections, but with our open heart. We are protected through the disease, but our heart is showing our sympathy and empathy. What they need: food, medicines, just simply checking their temperature. And that is what we have seen in Thailand. The Buddhist monks is not staying in temple and receiving their devotees, welcoming devotees, trying to teach them a good teaching. But during the pandemic, we have seen that religion doesn't work in that way. Religion doesn't work in a passive way. Religion have to go a really active approach. And all the religious men, what they did is that someone who was able to draw donations with all the medical equipment. Suddenly, all the Buddhist temples not only turning to be a field hospital where Buddhist monks look after all those isolated people, quarantined people, but we also become a main source of support for the medical equipment, food, and so many other things for all the hospital and field hospital. This is one thing I have seen very drastic, what you call is transformations created by COVID-19. Therefore, when I look at the COVID-19, it is not only the negative side we are seeing at it, but it also has a positive signs. And once we knew that how COVID-19 can be curbed, how COVID-19 can be limited, now we know that we have been using what you call is technology, the social media. In my temple, the Facebook page of my temple has been a big transformation tools of how religious can be developed. We have seen that. Now, Buddhist temple is not physically in a big, very pompous, very lavish places. But now Buddhist temple has been stringed down to the screen in everyone's mobile. The Buddhist sermons, Buddhist chanting, now you can see from everywhere instead of coming to the temples. This is something what we call disruptions. But that disruptions, we can take in a good way or negative way. It's a positive and negative. If you have very orthodox mind, we think that religion is going to destroy, religion going to disappear. But if our mind is open, we can use all this technology as a part of what we do as a religious man, what we do as the promote message of peace and message of religion. Therefore, in some scholars these days called techno-religion. Techno-religion by itself saying that people now don't believe in God, people don't believe in a religious text, people don't believe in a religious doctrine, but we tend to believe everything what computer says. We tend to believe in whatever this data algorithm is hinting us. And it is getting obvious. For example, when we go to anywhere, why we are believing the Google map than our own instinct. Therefore, for the future religions, this is something we have to really face. How are we going to present our idea of religion, the good messages to the people who are turning to a techno-religion? So I would say that in order to have this techno-religion to develop independently, I want to plead that maybe religion has to embed in the techno-religions. The service is changed.
it might not come back as it before. This is what we call disruptions. Therefore, as a role of religion, I will say that very briefly. I could think of it briefly about 7-8 points. One is that how we are going to encouraging people to see the world through hopeful lens. When in the time of a crisis, we are very grieved because the death is so up close and personal these days. We are seeing death so much and someone who is near and dear to us. And this is really make us heartfelt. This is really sometimes make us that what is going on in this world. So we need to have this hopeful lens. And one of this role is that how we are going to keep up with that idea. Second is that as a religion, one of the main functions is to keep everyone connected. So the way of connection has been changed, but the main idea is that how we can keep together. And that is the whole message of peace, living together in connection. And that connection has to come from the actions, not only the speech. The three, cultivating connections through ritual and ceremonies. That is another strength of religion. Because in order to message, in order to communicate with what we call an abstract thing, we need to have a ceremonies, we need to have a rituals. In order to make sure that what is the future is uncertain. So in order to step on the uncertainty, we need to have some kind of a ritual and ceremonies to let them make sure that they got that full support in order to change their rite of passage. So that is the role of religion, which won't change, but the way, the means may change. Especially some of the teachings, we might have to change as well. We might have to reinterpret as well. One of the very good example is that Pope Francis has been coming up with the idea of a care of creations instead of just saying that it's a God creations. God's duty has created, but it's our duty to care for the God's creations. That gives us a whole perspective, new perspective on the climate change, that in terms of environment, in terms of everything. From Buddhist point of view, we say that everything exists because of each other, because of interdependence. So we have to make sure that what does it mean by interdependence? And this is interdependence in even we interdepend each other, even in the physical isolation. The very many big idea at the moment in the role of the future is that how do we balance between physical health and spiritual health? Especially in the time of a pandemic, how you are going to use the religious ideas to able to battle that very weakness of a physical. And with that physical weakness, we are really suffering what is a mental and spiritual weakness. So therefore, we have to develop some of the ideas of religion in order to tap on very point. And of course, these days, in this 21st century, the world is a pluralism, is a plurality. And amidst that plurality, our idea of religions have to develop in one step more. It is not only binding the what we call is closure or connecting between the group, but among the groups. That is something the religious have to think. Not thinking that my religion is better than yours. But in some senses, we have to work together and learn each other and share our teachings. These days, we have seen this is very important message. That is the role of our religion in the future. And of course, I have said earlier, how do we add on to the idea of a techno-religious aspect? How we are going to tap on the future way of living so that the future generation wouldn't be away from the religious idea. And of course, as in the time of the sciences very developed, and then with the science, we are really developing ourselves from enemy of a religion, what you call a religion. But we have to really
our religion are seeing. Now this is meditation university. So this is something we have to think. Therefore, we have to apply in the modern world. As we are entering the third year of the global pandemic, our mental health is suffering. This another, our routine had been disrupted, and life as we know it has changed. Religion should, so that the world can move on with sustainability and the ability to cope with pandemic with some age. Therefore, we just read religious, but How are you? 인터넷 연결 상태가 구르지 못해 방금 전 원활하게 송출이 되지 않은 점에 양해의 말씀을 드립니다. 바로 이어서 다음 시간을 진행하도록 하겠습니다. 하나의 세계가 건설되어 가고 있는 이 시점에 현대가 직면한 위기는 어느 일부의 고민이 아닌 우리 종교가 공동 대응하고 또 연대 형성에 대해 고민하여 함께 해결책을 제시해야 할 문제라고 생각이 됩니다. 이어서는 불교 기독교 간 대담 자리를 마련했습니다. 대담자로는 기조연설을 해주신 아니샤카 세계불교대학교 총장님을 다시 모시고 또한 레오 르페비르 불교-기독교연구학회 회장님이시자 조지타운 대학교 교수님을 모셨습니다. 세션 좌장으로는 불교-기독교 대화의 전문가이신 테라사와 쿠니이코 와트버그 대학교 부교수님을 모셨습니다. 좌장님 나와주시죠. Oh, thank you very much. Thank you for wonderful opportunity to the expert of the leader of Buddhist community and also leaders of Christian community. So we are privileged to have Dr. Shaka as a keynote speaker, as well as a Georgetown professor and Catholic priest and president of Buddhist Christian Studies, Dr. Leo Lafevers. So we have a wonderful keynote speak today, lots of insight. We have lots of issue, importance of technology and techno-religion and the priority of change because of pandemic. Religion no longer is not so much just a teaching or meditation, taking action, taking action for that as a social nerve from receiver to givers, and so many important issue he provided with love and kindness. So in order to proceed a discussion and moderator,
So this is a great opportunity. We heard about the Buddhist approach to the post-pandemic situation. So I'd like to hear Catholic approach to this pandemic crisis. So Dr. Leo, could you report something? Dr. Leo? Yes. Yeah, I'd like to extend my greetings to all my friends in the Won Buddhist community, in Buddhist Christian dialogue. I'm delighted to be with all of you. And I'd first of all like to express my great respect for the remarks of the Venerable Dr. Sakya. I agreed with the points that he was making on the importance of recognizing interconnectedness and coming together to build a better world in the face of this terrible pandemic. I've been involved in some discussions in the Catholic world that address these issues. About a year and a half ago, there was an unprecedented cooperation between leaders in the Vatican at the Pontifical Council for Interreligious Dialogue and the World Council of Churches, which led to a document, Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity, a Christian call to reflection and action during COVID-19 and beyond. So these were ecumenically minded Christians coming together and addressing followers of all the other religious traditions. And so it's a reflection on what brings us together. And I'd like to share some of the principles that these leaders came up with. I had a very minor role in helping to draft the document. I led a team in the United States that were contributing some of the materials. First principle is humility and vulnerability. Often in the past, Christians and Catholics in particular often looked down on people in other religious traditions, other backgrounds. We completely renounced that attitude at the Second Vatican Council, as the introductory piece demonstrated so well. So humility and vulnerability is what unites us to everyone else. Medically, all of us are vulnerable to this virus. And on many different levels, we need to acknowledge our vulnerability in an atmosphere of caring. Second principle is respect. Again, too often there have been hostile relationships, including in the United States in reaction to this pandemic. It's really very sad. Some people wanted someone to blame. And so because the virus appeared in China, some people blamed the Chinese, but then they extended it to anyone from Asia. It's totally irrational. It's horrible, against all Christian principles, but it's been very powerful in a negative way. So we need again and again and again to express our respect, not only for all human beings, but for all creation itself. Again, as the opening piece noted, the entire community of life on this planet is in danger. So third principle, community, compassion, and the common good. And again, this resonates very much with what Dr. Sakya was telling us. So we need to broaden our notion of community to include not only our own nation or our own religion, but all followers of religious paths and all those who do not follow a religious path. Here again, I agree very much with Dr. Sakya. We have to have an all-inclusive attitude of compassion. It's a value very important both to Jesus Christ and to Shakyamuni Buddha. And in this atmosphere, seek the common good. Means looking beyond simply our own narrow selfishness, our own desires. In this atmosphere, we can then pursue the fourth principle of dialogue and mutual learning. We only move beyond the problems of the past when we really listen to other persons. Pope Francis talks about creating a culture of encounter in which we really listen to the experiences of other people. The Second Vatican Council said very strongly that the joys and hopes, the sorrows, sufferings, fears of all people, especially those in deep pain, are very close to the followers of Jesus Christ.
And again, this resonates with the Buddhist virtue of compassion. We need to develop this in an atmosphere of learning from one another. Fifth principle that was set forth is repentance and renewal. So acknowledging in our own lives, we have not always lived out the best virtues of our traditions. And collectively, certainly in the Catholic Church, as the opening video showed, there have been times when Catholics violated the teachings of Jesus Christ. Pope John Paul II, about 25 years ago, challenged Catholics to go through a purification of memory in which we acknowledge that earlier generations have done wrong in relation to followers of other religious paths. And on the other side of this repentance, we can really move toward renewal. And so this document from the Vatican and the World Council of Churches says we need to hear the cry of Mother Earth, hear the cries of our sisters and brothers who suffer. And again, that's a theme very close to the heart of Pope Francis. Sixth principle is gratitude and generosity. As Christians, we acknowledge that the good gifts we receive come ultimately from God. They're not possessions to be grasped at. They're not to be made, the objects of rivalry. They're gifts that we receive in order to share for the sake of the common good. And so we need to move beyond all the different temptations of competition and rivalry towards this sense of sharing what we receive, especially with those who are most in need. And finally is the virtue of love. As Venerable Dr. Sakya talked about loving kindness, this is again a virtue that is central to the Christian tradition, that we need to alleviate suffering wherever and whenever we can, in whatever way. And there are some forms of suffering we know that are physical, and here medical science can be tremendously powerful. But again, as Dr. Sakya noted, there are many other forms of mental suffering that are not simply responsive to a medical treatment, but where human compassion and understanding can play a very powerful role. And so we need to work towards a culture of inclusivism. We need to learn to celebrate our diversity in an atmosphere of delight in learning about those who are different from us, so we can learn that what connects us is so very, very deep. And then nurture this solidarity through the path of spirituality. And when we do this, especially for Buddhists and Christians, I think on both our paths, we can come more truly to follow the path of Jesus and the path of Shakyamuni Buddha. Okay. So those are some thoughts. Yeah. Thank you very much, Leo. I really appreciate. So there are many commonality between Dr. Shaka's speech and Dr. Leo's speech. But in terms of concrete context, in Thailand, where Dr. Shaka reside, and Dr. Leo reside in United States. So I'd like to hear from Dr. Shaka, in your context, concrete reality, how would you work with a Christian community for the dealing with people who are isolated or who are suffering? Sometimes from Buddhist approach for the Christian to work together in your context. Could you share something? Yes, thank you very much. And my apology for some of the disconnections with the technology, as I am in the forest at the moment. Well, there is many incidents in Thailand during the pandemic where Buddhist monks and a Christian priest work together, where we walk in hand, shoulder to shoulder to the people and then help. Because, one of the things Buddhism or the Buddhist community has learned from the Christian communities that to hand out, to help out, the Christian idea of agape, the love, to expand love, is very obvious. But lately, that sort of idea has been practiced in Buddhist community as well. I always talk to people the idea of the compassion
passion, what we are talking about Buddhism. Someone says that actually the same idea of the agape in the Christianity. But I go to the more concrete in a sense that the whole term compassion is that generally people has a passions. So in this time of the COVID, the monks want to help people. And we see that people are suffering. We can't just sit and quietly. We have that sympathy. We have this idea of helping each other. But that sort of helping each other, you can't just have a passions. But we have to think that whether that help really beneficial to the victim of the pandemic at the time. So what we have to develop is that idea of the common passion. And that is why I always say that what the word compassion is actually, it is a common passion. And in order to have a common passion is that we have to respect, as Dr. Leo said, each other. We can't come to the time that I'm a Buddhist, you are a Christian, we walk a different path. No, that is another way as we are facing at the 21st century. But we have to work together. And we have so many incidents in Thailand that sometimes we learn from the Christian ideas. And then sometimes the Christian fellow or the devotees come and help Buddhist ideas, and the Buddhists also go to the Christian ideas. We have a community around the Buddhist temple. Sometimes we have a Muslim, sometimes we have a Buddhist ideas. And in many crisis, time of the crisis, I myself has been involved with this kind of what you call this extending help to really need people. And then at that time, I never seen as a Christian face, as I never seen as a Buddhist face or the Muslim face. For me, everyone is friends and family. Everyone is a humanity. And during the time of a crisis, we have seen that we sometimes forget who we are as a religious affiliations, but we work together in order to prove that what we have believed in our religion is something can be beneficial to many. And we have seen that very concrete incidents in Thailand in many villages and community where these two religions live by side. Thank you very much. It's a very concrete and project and work based on compassion. It is a very insightful. So both talked about pandemic is a very bringing lots of suffering, but also this is a great opportunity for the religion to transform its a great role to dealing with people and community. Just Dr. Shaka say, from receiver to givers, and prioritizing human life first instead of some other teaching or meditation stuff, but also creating new connection, new interconnection. So both Dr. Leo and Dr. Shaka talked about, but both are, Dr. Leo is a professor of Georgetown University, and Dr. Shaka is the president of the World Buddhist University. You are educator. So in terms of post-pandemic period, for the younger generation, for the young people, younger generation, how can you create such a interface connection or educate connection, or for the next generation, for the future? I would like to hear first, Dr. Leo, would you share something? Do you understand what I said? Hello? Dr. Leo? Oh, is that disconnected? Dr. Leo? Dr. Leo, can you hear? Okay, now first of all, my question is... Okay, may I go first then?
Okay. Can you hear me? Yeah. Okay, Dr. Shaka, please say, as an educator for the future generation. Yes, I think that is a very, very important question. The future generation is totally disrupted by what you call is technology, what is called is development, and so and so. And what we have been seeing as a new trend is that people is trying to be as much as far away from the religions. And from the lot of researches and the survey, we have seen that people are becoming more agnostic, becoming more atheistic, becoming more religious. But I always make sure that it doesn't mean that they hate religion. Therefore, in order to face with the future generation who tend to develop the hatred, who tend to develop the negative side of religions, we have to educate them. We have to re-educate them. We have to unlearn some of the ideas, some of the understanding they have been developed and they have been misinformed. So, how do we present our religion to the next generation? Of course, we have to present in a way that with our religion, you won't be a human. Why? Imagine, if I say the word human, what do you think? You think as a like me, like all you guys, and so and so. But a human has a more, discrete and a more important message there. I would say that a human stands for H, stands for hard disk. That is all the memory we got it. So we have to sometime not only memorize things, we have to fix our memory. We have to sometime update our hard disk. What do you call that? Is a hard disk, H, H stand for. Then we have a U. What is U? We have to make those data, those memory is something we can really touch, we can really feel, we can really understand it. So it will make that the doctrines or religious ideas is something that they also need it. They have to feel it, understanding. And of course, we need to have a what you call material, something that a physical you can touch, you can share, you can really affiliate it with. And of course, another thing is that we need to have awareness of who you are, what you are doing at the moment, what is a religion itself, not taking everything as it is given. You need to have the what you call is a free mind, liberated mind these days. And that is another choice as a religious doctrine. And of course, the final word is N. And then that is very important. We have been talking. We need to have networking. In terms of networking, what sort of level of networking we are creating? In some cases, we have a congregation, religious networking. But in some cases, we just need what you call is human networking. Okay. Thank you. We are little time is short. So, Dr. Leo, did you hear my question? No, I cannot hear your voice. I'm sorry, we had technical difficulties, and I ended up. Okay, Dr. Leo, could you a little bit share about? Okay, still time is only 9 minutes left. So I would like to hear the question from the audience. 9 minutes left. Okay. So is there any question from the audience? Okay, before waiting the audience question, Dr. Leo, we asked it, you are as an educator, how to create for the future generation is very important. So how do you have some concrete project for the youth generation for interfaith for the post-pandemic period? So could you say a little, very short, until audience question come out? Well, at Georgetown University, we have a doctoral program in religious pluralism. So we train the future educators with an awareness of principles for interreligious understanding.
And this is not only in my department, but it goes across the entire university. It's a Catholic value and a value of the Jesuit order. And so students on all levels are exposed to this. We have a number of different pastoral ministers from different religious traditions. And so there are services in different religious traditions taking place regularly. So both in the classroom, students learn about other religious traditions with respect and understanding. And then there are various religious events throughout the year that students are welcome to attend, especially when there's some type of crisis. The campus ministry team will respond in relation to the different traditions that are involved. And so we try to cultivate an awareness of other traditions with respect and understanding on all levels. Okay, thank you very much. It's wonderful. If the audience has a question, please type in the chat room. So I will pick up. Could you write it down in English? Yeah, Unfortunately, actually, I can't read. yeah, well. that's right. So, Sorry. would you mind typing English? But anyway, so youth generation, you're dealing with isolation and traumatic distress, so many issues going on. Right. And I was, the Won Buddhism and Rishoko Sekai in Japan, they create some wonderful between Japanese students, Korean students for the dialogue, for the resolving past problem and sharing such an issue. So I really appreciate Rishoko Sekai and also Won Buddhist community to create bridging reconciliation between Japan and the United States, Japan and Korea. So many, internet right-wing kind of hatred messages going on. So that's why this is a very important opportunity to connecting many young people. Okay, one question is way of cooperation between Christian agape and Buddhist compassion. Is that your question or just making sure your comments? Somebody, E, Miss E, Mr. E? Way of compassion between, way of cooperation between Christian agape and Buddhist compassion? Well, one example would be in some schools, there are training programs both for Buddhist chaplains and Christian chaplains. And so each is coming out of their own respective tradition of either Christian love, agape, or Buddhist karuna, compassion. But there's a lot of convergence and overlap. So they're not exactly the same, but in terms of the skills to minister to people, say in a hospital setting or in a mental health institute, there's commonalities, there's a distinctive character to Buddhist and Christian approaches, but there's so much overlap that we can learn from each other. That's right. It is wonderful. Thank you. Thank you. As Dr. I guess Shaka, that, yes, I yeah, think, would as you I say- said earlier, is that the whole idea of compassion is that how do we transform our self-passion to be more common? In other way, it is a kind of a love, what we call is unconditional love. Because when we think of love, we always set we as a subject, and then this is something I like it, and then that's why I love it. But whole idea of compassion here, karuna, as Dr. Leo said, is something that see the importance of other instead of the importance of self. And that's how it works as a compassion. Right. That's right. In the Western tradition, there's two different Greek words, agape and eros. What you were talking about is the love as eros, where I need it because it's important for me. It's a more self-centered love. Agape in Christianity is the love of God, which is not seeking anything. It's this generosity. The good overflows of itself. And so it flows and flows and flows. And this is what Christians are called to live out of. Not that we ever do it perfectly,
but we're called to live out of this generous love of God, not the type of self-seeking love that's all about my own desires. Yeah, absolutely. I agree with that. Yeah, it's wonderful. Yes. So love and compassion and agape, this has to be a concrete action, as Dr. Shaka, Dr. Leo mentioned. A role of religion also, not just a teaching and preaching, but also taking action as a concrete agent to concretely dealing with people who are suffering. This is a very kind of challenge, but also a great opportunity to transform or develop our role of religion in the community. Okay, one question come out. We can 5 minutes extension. The moderator mentioned about. Yes, we can have 11:25 until 11:25 from the coordinator, so we can have a bit more time. Any audience? Any question from audience? Okay. Also, Dr. Shaka mentioned about the techno religion. It's very interesting, the word, techno religiosity. So it sounds very interesting. So because of pandemic, we are able to develop our techno religiosity. Could you, Dr. Leo, could you share a little bit your kind of techno religiosity in the Catholic community? Yeah, there's been a lot of reflection on like artificial intelligence. Cardinal Marx from Munich came to visit us at Georgetown, and we had a whole discussion with him on what are the implications of this. The basic principle is from Pope Francis in his encyclical Laudato Si that Dr. Sakya was referring to, where the Pope is worried about when technocracy takes over and rules, we get into trouble. When technocracy is at the service of the entire community of life on this planet, then life can flourish. And so we need science. We need the best scientific knowledge and technological development from this that we can have. But if this becomes supreme, then we have economic systems that kind of run haywire, and they only benefit a few on the top of society, and millions of people suffer. Again, the opening piece was referring to this. And this is the danger of a technocratic society. And without any human restraints, this will destroy much of the community of life on this planet. This is the danger in the Amazon, where huge tracts of the forest are being destroyed. And every week we read about new devastation. So this is technocracy out of control. In traditional Buddhist imagery, I think this is an example of the three poisons taking over something that could be good in itself. And so in Catholic perspective, all of this has a potential to serve humanity if it's directed according to proper virtues. That's right. Yeah, it's a very, very important issue. Right, it's a globalization of economy and neoliberalistic exploitation of profit, faceless, personless. Just a person become one system need for the human, but we became a slave of system. So faceless economy is a very, but because of pandemic, this forced us to change our economy and community. There's some economists talk about now Zen capitalism, well, Zen capitalism, or Christian socialism or something, brotherly economy or something like this. So now it's a great opportunity for Buddhist Christian. So that is very important. Yes, say Dr. Shaka. Yes. Right. That's why. Just to add on, the idea is that when we talk about a capitalism, for example,
And then sometimes we blame on the, what you call this, and the one who created this father of capitalism, but we tend to forget that the capitalism itself has to be, the control or has to be developed in the background of morality. And similarly, what I'm saying is that technology is advanced and then it is changing, it's disrupting us. But however, technology needs religion as well as its guidance. Otherwise, technology go to hairware. And just as Dr. Leo said, we need to have a techno-religion we have to have a religious guided technology, and that only beneficial our future. Wow, it's amazing. Yes. So we it's 1848. We have a communist manifesto. It's 19th century, but now we have the Buddhist Christian Brotherly Economy Manifesto. Right. So this is pandemic terrible, but creating our new perspective, new economic system based on compassion. Exactly. So we can create the new community, new economic system based on faith community. It's wonderful. Okay. Dr. Satya used the image of the field hospital. I just want to underline how important this is for Catholics, because this is Pope Francis's favorite image for what our role as Christians is to be. And so again, point of resonance with the Buddhist tradition, that we come together partly as ministers in a field hospital to heal the sick, which includes ourselves. That's right. Oh, so wonderful. So this is a very historic event. Any question from audience? We have a time until 11:25. Mr. Kim allows us to talk about. Could you put the typing by English? So me and I learned the Korean a little bit, but a little difficult. So Dr. Shaka, Dr. Leo cannot read Korean language. So would you mind typing English in question from audience based on love and kindness? Or somebody can translate, Translator can translate a question. Okay, we have 3 minutes left. Okay, great. It's wonderful. One question comes from somebody. Question, how religion teaching awake people's mind? According to expert, each don't have a time. We have to take an action for sustained future. But nation and politics seems to be that they don't consider Earth and our lives. What religion should do? Please give short comment. It's a good question. Dr. Shaka or Dr. Leo? Yes, please. Okay. I think that is very important question at the moment. And I have been speaking in many conferences and many teaching in many lectures that actually with this COVID-19, it's really come back to even to think of the, what you call a sustainable development goal, SDGs of the UNs, because even the SDGs is headed by this priority of economy, not the humanity. And this COVID-19 has really hit hard us. And then the sustainable development 17 goals has been they have to rethink. And then that is very important. So that's why also the dharmic economy. Dharmic economy is that a dharma and a sustain is actually same word. The tenor in Latin and the dra in the Sanskrit has been the same word. That is upholding, the balancing. That's what we need. We need to balance not only the world, but we need to balance the way we think towards world. Oh, thank you. Dr. Leo, could you say something a little bit? Just before the last UN conference in Glasgow, Pope Francis and a number of people at the Vatican, together with the British and Italian embassies to the Holy See, had a really incredible interreligious and scientific gathering. So as leaders of different religions and also scientists came together to make these points, very close to what Dr. Saki was just saying, that we cannot continue our current course. If something's not sustainable, it won't be sustained. It's going to collapse.
And so they were warning, time is running out, and we need to make responsible decisions now for the sake of the whole community of life on this planet in the future, or there's going to be horrible, horrible suffering. And so it was a very powerful moment, again, of people from very different backgrounds who might not otherwise be brought together, but precisely in this orientation towards how do we sustain life. And I like this kind of convergence between the root of Dharma and sustaining in Latin. That's very powerful. Thank you, thank you. Wow, it's a wonderful, wonderful vision. So we really need a grassroots of interreligious, grassroots solidarity, and also transnational interfaith solidarity. If one company or government against sustainability or human rights, we can have a solidarity, interreligious, transnational religious community have to stand up. So we can do that. Okay, thank you so much. So 11:25 come out. Thank you, Dr. Leo and Dr. Shaka and audience and this community. Thank you very much and 감사합니다. Thank you for having me. Thank you. Thank you very much. Thank Okay, you. 감사합니다. 감사합니다. Peace dialogue. Không biết rằng là có mấy scholarship Buddhist này.
이어서는 첫 번째 세션 평화 대담입니다. 대담의 주제는 공평하고 지속 가능한 세계를 위한 더 나은 회복입니다. 좌장으로는 수잔 애니스 세계 종교인 평화회의 호주 사무국장님을 모셨습니다. 패널로는 코스모스 저널 조니 칼리 유엔 대표님, 요샹추 세계 불교도의회 상임위원님, 박도연 원불교 유엔사무소 부소장님을 모셨습니다. 좌장님 진행 부탁드리겠습니다. Thank you, and welcome to everyone on this panel and attendees. I bring you greetings from Australia. Warm greetings from here, particularly during this COVID time that has affected many of us. I would very much like to thank the organisers of this conference for inviting us from Australia. And as Secretary of Religions for Peace Australia, I'm very humbled to be asked to moderate this session, which has three very distinguished and deeply informed speakers. Before I introduce the speakers, I would just like to give some general comments as an introduction on the topic peace dialogue and recovering better for an equitable and sustainable world. Firstly, all religions share a commitment to peace. This may be conceptually different in different religions. Secondly, peace can be both inward and outward, and there needs to be a balance between an individual's and a society's needs. Dialogue is helpful with enabling this balance. Dialogue is consistent with equity between male, female, others, and with our First Nations people. Recently, we have become more aware of peacemaking with nature as well as with and between people. We are also aware that this COVID pandemic and the climate crisis has caused and will cause disruption, inequality. For example, less than 5% of Africans have had any COVID injections. And the Pacific nations are going to suffer greatly because of climate unless we do something swiftly. My Quaker friend, Professor Diane Bretherton, taught me that the symbol of the triangle is useful in understanding peace. Peace is made up of three things: feelings, thoughts, and actions, and all three are needed, particularly now as between peace and people and peace and the environment is important. I'll just conclude by saying, personally, I found the balancing of feelings, thought, and actions difficult when I was young. And my Quaker faith community and Quaker practices, as others, I'm sure, in this interfaith assembly has found, their faith has helped them to balance these three areas and to discern where I am spiritually called to peace and run financial, environmental actions during these times. Thank you for hearing this brief introduction. On a practical level, each speaker will speak for 10 minutes,
And I'd really like the audience to type in questions. Send them in anonymously. You may feel more confident and doing that. So at the end of the session, we can ask, after 10 minutes, each speaker questions. I will have some questions. Then we'll go on to the next speaker with some questions and the final speaker. At the end, I would like to have all speakers together for final questions from the audience or discussions between them. So I'd now like to introduce our first speaker. In our program guide, it said that Mrs. Monica Willard was going to speak. Unfortunately, she cannot be with us at this time. However, we are very fortunate to have Reverend Dr. Jodi Carley, who has been working to speak today. So we warmly welcome her. I'd just like to give a little of her background. Dr. Carley has expertise in value-driven leadership and cultural development. In doing this work, she draws on a unique depth and breadth of experience. From jungles to boardrooms, to Asian temples, to universities and the United Nations, where she serves. For example, she is the chair of the UN Major Groups Cluster of Global Citizenship, a member of the UN Commons Cluster Coalition, and the UN Committee of Religious NGOs. She has also written extensively. Sorry, I have just seen you need me to turn up my mic. I'm so sorry, I hope people can hear. She's written and speaks, and one of her books was The Alchemy of Power, Masking the Invisible Factors of Leadership. She's also written for Kosmos Journal and Huffington Post blog. Reverend Dr. Carley is an ordained interspiritual minister and holds a Doctor of Ministry in the Reinvention of Work. To conclude, her ministry celebrates the mysterious spark of life that is unique in each of us and common to all. Dr. Carley, would you like to unmute and speak? And I hope we have questions from the audience. Thank you. Thank you so much, Dr. Ennis. I'd really like to concentrate today on global citizenship as the new normal. And I want to unpack first what global citizenship is. It's not an official designation. There won't be a global citizenship passport or anything like that. The concept of global citizenship is an emerging recognition that we are one interdependent whole with everybody and everything else on the planet. It's an emerging recognition that every sentient being has the right to live fully in internal and external peace. Global citizenship is really just one way of naming a growing collective longing for a new normal, a normal that's better aligned with what people really value, things like relationships, vitality, freedom, and happiness. The concept of global citizenship is useful because it helps us kind of delineate three different ways of building a better world. It provides us with a domain of inquiry, it provides us with a lens, and it provides us with a means. The domain of global citizenship is a common good-based civic space. And that, my friends, is a new ontological ground. That's a new ground of being. Global citizenship is a new civic domain where values and common good are the core organizing principles, the so-called 0 points. And that's really different. Right now, militarism is a 0 point. We feed our kids after we buy guns. Global citizenship says the opposite. The well-being comes first. So that's how it's a domain. It's also a lens. It's a way of seeing. Global citizenship is a specific viewpoint that recognizes our interdependency, and it recognizes our common right to go to bed every night happy, safe,
well and warm. Global citizenship is also a means or a pathway because the principles can be used to help us define new standards, to help us articulate new norms and new policies and new practices that will enable us all to live in a peaceful world. And global citizenship manifests in two ways. It manifests as activism, as pushing back against conditions like pollution, corruption, and injustice. In that sense, we can see global citizenship as a big no, what we're saying no to. The other thing is a big yes. It's a way of being. It's a global citizenship, seeing it as a lifestyle based in a heightened consciousness of how each of us and all of us share equal value in the interdependent weave of life. So this is, it's more intangible. The activism is more tangible, more action-oriented. The big yes, the other way of looking at global citizenship is a way of consciousness. Now, activism is good work. There's nothing wrong with fixing problems and rebelling against bad things, but a happy and healthy global citizenry is really unlikely to result from merely reacting to a concept of normal that may have brought us to the brink of extinction. If we just push back on that old concept of normal, it's not going to get us where we need to be. We can't define global citizenship only in terms of activism. We need to understand it as the fundamental basis of a new normal. We need to understand global citizenship as the new normal. From a global citizenship perspective, it's time we stop asking how we can build back better. Words are important. Back to what? Why go back? Back there was not a viable survival plan even before the pandemic, and it's certainly not a viable plan now. The future normal that we aspire to cannot be brought about as long as we keep defining our work around mitigating highly dysfunctional norms. Global citizenship is a lens for determining what we need to say no to, but more importantly, it's a means for taking this extraordinary opportunity at this unique moment in history to say a new, bold, and bodacious yes to co-creating a normal that works for everybody. Framing global citizenship as a lifestyle or as a way of being takes us into the realm of consciousness. And global citizenship consciousness provides us with a new ground of being, a new ontological basis that moves us beyond trying to fix a normal we can't sustain and shouldn't even want to sustain, and into the territory of transforming our norms, transmutating our norms. Global citizenship consciousness is critical to achieving the Sustainable Development Goals. You can think of it as the white space between all these blocks of color. That's where consciousness is. That's global citizenship consciousness. And until we get that context right, we're not going to be able to achieve those individual aspirations. So framing global citizenship as a way of being also helps us tap into a kind of collective consciousness shift that's been emerging for probably the last few decades, maybe since the 60s, maybe even since the 20s. But now it's really coming to its own. Global citizenship is a way of naming a shift of consciousness that millions of individuals have been sensing for a very long time. But only now is that cohering into the point where many are saying that we're actually entering an entirely new paradigm. We could call it a new paradigm of global citizenship. So understanding global citizenship as a consciousness is fundamental to achieving a world that works for us all. It's critical that we account for consciousness on its own terms, and that's my main message today. Consciousness is where we imagine how we're going to manifest a new way forward, and it's where our resolve is for making a new way happen. Same time, consciousness is also where we get bogged down trying to fix things from within the same level of understanding that created the problems, and that's what Einstein told us is impossible to do. Most humanitarian problems are first and foremost a crisis of consciousness. And most of the time we are attempting to mitigate those problems from within the same thinking and the same systems that created them. Global citizenship is
highly consistent with universal values and with international standards for morality and ethics. And it offers us a new level of ethical and moral consciousness from which we can create new ways of being on the planet together. Accounting for consciousness is key. Locating this conversation in the domain of consciousness is key because consciousness is root causal. Matter is derived from consciousness. Consciousness is the catalyst for everything, everywhere. The world we want will manifest according to how we manage ourselves in the domain of consciousness. And global citizenship consciousness offers us a fundamental understanding of ourselves as one global community that is interdependently co-arising. That's a powerful and a completely new basis for decision-making. Global citizen consciousness reflects every major religion's teaching, and it also reflects indigenous wisdom. And one of the reasons we are making such slow progress with global citizenship is that those voices of religious and indigenous wisdom are not really at the table. I sit at a lot of tables at the United Nations with extraordinary religious leaders who have great consciousness, and they're, I would say 99%, maybe 100% of the time there in their capacity as social service providers. There's really no space at the table for the wisdom that religions bring about creating a good world. If we're going to really build a global citizenship-based world, we need to create a place at the table for consciousness itself. We need to create a space at the table for the mystical voices that underpin the services that are provided by religious institutions. Global citizenship consciousness is not an intellectual point of view. It's a transcendent point of view. It's the unity consciousness that many religions point toward. And we need that voice at the tables in its own right. Global citizenship consciousness transcends the kind of dualistic thinking that has us believing that our economics or our politics and our spirituality are separate from one another, that they're fighting against each other in some way. Global citizenship brings us a more holistic viewpoint, and it helps us to see that our spiritual poverty and the severe economic disparities both reflect the same crisis of consciousness. The global citizenship lens shows us that our material and spiritual lives are completely intertwined and reflective of one another, and that both are manifestations of our values. And values are really the key here. Values link the tangible with the intangible. They're the way of accessing what's in our consciousness, and they're also the building blocks of cultures. We build our cultures around what we deem to be valuable. And you could say that the normal that we're all being shaken right out of right now due to the virus and many other things has an inaccurate valuation for the things we actually value. Global citizenship is a way of being that places more accurate valuation on universal values. Focusing our development on global citizenship consciousness would help to create the social and economic infrastructures that simply couldn't sustain the problems that are endemic in our systems. Global citizenship reflects the impetus to build cultures that no longer accommodate conditions like inequity and injustice. Just like the culture in a lab dish is going to accommodate some organisms and it won't accommodate others, a global citizenship culture would simply not accommodate norms that violate global citizenship principles. And I'd like to end by just walking you through the 7 global citizenship principles that we developed in the UN NGO Major Groups Cluster for Global Citizenship. Number 1, you are a global citizen because you are a sentient being who is interdependent with every other being on the planet. Number 2, you are a global citizen because you belong to a common humanity and you want political, economic, social, and environmental policies to reflect our interconnectedness. Number 3, you are a global citizen because you are aware that global citizenship is a consciousness that informs how you act and what you do.
You are a global citizen because you want to nurture the roots of peace while uprooting the seeds of conflict. Number 5, you are a global citizen because you feel obliged to treat everyone the way you want to be treated. You care about giving voice to the voiceless. You are a global citizen because you recognize the need for new social and economic architecture, including new structures, new beliefs, and new commitments that honor the inalienable right for everyone to live with dignity, happiness, well-being, justice, and freedom. You are a global citizen because you recognize an emerging global shift in worldviews toward a common good-centered, values-driven paradigm. So I want to leave you with 2 questions. How can we create a just and verdant world where all global citizens go to bed safe, fed, and warm? And how do we make global citizenship the basis for how we define normal? Thank you. Thank you, Dr. Carey, very much for that very interesting concept discussion. I'm just wondering, I can't see any question, so I might just ask one myself while perhaps people could type in some questions, that would be great. What would you see as faith leaders and us as faith communities, individuals and collectively, what role do you think they have in assisting with this concept of global citizenship, which I find extremely interesting? I've worked with refugees all my life, and it made me question who I am. And I think this concept of global citizenship really answers many of those questions for people. I think what religious leaders can do is really come back to the mystical voice, the deep, deep teachings of spirituality and religion. We so often, just like I was saying at the UN, we rush into activism, we rush into, and that's not to put that down, because great work is being done. But if we could get to the world we want through great projects and good intentions, we'd already be there. It's something that's much deeper, and we need the courage to take the time to endure the kind of chaos and nonlinear thinking and I'm getting an update that need to happen. Is everyone getting that echo? Here we go, that sounds better. So that's what I think, bringing it back to the lane of consciousness, back to the domain of consciousness, back to the domain where religion really lives. It's sort of a side, when we spend all our time just fixing social problems, we sometimes lose sight of the deeper essence of creating the container that will not accommodate those social problems. And if we can get back to the original teachings, the deep spiritual teachings, then the manifestations that are bringing us down so terribly just can't survive because the cultural context won't hold them. And that really requires coming back to much deeper spiritual principles and taking our focus not completely away from, but not leaning so much on activism being our means of addressing issues. That's interesting. I just wondered, one more question I would have is that in your role at the UN, which is extensive, do you find there's a gatekeeping on these spiritual matters? As a number of people do not have spiritual values. They may have humanist values, they have environmental values, but how do we bring this mismatch together so you both have mysticism, mystical voice, the humanist voice together? I think this is a challenge I know we face in Australia. This is exactly, you named it, values. Values are the go-between. They link the tangible with the intangible. They link the humanist with the spiritual and religious. They are the building blocks. They're the essential nuggets of how we address these things. And
the way I like to work is we actually quantify cultures by measuring values. And we can do cultural evolution by consciously evolving values, by taking, we look at values on 7 levels from kind of along Maslow's hierarchy, from are the lights on, are people safe, is there, in terms of a company or an organization, is it financially strong enough to survive, to the 7th level is universal greatest good. And what we want is a full spectrum. We don't want, what happens is too often the old paradigm keeps us at that lower level of values where we're always just spinning our wheels around. Are we doing good things, making good money, and are we still here? But we find that when organizations, from the UN to a private company to a city to a state to a nation, when the focus is on values development, we find that all social and economic indicators go up. And when the focus is on getting a full spectrum of values, we think we have to handle the finances, and everything else can be done after that. But finances are not primary. It's the full spectrum that's primary. It's having this wider consciousness that's primary. And for religious leaders to keep their voice there, to keep their attention there, especially now, would be great, great service. And humanists too, that when they come down, when we get into the language of values, that's where there becomes no dividing line between what people that don't identify by any means of humanist or religious or any other way. But at the end of the day, there are universal values. There are distinct values among populations and individuals, but there are universal values. And that's the ground we need to move on to. That's the ground where global citizenship, where all beings go to bed safe, well, and fed, that's really where we build that from, is the domain of values. Thank you very much, Dr. Carly. I hope people can hear me better now. Can people hear me better now? I'm sorry. Could the chat please tell me if they can hear me? We'll go, maybe at the end we'll have some more questions from people. I'd just like to go on to our next speaker. Is Professor Hsiang Chao Yo? Is he here at the moment? Professor, are you here at the moment? All right, I think he's having some... Hello? Professor, are you there? Yes, can you hear me? Yes, I can hear you. I'll just introduce you first, because I thought Okay, I'd better thank do you. that. So we've got Professor Hsiang Chao Yo. I hope I've pronounced it the right way. It's fine. It's fine. He has his PhD from the Chinese Cultural University and a doctoral fellow at Berkeley and Columbia University. He is a member of the Council of World Fellowships of Buddhists in Bangkok, and he is a member of the Executive Council of the World Buddhist University in Bangkok also. He's also a member of the Executive Council of the International Buddhist Federation in New Delhi, and a member of the Advisory Board for International Network of Buddhists in Bangkok. And finally, he's a member of the Executive Council of the Global Network of the Holy Path in Taipei, where I think he is based, Professor, in Taipei. Thank you. The floor is yours for 10 minutes. Thank you very much. And I'm very honored to join this program. It gives us a very important opportunity that we can share some view, especially being a Buddhist, that I think some view that could be very helpful when we are facing the challenge of the COVID-19. So therefore, I want to share with you and ask your opinion and advice that I want to express that there were 2 dimensions, private dimension and the collective dimension from the world. I beg your pardon? Is that clear? Yes.
Okay, so I will continue my talk. Yeah. So therefore, I think there will be two dimensions. One dimension is, is the private, and another dimension is the collective dimension that from the society, what we can do. So number one, about the private effort that we can do is, I think the practice of the mindful breathing is very fundamental from the Lord Buddha. The Lord Buddha get enlightened before he, he go to the Bodhi tree, and then he get a very important practice of the mindful breathing. And in the modern time, that as my teacher, that Thich Nhat Hanh, the Vietnamese monk, that he always advised that if we can practice, the mindful breathing, then it will be. Yeah, I can hear you. Okay, let me continue my talk. I mean that Thich Nhat Hanh always advised that we have to practice the mindful breathing, and it's very helpful for us. So at this moment that I think I practice the mindful breathing, even I had some operation at the hospital, I still continue the practice, that about the mindful breathing, and it's very, very useful that I overcome and go through the operation very easily. So the number one is the mindful breathing, especially whenever you have the mindful breathing, you would be good to go with the sincere smiling. Once I was in Thailand, and the president, the rector of the World Buddhist University, Dr. Anil, he gives a very important teaching that his master, that the Thai Sankaraja, advised him that you have to practice the smiling every day in front of the mirror. So it created the mindful smiling, mindful breathing together, and that's wonderful. This is number one. And I think that to keep the smiling and keep the happy mind, the mentality is very good for the world to go through, the COVID-19 pandemic. Number two, my practice, for the private effort is positive thought with the universal love in action. Love is not only thought, love is not only talk, but love must be in action. And then I think the universal love must be in action. We happy today that we hear the Dr. Anil mentioned that in Thailand, before the monk maybe ask for alarm and like a beggar, but now they give the many help to the people who is in suffering. So this is the number two, I think, a very important practice that we must put the effort for the positive thought with the very important universal love in action. And the number three is the non-violence communication with people. I think in the modern world, due to the COVID-19, and people get a very short temper, they easy to get angry and shouting, and the very negative, violent attitude when they have the conversation. So I think a non-violence practice, the communication is very important in our daily life. And the number four is, I think physically to overcome the COVID-19 effect is to get the sunshine every day, at least 1 hour, and working in the forest, working in the nature, the natural wild. So then you can get the energy and a very good positive, the effect from the nature. So this is the number four is enjoy sunshine and get the very good energy for you, for yourself, and also can help the people. And the number five is, is the comprehensive harmony with the nature and spiritual realm. This number five is most important, one of the most important part, what I want to say. According to the Buddha, when he gave the Dharma talk on the Avatamsaka Sutra, the Mahayana teaching, and Buddha was get enlightened under the Bodhi tree. And then after that, Buddha said that under the Bodhi tree, there are many
spirit who help him and protect him to get enlightened. So if you read the Avatamsaka Sutra, and there are many, especially the final version of the Avatamsaka Sutra, and you will see so many spirits, they are helping people. And now when we think about the COVID-19, I may have a little different opinion with the Dr. Anil. We don't see, as a Mahayana Buddhist, we don't see the COVID-19 is enemy. We think they are some sort of spirit, and they live in a suffering. They live in a very difficult time. So when they approach people and get a very negative effect, I think it's some sort of expression and some sort of apply request for people to more understanding. So I'm happy that Dr. Anil said that, that how can we change our attitude to the COVID-19? And I think very important is think that the COVID-19 is one of the spirit. And if we can give a peaceful dialogue with them, I believe that we can overcome the COVID-19 very soon. And maybe by the early time or next year everything will be back to the normal situation. So this is the first part I want to share, that about how to put our private effort and being the practitioner of the religion who you believe, and then we get a better situation. And number two is, second part is the collective effort, from the social dimension. I think the number one is that as I just mentioned about our Tamsaka Sutra, the sutra was imported from India to China in the early, maybe at the 2nd century, and the first our Tamsaka Sutra translated from Sanskrit into Chinese is by Nepalese. The monk, his name is Buddha Bhajar. It's great, that the Nepalese great monk, and he came to China and translated the sutra. Totally 60 volumes. It's great. So this is very important that we may have to do more studies on the Avatamsaka Sutras. Yeah, because now we have the complete Chinese translation. And in the United States, I found a bookstore, they have provided a book, a translation that the original Sanskrit Avatamsaka Sutra is still there available for us. So this is very important, how to translate into English and make more people understandable. It's very important work we can work on. And the second is, is about our living style. I think now people, every day they sit inside the air conditioner room, and then they left the nature too much. So we have to change our living style. How can we keep more distant, more close to the nature? That is very important. And number three, I think the most important is that today we have the meeting with the Won Buddhism in Korea. And Korea is the country in the 20th century, in the 1989, that one book translated and become the whole country movement. Is called Shinto Buri, the unity of the earth and body. May I request that our friend Dr. Kim to pronounce the Shinto Buri in Korean? Maybe my pronunciation is not good. Dr. Kim, can you help? Okay. No, your pronunciation is perfect. Shinto Buri. Oh, really? You know it? Yeah. Oh, wonderful. That's very important point. Okay. So Shinto Buri is in Korea is the only country in the world, practice the Shinto Buri movement nationwide. And it calls, you have to eat the food from the local, have the plant, natural, organic, and especially, I have very close relationship with the Korean tea master, Kim Mi-hee. And she is the one, who, that promote the movement of the organic movement. So in Korea, more than 40, 50 years, the people eat the food in the way of organic way.
So this is very important. Yeah. And I believe it is all the global tendency that should go this way. So for the Shinto Buddhist movement, I think it's the best medicine for us in the COVID-19 pandemic period. If we follow the principle of the Shinto Buddhist, I think everyone will get healthy, everyone will get recovered, and will live in a very happy way. So this is because the organizer is a Korean Buddhist organization. I believe this is important, especially when I approached the One Buddhism headquarters, I found that the founder is original, is a farmer. That's great. So we must follow the way of the Shinto Buddhist. This is for my collective effort. I want to emphasize number 3. And the number 4 is how to maintain the religious harmony. I'm very much moved by my teacher, Tina Han, that he said that when he was in the United States and he had a conversation, a meeting with the Catholic father, and then they have a meeting, but the day they talk, they meet, Tina has problem with the throat. He cannot speak. So then he just have the meeting with the Catholic father, and then in silence. And then later, that the father, that he gives a speech to his audience in the Catholic church. He said, I was very moved by the Vietnamese monk because he said nothing, but when he moved, he opened the door, he closed the door, and he walked. I feel the energy of silence. I feel the energy of peace. So this is very important, that how to do the religious dialogue through the very profound practice of the religion. For example, for Muslim, sometimes we feel that Buddhism feels difficult to have the dialogue with the Muslim people. But actually, in Muslim, they have a very deep, profound practice in themselves. For example, the Sufi practice, Sufi dancing. And in Taiwan, many groups, they did the practice. So therefore, I think how to improve the religious dialogue is very, must be in a very practical way. Not only by talk, but by practice, by share the talk, to share the practice together. I'm the senior ESCO member of the INEB, the organization founded in Thailand. And in the INEB, every 2 years we have the general conference, and everyone come to the meeting, the conference, and every morning, early morning, we practice a different way from different regions. So this is the way that how to improve the religious dialogue by practice, more practice. And then number 5 is, I think I'm happy that our speaker just talked about very important. Okay, my final point is our speaker just before me, she just talked about the SDG, and I think SDG practice is very important. And today, I hope today we don't have no time, but I hope our Dr. Anil, he has promoted the idea of the SDG for a long time. And in my class, every week I give the weekly talk, and in my class, always the SDG picture is there. So I hope that we do the effort together, and I have to complete due to the time limit, I have to complete my talk. Thank you very much. 감사합니다. Thank you very much, Professor Yo. I found particularly interesting how you broke it up into 5 areas and also talked about yourself. And just one question I have, I can still see no questions from anyone, so people might like to type in some anonymously. My one question is, how do we help share these attitudes,
the breathing and ways of being in this COVID time, possibly with people who aren't so religious. I'm wondering if you'd like to briefly comment on that. Thank you very much for the wonderful question. Are you asking me or you ask everyone to reply? No, I'm asking you at this stage. Okay. Thank you. You know, the mindful breathing is very simple practice, but according to the Lord Buddha's teaching, there will be 16 steps that you can work on it. Most important, you must breathe in mindful and no hurry, and with, as I just mentioned, that with smiling, and then whenever not only working, not only sleeping or doing anything, you just keep the breathe very, very, how to say that? Not only slow, but clear, very clear. My question is, how do we share this with people that aren't really open to these things? I beg your pardon, because the voice is not very clear. Could you say that again? How do we share these ideas of Buddhism with people who aren't so interested in them at this time? I think there will be many ways that when we approach people, and that not only by talking, as I mentioned, but most important is we must share with everyone by what you have done, what you really performed in your daily life. So then it's easy that people will feel, oh, this is more fair whenever I talk to you, and it's so peaceful, and they will ask you how is the main key that we can work on that. So I believe that is workable. Thank you very much for your question. Yeah. Sorry. We'll now go on to our third speaker. I hope people can hear me. Our third speaker is Reverend Do Yon Park. I hope I've pronounced it the right way. Perfect. Thank you. Can you hear me? Yes. Okay. It's a little low though. Oh, I can't fix it any higher. I don't know what it is. Oh, I can hear you. It's good. Yeah. I'll just go ahead. do my teacher voice. She has devoted herself to the teaching of Buddhist Dharma in the Won Buddhist tradition. She has served as a minister at the Manhattan Won Buddhist Temple, and since 2008 has been a representative for Won Buddhism at the United Nations. She is also a Buddhist chaplain at Columbia University and New York University. Reverend Park focuses on creating a Sangha, a spiritual community, where individuals and groups cultivate their inner wisdom and compassion to live with peace and dignity, based on the Won teaching of Won Buddhism. Realizing the interconnectedness of all through her spiritual practice, she is also actively engaged in interfaith dialogue and cooperation to promote mutual understanding and respect among different religions. Inspired by the Buddhist idea of inner freedom and happiness, Reverend Park started on her monastic training in 1998. She graduated from the Department of Won Buddhism at Won University in Iksan, I hope that's right, Korea. And she earned an MA in Won Buddhist Studies from the Won Institute of Graduate Studies at Pennsylvania University in the US. She received full ordination in 2017. Thank you, Reverend Park. You now have the floor for 10 minutes. Thank you. Hi, greetings from New York City to you, wherever you are. Thank you, Dr. Ennis, for your kind introduction. And first, I would like to express my deep gratitude to those who have been working hard to put this program together.
And it's my honor to be on this panel with distinguished speakers and peacemakers. Just from the previous talk, it was especially shocking to hear Shinto Buri movement from Dr. Yu. So thank you for your reminder. Thank you. And as previous speakers eloquently expressed, we're now living through an ongoing global pandemic of COVID-19. And it's been affecting nearly every aspect of our lives, at home, in workplaces, at schools, in stores, at churches, temples, and mosques, and so on. And living with the threat and impact of the global pandemic, we are required to adapt to new ways of thinking, working, learning, and connecting with one another. And we all have been experiencing it firsthand. And it's been quite tough, and still it's ongoing. And there are so many people who have lost their loved ones and who are struggling with their health and financial hardships. And just the fact that we are fighting against this invisible virus, not knowing when it will end, brings us tremendous frustration and stress. Then I was thinking, is this virus the only issue we are struggling with? No. There are many other issues we need to navigate through, such as racial injustice, economic inequality, hate crimes, climate crisis, fake news, and the list can go on and on and on. So problems and challenges always arise at the personal, national, and global levels. It seems like we have a good reason not to be at peace or even to care for peace. There have been times, personally, I thought that life is too crazy for me to find peace. And I could easily bring up a number of reasons why I was not living a peaceful life. It was almost like it's impossible to find peace in the midst of adversities, divisions, and conflicts. Then I thought of those who have embodied peace and who have lived life with infinite compassion and wisdom. As a Buddhist, and I thought of the Siddhartha Gautama Buddha, and more specifically as a Won Buddhist practitioner, Sotaesan, the founding teacher of Won Buddhism, came into my mind. So they are the living examples of great enlightenment, complete peace and liberation. Were their times more peaceful with fewer problems? Is that why they were able to achieve enlightenment? Probably not. And at least I can say this. No, thank you. At least I can say this for myself with my limited understanding of Sotaesan's life and his time from the late 1800s to early 1900s in South Korea. I don't think his life was easier than mine in any ways. And it's not about really who has more or fewer problems in life. What I want to remember for myself and remind us of today is that problems and challenges come and go. It's inevitable. And that's what the Buddha taught as the nature of dukkha, the nature of inevitable pain, suffering, and stress in life. So we should not use life's challenges as a reason to regress, but instead as a reason to learn, grow, and find greater meanings and peace. If we are committed to the work of peace building, we first need to work towards inner peace that is available at any time and in any place through spiritual cultivation. Inner peace may sound cliche, but I have no other words to start with in peace building.
Indeed, we all know that establishing inner peace is much more conducive to bringing peace among societies and nations. And yet, inner peace and outer peace are not really two, meaning that one cannot be accomplished and sustained without the other. So this points to the very profound teachings of interconnectedness in the Buddhist tradition. And in fact, the global pandemic of COVID-19 has taught us that we are always directly and indirectly affecting one another. As we have learned this in a harsh way, I hope that we remember and apply this principle, this interconnectedness of all, to build a better world for all as one global family. And earlier I mentioned that beside the global pandemic, there are many other issues we need to navigate through. And these issues are summarized by the Sustainable Development Goals. It's been mentioned from previous speakers, SDGs, which are the 17 goals designed by the United Nations to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. So they address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradations, and the struggles for peace and justice. So we have listed these challenges as if they were separate and independent problems that we need to deal with. But indeed, they are interconnected. I mean, they serve each other. So now I see hunger and poverty eradication is peace building. Promoting good health and well-being is peace building. Offering quality education is peace building. Working towards affordable and clean energy is peace building. Responsible consumption and production are peace building. Global partnership is peace building. Standing up for justice and human rights is peace building. So it's time for us to really see the interdependent and interrelated nature of reality. And this is what Dr. Reverend Kali also strongly emphasized at her speech today, as she pointed out the global citizenship as a new normal. And these universal values that we all shared together, this interconnected, interdependent nature of reality. So if we are able to see things from this perspective of interconnectedness of all, then we can find more opportunities and skillful means to contribute to peace building. And at the same time, we must realize that this is not something that one individual or one organization or one nation can do. This echo seems like emphasizing my remarks. Thank you. So this global peace can be realized solely through collective efforts, shared wisdom, and collaborative works. So we must be willing to work together with people from different religions, different races, and different fields. And again, I cannot agree more with the Dr. Annie's first remark when she pointed out that all religions share commitment for peace. Again, Dr. Kali talked about universal values, and Dr. Yu mentioned the collective dimension, which I believe they all point to the good of all, the well-being of all. We may use different words, and yet we're pointing to the same shared values for the whole universe. From the Buddhist
expression. We say, it's more like different fingers pointing to the moon. What we really carry is the moon. So if we all have the same purpose, the same goal for the, goodness of all, then why not we work together? So this means that whatever we do, wherever we are, we can always start peace building work with the people and resources around us. And what we're doing right now, it's also a way that we are contributing to this peace building work. So I hope that we all continue this work with joy, and I'm sure that we can ultimately bring the peace for the world, all humanity. So may peace be with you all, and thank you. Thank you, Dr. Park, very much for your personal and larger overview of this. Towards the end, is there any questions yet from anyone? Okay, I think I'll just ask 2 questions of you and then we'll open the panel up to everyone. My first question was, you talked about collective effort, how we can work together in collective efforts. Perhaps you would like to briefly mention some things that you've worked with people of other faiths on a collective effort at this time. Right. Well, I guess, all of panels or all the speakers or even all the participants we are also being part of this collective efforts. Well, I could say things like, what we as a One Buddhist community are doing in many different areas of work, way to really make this One Buddhist teaching to be real and beneficial for the all beings out there. But it's not only within the One Buddhist community. As Dr. Colley mentioned that, here for me, in the case of the work that I'm doing here with other religious NGOs at the United Nations, we have the agenda that we call, whatever we have the issues for the common goal, that we gather together and maybe we all also support one another. Maybe that can be something that we all have some programs together like this, like today. And whenever we see maybe one other different religious traditions are leading some project relating to climate issues or human rights issues and women issues, there are many different issues. And as much as we can, we try to be there to support in many different ways. Well, maybe collective efforts may sound sometimes abstract, but in our day-to-day life, I'm sure we all can find what we're doing right now. I don't know if that really answers to your questions, but at least what we're doing right now, this is the example of collective efforts. We're joining us from different places of the globe, right? I think it is quite remarkable what has occurred in the world with these Zoom and other technologies that we have, and I think we haven't celebrated enough. We're able to speak. Who could imagine that this would occur a year ago? But not at a United Nations level, but at a local level. So I think this is a point of celebration that perhaps we need to do a little bit more of. The other thing, I think with the goals, the sustainability goals, which we know that COVID is causing a lot of reduction in these goals across the world, especially in the developed world. Would you like to comment on this? So it's causing more inequality, COVID. How we increase this area of inequality, which is rising. Yeah, I think one thing that
in our everyday mind, a lot of us think this COVID pandemic, brings us a lot of challenges and difficulties and a lot of harms to our humanity. Because in fact, because there are so many people, we lost our lives because of the COVID. But then, as you also pointed out, because of this, what we're going through, this pandemic, it also opens infinite possibilities for us. In the Buddhist teaching, we say there's no definite good and bad, right? And I would say, especially from the Won Buddhist teaching, I would like to introduce this particular phrase. We say harm from grace, grace from harm. A lot of times we see in a very dualistic way of thinking, this is good, this is bad, this is evil, this is wholesome, this is unwholesome. And yet, who says that? How we see that, it's really our own perception, our own value, or depending on how we make use of it. And I do understand this pandemic brought us a lot of hardships. I do see that. But at the same time, I also see that, again, this infinite possibilities. Really, because of the COVID, a lot of people really see that, wow, protecting myself is also protecting others. I cannot be well without protecting others. As I mentioned, we learned this harsh way. Therefore, we should remember this. We should carve this into our hearts so that we can continue working together. And I guess, especially as a spiritual practitioner, as a religious person, what we really need to do is, with this given challenging moment, my personal responsibility that I feel is how I can make this opportunity to grow out of this challenging times. So I guess, again, I also see that, yes, a lot of underdeveloped places has great impact, unfortunately. But seeing that, still, we have to find ways how we can better serve them. So I think that's kind of what I'm trying to focus on, or what I try to kind of contribute as an individual, hopefully as a Won Buddhist community as a whole. Thank you very much for those comments. And well, now I'd like to open the panel, and perhaps people could type in questions, or I don't think there are any questions yet. Could we see all the panel speakers, please, our technical people? Well, actually, if I may. Thank you. That's great. That's great. Just one thing I'd like to say before we go on is thank you so much to the interpreters who do a very difficult job, and so we'd like to thank you, and I'd like to thank you before the end, because I think sometimes we forget to thank you. So we've got 20 minutes now, and I'd like to open, if we could see all three speakers now. Thank you. If I may, yes, across yourselves now. You're very welcome to ask questions across yourself, and I've got some questions to ask if necessary. Yeah, I mean, because I really liked your last question that you asked about this pandemic and how or what is the things that this pandemic as a very unfortunate or the challenging, but how we can overcome this. Or I mean, I really like your last question, and I would like to hear from other panels if you have any thoughts onto that. If you can remember the questions. Professor Ho, you might like to say something on the Sustainable Development Goals and how it's affected people now, and then
Dr. Carly, Reverend Dr. Carly, you might like to comment as well. I'm sorry, who did you call on first? Professor Yo, would you like to speak on sustainable development? Or Reverend Carly, you're very welcome to start. Perhaps start with you. Well, I really love Reverend Dion is talking about infinite possibilities. I think that's really what has opened up for us now. You know, the what we know as normal is no longer, and we don't have the new way in place yet. But so much is possible. And going back to religions working together, before I talk about SDGs. I work very closely with an organization called Unity Earth. And one of the things we've been doing is global ceremonies. And we have a lot of indigenous people involved with us. So sometimes we have a fire going with a tribe way deep in the Amazon jungle. And that's our global fire on Zoom. And the next person to pray is an Aborigine in the Australian outback. And the next person to pray is a priest in the Vatican. And the next person to pray is a Navajo indigenous person in the American Southwest. And the next person is me. And then the next person is a shaman in South America. And the next person is a minister, you know, so on. And yet it's one coherent spiritual ceremony based around one fire, which just so happens to be in the Amazon, or you know, we've had quite a few ceremonies that have been based the same way, and it's really powerful what's possible. It's really powerful to see that as things are collapsing, and I think we probably do have some pain to go through, especially here in the Western world, where the pain has not really hit us as hard as it has in other places. In terms of old ways not holding up anymore. But the infinite possibility of what's birthed, the infinite possibility of being able to make an evolutionary leap of consciousness, the infinite possibility of now understanding that survival of the fittest only makes sense if we understand that one of the criteria of fitness is the ability to cooperate. We understood fitness as the ability to, and survival as the ability to compete, but nothing in nature bears that out. What we now know is that fitness is about cooperation. And so as we come into a new higher level of cooperation, as we come into facing this life of infinite possibility, and coming together around values and around the Sustainable Development Goals, which is an articulation of values that was agreed on by the whole world. It's a to-do list, a 17-item to-do list for the entire world. And it was a huge breakthrough to take it out of things like the Declaration of Human Rights, which are aspirational and you know, 1,000-foot view of what we want in terms of values and ethics and those kind of things. And the Sustainable Development Goals really nail it. They say, you know, no poverty, climate justice, you know, justice and strong institutions, and it names things very clearly. And that's important too. I see it like yin and yang. So the yin is the big expansive understanding. The yang is these very individual things that need to be done. And, you know, I come back to the point I made before. If we are going to accomplish these 17 Sustainable Development Goals, we have to appreciate the targets and the goals and these yang delineations, but we also have to bring in this spiritual and religious intelligence and wisdom from throughout the ages. And bring that to the fore, bring that to, you know, really understand these right choices, these contextualization of Perhaps Professor Yo, would you like to talk next about sustainable goals? Professor Yo? Hello.
are you able to talk next? About COVID and sustainable goals? Professor Yo, are you able to talk next? I have little problem with my handphone. Okay. You're welcome to type something in the chat if you have, or perhaps the technical team could help you. Yeah, I'll do it. Yeah. Okay. Technical team, are you able to help him, or perhaps we will go on to a further question? Okay, still no questions. I was just going to ask, Reverend Carly, you mentioned about action, and this is something I feel quite, my experience is that action without centeredness or without being spiritually discernment, that this can have not good consequences. I've learned that myself. I'm just wondering yourself if you'd like to talk about that. Have you seen this? Yes, good things, good people doing good things often ends up perpetuating the same old problems, right? We end up putting Band-Aids on things that really need to be eliminated or transformed. And, it's a trap we get into because, of course, we want to do good work. We want to help people. It's important to engage in activism. We want to put food in the mouth of hungry kids. And at the same time, as we keep doing that and only keep doing that, and we don't do work in the domain of consciousness, I'm worried about the echo. If we don't do the work in this other domain, and we tend to overstep that, we tend to say, well, that's inconsequential, fluffy stuff. In my book, The Alchemy of Power, I go into what I call the fluffy myth. And we're all acculturated to this idea that anything that is more spiritual, religious, ethical, thinking, all of that is inconsequential, fluffy stuff that we can engage in after we manage the serious things of, getting the next piece of equipment to the right place, getting the right piece of food to the right place. But as I used to work in a philanthropic foundation, we gave a lot of money to really good projects. I had drawers full of successful outcomes. And at the same time, the numbers kept getting worse. The poverty was worse, even though the projects around it were successful. So that said to me that there was deeper, more systemic issues. And we have to be willing to step over some of these projects that are satisfying, these actions that really show they make a difference quickly, but they don't usually end up making a long-term difference. And it's not an either or. We need these short-term fixes, but the problem is our focus has been 99% there. And we've not only overlooked, but we've actually denigrated. We've actually said that these other things of working in the spiritual domain, in the domain of consciousness, is inconsequential. It's fluffy. We can't afford to do it. It's something we can do when we have the luxury of time. Well, we need to demand the time. We need to just go ahead and take the time to work in this domain of consciousness, because that ultimately is where transformation happens. That's where we're going to change the need for the social services that is taking up so much of the time of spiritual experts. Their real expertise is not at the table, and that's what the world desperately needs right now, is the deeper expertise
that religious leaders and spiritual leaders bring, and they naturally have. But the conversations are more around what missions are you doing? What actions are you taking? What action is next? What project are, all of that is good, but it's not enough. It's a very small, it's maybe 10%, really 5%. Physicists tell us that the invisible is 95% of our reality. We need to shift our equations so that we're working in this domain that really is causal. This is the metaphysical domain. Metaphysics is the science and the philosophy of causality. We need to get into the metaphysical domain, and we need to stay there. We need to have the discipline and the courage to maintain the conversation when so much is calling us towards showing results and taking action. Thank you. I'll just ask if Professor Yo, if you could speak. I put a question in the chat box. The question is talking about actions in the world, and do they need coming from a spiritual place? Professor Yo? Yes, I will do that later. I will express my opinion on the chat. Okay. Yeah. But perhaps, or would you like to say something in response to what you've been hearing? I'm very moved by the talk, the keynote speech and other, that speakers who express a very foreseen and very broadened view. I learned a lot, and thank you for the organizer. Thank you very much. Yeah. Would you like to say anything about the Sustainable Development Goals and how COVID is perhaps affecting many people's lives, and the Sustainable Goals are going behind because of this? I think most important that what we have to do, that we must put love in action. Yeah, not only talk, but by more practice and share more profound practice on the Dharma. Yeah. Thank you very much. Yeah. Thank you. Okay. Reverend Park, thank you for that, Professor Yo. Reverend Park, would you like to add something to this discussion? I especially appreciate the comments by Reverend Dr. Kali and also Dr. Yo pointing out that coming back to our own spiritual practice, the teaching itself, a lot of things that we are going through. I think, was it Reverend Kali pointed out that sometimes we quickly jump into the action, but then we especially as a spiritual practitioner and religious people here, we really need to make first our deep inner contemplation and reflection to have the insight to see the whole bigger picture. So when we have that, again, the insight, the wisdom, and the peace in our mind, we can have more effect, compassionate, wise action towards others. So always coming back to this the fundamental understanding of the interconnectedness of all these fundamental teachings in each religious traditions. It doesn't really need to be a Buddhist, of course not, because all these essential teachings from all different religious spiritual traditions, I believe they are all universal. So that as long as we keep ourselves into this centered to our core value, and then I'm sure that we can always make the progress. Indeed, we're always facing with the challenges, but that's what the life is about. And I'm sure once, was it Helen Keller saying that when there is a full of sufferings, and life is also full of overcoming those sufferings. So that's what we are doing here. And I believe that we can all do this together. And lastly, as Dr. Yo pointed out, that the action part, yes, what we know with our mind, with our heart, how we put this into our action is the key.
So I think that's something we can all do together. Thank you. Dr. Ennis, you're on mute. Does anyone have a question that they'd ask? I think, Professor Yo, you have something you want to say? Yes. Yes, I just want to express my sincere wish that, when we talk a lot about inter-religious dialogue, but before that, we must complete and smooth the intra-religion dialogue. I mean, in Buddhism, we have the Mahayana, Theravada, and there is, it's so much gap in the history. And now we luckily that, more and more due to that we are playing the role of the WFB and for many years. So we provide a bridge between the Mahayana, Theravada, so that monks and nuns and the lay people, they can working together, they can sitting together and eating together and have the peaceful talk. So I think more promotion on the intra dialogue between the Mahayana, Theravada, and the different traditions is very important. We must do more work on that. Yeah, thank you very much. Yeah. Thank you for that comment. I think you're right. Within the traditional Christian traditions, within Islamic traditions, and within Buddhist traditions, this is a really important point. And perhaps what we'll leave the session today with, and I don't think, no questions, but look, we'll thank everyone very much for coming today, and I thank the speakers, Professor Yo, Reverend Pak, and Reverend Dr. Kali very much for their contributions today, and our wonderful technical team that we can't see, and the people who've helped organise it. So thank you very much. And I think maybe you will be having a break now, a lunch break now. So we hope everyone has an enjoyable lunch. I will go and have my afternoon tea. So thank you and goodbye. 네, 공평하고 지속 가능한 세계를 위한 더 나은 회복을 주제로 좌장님과 세 분의 패널 분들을 모시고 첫 번째 대담을 가졌습니다. 패널 분들께서 몇 가지 조목으로 논지를 밝혀주셨습니다. 결국은 인류를 위한 지속 가능한 세계 건설, 영원한 평화 세계 건설을 위한 합심 합력의 목소리를 내어주신 것 같습니다. 이것으로 오늘의 오전 행사를 마치고 지금부터는 오찬 시간을 갖도록 하겠습니다. 오후에는 두 가지 세션이 마련되어 있습니다. 세션 2, 지식대담, 하나의 세계, 인류는 한 가족을 위한 종교 간 집단지성. 세션 3, 글로벌 대담, 코로나 바이러스 이후 세계의식에 대한 응답, 세계 정신과 세계 시민성입니다. 본격적으로 오후 세션을 시작하기 전에 약 40분 이후부터 내일 마련되어 있는 네 번째 세션을 미리 송출드리도록 하겠습니다. 고위급 대담 녹화 영상입니다. 세계 평화를 위한 국제연합과 종교연합을 주제로 하고 있습니다. 미국과 유럽 참가자분들을 위해 한국과 영어로 진행될 예정입니다. 그럼 한 40분 정도 이후에 네 번째 세션을 미리 보여드리고 이어서 오후 세션을 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 점심 맛있게 드시고 오후에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
historical.
반갑습니다. 원음방송에서 종교화합 프로그램 둥근소리 둥근이야기를 제작하고 있는 오경석입니다. 자, 이번 세션에서는 세계 평화를 위한 국가연합 유엔과 종교연합기구 UR이란 주제로 두 분야를 대표하는 두 분을 모시고 종교연합기구의 필요성과 또 그 가능성에 대해 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 종교연합기구 UR을 대표해서 김성곤 전 아시아 종교인 평화회의 명예회장님을 모셨습니다. 김성곤 회장님은 정치인이자 종교평화활동가로서 대한민국 국회 사무총장과 4선 국회의원을 역임한 바 있으며 한국종교인평화회의와 아시아종교인평화회의 사무총장직도 수행한 바 있습니다. 현재는 재외동포재단 이사장을 맡고 계십니다. 그리고 유엔을 대표해서 김원수 전 유엔 사무차장님을 모셨습니다. 김원수 대사님은 대한민국 외교관 출신으로 유엔에서 군축 고위 대표를 역임하시는 등 국제사회에서 세계 평화를 위해 다양한 노력들을 해오셨습니다. 현재는 반기문 세계시민센터 이사이자 인천대학교 석좌 교수, 연세대학교 특임 교수로 활동하고 계십니다. 자, 두 분과 인사 나눠보도록 하겠습니다. 두 분 모두 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하십니까. 예. 자, 오늘 대담의 주제, 아마 두 분께서 가장 잘 알고 계실 테니까 긴 질문이 필요가 없을 것 같습니다. 먼저 이 질문부터 드려보겠습니다. 현재 세계 평화를 위한 기구로서 국가연합 유엔이 중요한 역할을 하고 있는데요. 그럼에도 종교연합기구 UR이 필요한 이유는 무엇이라고 생각하시는지 김성곤 이사장님께 질문을 좀 드리겠습니다. 네, 뭐 여러 가지 이유가 있겠는데요. 저는 이 사회를 움직이는 그 두 축이 정치와 종교에 있다고 생각합니다. 그 아놀드 토인비라는 역사학자도 이 세계 정보와 세계 종교라는 표현을 썼는데, 그러니까 인류 문명에 한 20여 개의 그 큰 문명이 생겼다가 없어졌다가 하면서 그 공통적인 게 법으로 다스리는 정치가 있고 윤리로 또 세계를 움직이는 이제 종교가 항상 문명의 두 축을 이룬다고 그랬어요. 그래서 이제 정치는 어떻게 보면 그 사회의 정의를 구현하는, 그리고 그 방법은 법에 의해서 하죠. 그리고 종교는 대체로 윤리와 사랑으로서 또 사회를 유지합니다. 그래서 마치 한 집안에 엄부와 자모, 그러니까 집안의 질서를 잡아주는 엄격한 아버지가 있어야 되고, 또 한편으로는 아이들을 자애스럽게 키워주는 엄마의 사랑이 같이 있어야지만 그 아이들이 건강하게 자라듯이 한 사회가 유지하는데 정치의 영역, 다시 말해서 정의의 영역이 필요하고, 그리고 또 한쪽으로는 윤리와 사랑의 영역, 즉 종교의 영역이라고 볼 수가 있습니다. 그런데 이제 지구촌 시대에 들어서서 이 지구촌 전체 정치를 이 총괄적으로 뭐라고 그럴까요? 하여튼 움직이는 그런 엄브렐라 조직이 이제 유엔이라는 국제연합이라는 조직이 있고, 그리고 이 윤리와 사랑의 영역을, 다시 말해서 정신적인 그런 영역을 다스리는 여러 가지 종교를 총괄한 이제 유나이티드 릴리전이라는 표현도 씁니다만은 뭐 그 표현은 여러 가지가 있습니다. 이런 종교연합 기구가 있고, 그래서 이 두 개가 같이 서로 공존하고 조화를 이루어야지만 이 지구촌이 평화스러운데, 지금은 어떻게 보면 엄마는 없고 아빠만 있는, 다시 말해서 유엔은 그런 모양을 갖추고 기능을 하고 있는데 이 어머니의 역할을 해줘야 될 그런 종교연합이 아직은 부재한 상황이에요. 그래서 이 지구촌이 지금 서로 정의만 부르짖고 좀 삭막한 것이 아닌가. 그래서 이 어머니의 역할을 해줘야 될 종교연합의 탄생이 이 지구촌 평화를 위해서 좀 반드시 필요하다, 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 물론, 종교연합기구가 아예 없는 것은 아니죠. 1970년에 시작된 세계종교인 평화회의가 있고, 네. 2000년에 창설된 종교연합 이니셔티브, URI가 있는데, 그 위상과 역할이라고 하는 것이 유엔의
대등하지 못하고 좀 미비하다. 유엔에 비하면 뭐 아주 100분의 1000분의 1도 안 되죠. 그 힘이나 조직력이나 자금이나 너무 작은 거예요. 그러니까 동양의 그 주역에 하면 음양의 균형이 맞아야 되잖아요. 근데 양의 세력은 굉장히 큰데 음의 세력이 적다 보니까 이게 밸런스가 안 맞는 거예요. 그래서 지금 제가 볼 때는 인류가 병들어 있는 원인 중에 하나가 바로 이런 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네. 자, 종교연합기구가 아예 없는 것은 아니지만 유엔에 대등할 정도의 종교에 영향력이 있는 종교연합기구 유아를 창설해야 한다라고 하는 것이 오늘 대담의 또 중요한 축이 되겠습니다. 자, 이번에는 김원수 대사님께 또 질문을 드려보겠습니다. 대사님께서는 유엔과 국제사회에서 오랜 시간 활동을 해 오셨는데요. 국제적인 시각에서 바라볼 때 세계 평화를 위해 유엔의 동반자이자 파트너로서 UR이 필요하다 하는 데 대해서 어떤 생각을 갖고 계신지요? 너무나 필요합니다. 김성건 의원님께서 지적해 주신 대로 음양의 균형도 깨져 있고 엄부와 자모, 그러니까 법치와 어떤 사랑, 윤리의 균형이 흔들리고 있습니다. 그러니까 지금 세계적으로 일어나는 분쟁을 보면 종교가 합쳐지지 못해서 일어나는 그 갈등이 굉장히 많습니다. 그러니까 종교 간의 갈등도 있고 종교 내의 갈등도 있고, 그러니까 종교가 사회를 따뜻하게 통합해서 끌고 가는 역할도 굉장히 필요한데 연합을 하는 그거는 국제 평화를 위해서는 더욱더 필요하다. 그래서 종교 간에 그래서 저희가 이제 인터릴리지어스 다이얼로그로 하거나 인터페이스 다이얼로그라는 표현도 쓰는데 유엔에서 이 종교 간의 대화와 통합이 국제 평화를 위해서 너무나 지금 절실하게 필요하다 하는 그런 인식을 갖고 있습니다. 그러니까 그것이 해결되지 않으면 국제 분쟁은 계속 일어날 수밖에 없고 국내에서의 갈등이 내전으로 가고 또 그 내전이 다른 나라들이 개입을 해서 이 국제전으로 또 확대되는, 그러니까 종교 간의 화합이 이 국제 평화에 매우 중요한 근본적인 요소가 되고 있기 때문에 지금 김 의원님이 지적해 주신 대로 이 종교연합 기구가 하루빨리 활성화되는 것이 세계 평화의 아주 중요한 요소다. 그렇게 저도 전적으로 동의합니다. 하면서 그러한 날이 빨리 오기를 저도 기도하고 있습니다. 물론 지금도 유엔에서는 종교단체들을 지원하고 또 함께 활동을 해오는 것으로 알고 있습니다. 대사님께서는 유엔에서 활동하실 때 종교단체 또는 종교인들과 함께 또 협력했던 사례가 있는지 또 있다면 그 사례를 좀 들어볼 수 있을까요? 네, 유엔이 그러니까 종교 간의 대화와 연합을 더 포괄적으로 해서 문명 간의 연합이라는 이름으로 해서 Alliance of Civilization 이러한 유엔 안에 특사를 만들어서 노력을 한 적이 있었고요. 그리고 이제 제 뒤에 보이는 사진에 있는 교황님하고 찍은 사진인데 저거는 2015년에 교황께서 종교 간의 대화를 소집하시고 유엔 사무총장을 거기 부르셨었어요. 그러니까 교황께서도 기독교 간에만이 아니라 모든 종교 지도자들을 다 교황청으로 불러서 종교 간의 대화를 본인이 직접 나서서 하셨고, 또 2008년에는 이슬람교의 그러니까 투 홀리 모스크의 커스터디이기도 한 사우디 국왕께서 유엔 총회에 오셔서 또 종교 간의 대화와 화합을 주제로 이틀 동안 유엔 총회에서 회의를 한 적도 있었습니다. 그리고 거기에는
사우디하고 국교가 없는 이스라엘 대통령, 또 다른 많은 그 지도자들이 오셨고, 그러니까 정치와 종교 간의 이 종교 내부의 화합, 또 다른 종교와의 화합을 통해서 세계 평화를 증진하자 하는데 그 종교 지도자들도 나서시고 또 거기에 유엔 사무총장까지 가셔서 같이 힘을 합쳐서 그 문명 간의 대화라는 조금 더 큰 협의체로 지금 발전시켜서 그 노력을 해오고 있습니다. 예, 예. 자, 이런 걸 보면 이제 정치는 종교의 역할을 필요로 하고 또 종교는 또 정치의 역할이 중요함을 알고 그렇기 때문에 그 이제 천주교 또 지도자인 교황께서도 유엔을 찾고 또 이웃 종교들을 찾아다니면서 함께 협력해 나가야 한다는 것을 강조해 오고 있는 것 같습니다. 자, 이번엔 김성곤 이사장님께 또 질문을 드려보겠습니다. 코로나 바이러스가 창궐한 지가 이제 2년 가까이가 되고 있습니다. 인류 전체가 큰 위기를 겪고 있는데요. 이러한 상황에서 과연 유엔은 지난 2년 가까이 어떤 역할을 했는가, 국제사회는 잘 협력했는가 돌아보지 않을 수가 없습니다. 이런 상황에서 오히려 종교가 인류는 한 가족이다 라는 세계 시민 의식을 일깨우면서 백신 나눔 운동을 활발히 하는 모습을 볼 수가 있었는데요. 이것이야말로 종교연합기구 또 필요성을 말해주고 있는 것이겠죠. 만약 종교연합기구가 창설된다면 이 글로벌 위기를 대처하는 데 큰 역할을 할 수 있겠죠. 이제 정치와 종교의 큰 차이 중에 하나는요. 정치인들은 이제 표를 먹고 사는 이제 속성이 있거든요. 그러니까, 정치는 자기의 권력을 유지하기 위해서라도 국민들의 지지를 받아야 되기 때문에, 국가 이기주의적으로 갈 수밖에 없는 그런 속성이 있습니다. 네, 그러니까, 자기 나라의 이익을 제쳐두고 남의 나라를 먼저 도울 수가 없어요. 네. 그러니까 예를 들어서, 지금은 아니지만 전에 미국 대통령을 했던 이제 트럼프 같은 분은 미국 퍼스트라는 걸 이제 굉장히 주장을 하면서 기후변화 협약에서도 탈퇴하지 않았습니까? 네. 그러니까 이게 미국의 또 지지를 받는단 말입니다. 어느 정도는. 네. 그러나 종교는 정치하고는 좀 달라서, 우리 국가가 좀 손해를 보더라도 다른 가난한 나라를 좀 도와줘야 된다. 그러니까 백신 같은 것도 사실 처음에는 백신을 서로 구하려고 이제 야단을 하면서 아프리카라든지 아시아의 가난한 나라에 백신을 주겠다는 한 나라가 거의 없었어요. 줄 여유도 없었었고, 그럴 때 그래도, 그래도 없는 나라에 좀 백신도 주고, 우리가 좀 그런 치료의 손길을 뻗쳐야 되지 않겠느냐고, 주장을 하는 거는 아마 종교인일 겁니다. 네. 그러니까 종교인들이 이런 역할을 이제 해줘야 되는 거예요. 그러니까 정치인들도 자기 혼자는 못합니다. 네. 만약 우리나라 대통령이, 우리나라도 지금 마스크가 없는데, 다른 나라 돕겠다고 해갖고 그때 한번 굉장히 여론의 질타를 받은 적이 있잖아요. 네. 그러니까 대통령은 할 수 없어요. 국민들 요구를 들어줘야 되니까. 그러나 인류 보편적인 그런 차원에서 어려운 지역, 가난한 나라를 도와줘야 된다고 그래도 주장할 수 있는 것은 종교 지도자들이기 때문에 종교연합기구가 만들어진다 그러면은 강대국은 자기 힘으로 할 수 있습니다. 코로나 방역도 그렇고, 여러 가지 국방도 그렇고, 또 경제 문제도 그렇고. 그러나 이 세계는 훨씬 많은 또 가난한 사람 또 어려운 나라들이 많기 때문에, 물론 유엔에서도 이제 국가 간의 여러 가지 균형 발전을 이제 주장을 하지만, 물론 이제 결정적인 건 사실 각 나라의 이제 정부가 해야 되겠죠. 그러나, 전 세계 여론을 좀 그런 쪽으로 리드하고 정치 지도자들이 그러한 약한 나라, 또 도움이 필요한 나라에 우리 정치 지도자들이 나서야 된다고 이렇게 여론을 좀 주도하는 그런 역할은
그 종교인들이 해야 될 일이고, 종교연합 기구가 만들어진다 그러면 바로 또 그런 역할을 또 해야 되는 것이 아닌가, 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 네네. 그 각국의 지도자는 또 각국의 이익을 최우선으로 할 수밖에 없으니까 유엔에 한계가 있다라는 지적을 해주셨는데요. 그러면 유엔에서 또 오랜 시간 활동을 해오신 대사님 이야기도 좀 들어보고 싶습니다. 유엔이 창설됐을 때는 당시에 이제 전쟁 방지, 또 분쟁을 방지하는 것이 중요했고, 또 오늘날에는 더 적극적인 그 실천들, 예를 들면 빈곤, 질병, 코로나, 또 기후위기 극복 등 이러한 그런 활동들이 필요하지 않나 하는 생각이 드는데, 유엔이 그동안에 해온 역할 변화, 그리고 최근에 어떤 코로나 위기와 기후위기 상황에서 좀 제 역할을 했다고 좀 보시는지, 좀 어떻게 보고 계시는지 좀 들어보고 싶습니다. 네, 그 지적하신 대로 유엔이 더 많은 일을 했었어야 됩니다. 왜냐하면 지금 인류 사회가 안고 있는 도전이 점점 더 많아지고 점점 더 심각해지기 때문에 유엔이 더 많은 일을 해야 됩니다. 그러니까 한 가지 예를 들면 제가 유엔에 처음 갔을 때 15년 전에 난민이 2천만 명이 조금 넘었었습니다. 근데 지금은 8,500만이 넘고 그 난민 숫자가 줄어드는 게 아니라 계속 늘어나고 있습니다. 왜냐하면 시리아 내전도 지금 10년 이상 갔고요. 최근에 미얀마, 아프가니스탄에서 또 문제가 또 계속 생기고 있고, 그래서 이 난민 숫자는 계속 늘어날 수밖에 없다고 저희가 생각을 해야 되는데, 유엔에 들어오는 돈은 느는 게 아니라 오히려 줄어들고 있습니다. 그 재정 형편들이 어려워지는 나라들이 많기 때문에. 그러면 늘어나는 문제를 유엔이 감당하려면 정부가 못 주는 거를 민간에서 줘야 되거든요. 그러니까 그럴 때 가장 좋은 파트너가 이제 종교연합, 그러니까 종교 지도자들이 되는 겁니다. 그러니까 그 박애정신, 그 다음에 그러니까 국내 정치인들은 표가 안 되니까 대외 원조를 예산이 깎이면 제일 먼저 줄이는데, 어려운 형편에 있는 사람들한테 도와줘야 된다 하는 생각을 제일 먼저 가지시는 분들이 종교 지도자시거든요. 그래서 최근에는 유엔이 그 종교 지도자들 그리고 종교 단체와의 협력을 강화할 수밖에 없는 그런 이제 상황에 놓여 있습니다. 그리고 이 SDG, 그러니까 지속 가능 개발 목표라는 것을 2015년에 저희가 합의를 했는데, 그것은 목표가 두 가지입니다. 그러니까 사람과 지구 생태계를 중심에 놓고 그러니까 환경과 사람이 같이 살아갈 수 있는 것을 찾아야 된다. 그러니까 그 시민의식 교육이 필요한 거죠. 또 그것을 제일 잘할 수 있는 어떻게 보면 그러니까 아주 어렸을 때부터 그 체화된 시민의식 교육을 가장 잘 시켜줄 수 있는 곳이 가정과 학교와 그리고 저는 종교라고 생각합니다. 네. 그래서 그것을 어렸을 때부터 왜 우리가 환경과 더불어서 또 인간을 다른 인간에 대해서 더 포용하고 배려하면서 살아야 되는지. 지금은 그 두 가지가 없으면 인류가 지금 계속 생존 자체가 어려운 그런 지경에 있거든요. 그러니까 그러한 시민의식 교육을 시키는데도 종교의 힘이 매우 중요하다. 그래서 유엔에서는 종교와의 연합, 그러니까 종교 연합이 빨리 이루어져서 유엔하고의 협력도 더 커지기를 기대하고 있습니다. 예. 대사님께서 이제 시민의식이 중요하다라고 말씀을 해주셨는데, 원불교 그 세 번째 종법사를 지내신 대산종사님께서 진리는 하나, 세계도 하나, 인류는 한 가족, 세상은 한 일터라고 말씀을 해주셨습니다. 지금의 세계는 그 말씀하신 대로 한 일터가 됐는데, 인류는 한 가족이 되지는 못한 것 같습니다.
그러다 보니까 여전히 인종이나 종교 또 이념으로 인한 어떤 분쟁이나 갈등이 더 다양해졌습니다. 특히 대규모 난민이 발생하고 있고 또 난민에 대한 차별과 혐오 문제가 심각한데요. 종교연합기구가 창설이 된다면 가장 시급하게 해결해야 할 과제로 좀 어떤 것들을 꼽을 수 있을까요, 이사장님? 뭐 여러 가지가 있겠는데요. 저는 어쨌든 지금 김원수 대사님도 말씀하셨지만 지금 인류가 당면한 가장 시급한 문제는 이 기후변화 환경 문제일 겁니다. 사실 지난 2년 동안 우리 인류를 혹독하게 괴롭혔던 코로나도 그 근본 원인은 우리가 그 화석 연료를 많이 쓰다 보니까 이것이 지구온난화 현상을 만들었고 이 지구온난화 현상화 때문에 생태계가 파괴되면서 생긴 것이 이런 악성 바이러스의 출현이라고 하거든요. 그렇기 때문에 지금 뭐 백신을 맞으면 코로나 문제가 당장 해결되는 것처럼 우리가 생각을 하고 있지만 근본적으로 사실 이 기후변화 환경 문제가 해결되지 않으면은 앞으로 또 어떤 형태의 더 지독한 악성 바이러스가 출현할지는 아무도 얘기를 못하는 거예요. 그럼 그때 가서 또 새로운 백신을 만들어야 되는 이런 우리가 악순환을 겪기 때문에 이런 팬데믹 현상을 근본적으로 치료하는 것은 백신 개발이 아니라 사실은 이 환경 문제 해결입니다. 그런데 이제 환경 문제 해결하는 데 있어서 물론 지금 탄소 중립 뭐 2050년까지 전 세계가 탄소 배출을 이 제로로 만드는 그런 지금 캠페인을 벌이고 있는데 뭐 이번에도 G20 회의했지만 어느 나라도 자신 있게 이걸 2050년까지 하겠다고 약속을 못해서 이번에도 뭐 두리뭉실하게 이렇게 합의를 했다고 하더라고요. 네, 그래서 저는 뭐 이따 김원수 대사님한테도 좀 질문하고 싶은데 왜 유엔이 좀 이렇게 힘이 없는가 이럴 때 좀 여러 나라를 막 좀 압박을 해서 확실히 좀 유엔의 리더십을 가지면은 이 기후변화 문제도 해결이 될 텐데 지금은 각 나라의 힘이 더 센 거예요, 유엔보다. 제가 볼 땐 그렇습니다. 그러다 보니까 유엔도 지켜만 보고 있을 뿐이지 각 나라, 특히 강대국이 미국이나 중국처럼 이런 강대국이 해결을 나서서 하지 않으면은 어떻게 할 도리가 없는 거거든요. 그런데 사실 환경 문제는 정부가 나서서 강압적으로 벌금을 물리기도 하고 또 뭐 에너지 전환을 하기도 하고 이제 강압적인 방법도 필요하고 그러나 또 하나는 시민들이 자발적으로 참여를 해줘야 되는 거예요. 네, 그러니까 자기가 자동차를 몰지 않고 가능하면 대중교통을 이용한다든지 또 차로 갈 거를 걸어간다든지 또 전기 자동차를 쓴다든지 또 쓰레기 배출을 줄이기 위해서 여러 가지 노력한다든지 이 자발적인 게 사실은 더 중요한 거거든요. 근데 사실 이런 교육은 정부가 아무리 강압적으로 그 방법을 내놔도 시민들이 협조 안 하면 이게 되지가 않는 거예요. 근데 그 교육을 가장 그래도 효율적으로 할 수 있는 게 제가 볼 때는 종교단체입니다. 교회나 사찰이나 성당에서 신도들한테 우리가 지구를 살리기 위해서는 우리 스스로가 집에서부터 자기 개인부터 에너지를 절약하고 또 쓰레기를 줄이고 또 이런 환경 문제를 해결하는데 노력해야 합니다 하고 교육을 잘 시켜서 이게 자발적으로 하는 것이 제일 좋지. 정부가 강압적으로 하는 데는 한계가 있거든요. 그래서 어쨌든 이런 지금 기후변화 문제, 뭐 코로나 문제 해결하는 데 있어서 여러 가지 뭐 방법이 있겠지만 가장 중요한 것은 역시 환경 교육이고 또 그것은 종교단체가 제일 효율적으로 할 수가 있습니다. 그래서 제가 이렇게 좀 질문 좀 해도 되나요? 사회자님? 예. 네네. 그래서 우리 김원수 대사 계시는데 저는 뭐 유엔이 아버지 역할을 한다고 하는데 아버지가 아버지 역할을 제대로 못하는 거예요. 엄마가 없으면 아버지라도 좀 잘해야 되는데 평화 문제도 그렇고 환경 문제도 그렇고 왜 이렇게 유엔에 힘이 없는가 이게 제가 좀 질문하고 싶습니다. 네. 의원님 네. 지적하신 게 뭐 전적으로 맞는 말씀이시고요. 네. 그러니까 유엔이 조직은 잘 돼 있는데 아버지 역할을 제대로 해야 되는데 일종의 유엔은 그러니까
그러니까 얼굴 마담격인 아버지만 역할을 하고 있는 겁니다. 그러니까 진짜 힘센 아버지들은 뒤에 숨어 있기 때문에 그 어려운 결정을 하려면은 그 안전보장이사회가 결정을 해야 되고 안전보장이사회에 거부권을 가지고 있는 5개의 상임이사국들이 합의가 돼야 됩니다. 그러니까 사실은 기후변화, 환경보호, 그 다음에 의원님 아까 지적해 주신 팬데믹, 이러한 모든 문제들이 이미 인간 안보를 심각하게 위협하고 있거든요. 그러니까 이것이 이제 단순한 경제, 개발, 사회 이런 문제만이 아니라 이것이 인간 안보 문제가 되고 있으니까 이제는 안전보장이사회가 나서면 안전보장이사회의 결정은 모든 회원국들이 따라야 되는 법이 됩니다. 그래서 이제 그러한 시도를 몇 번 했었는데 아직도 그 상임이사국 5나라가 의견이 맞지를 않습니다. 그러니까 그 5나라의 의견을 맞도록 하는 것은 유엔 사무총장의 능력에 훨씬 벗어나는 거죠. 네. 그러니까 이제 문제의 근본적인 해결이 안 되는데 많은 경우에 그 강대국 5나라, 그러니까 큰 나라들이 행동을 하지 않았기 때문에 일어나는 문제에 대해서 국제사회의 비판이 생기면 그거를 사무총장이 떠안습니다. 그래서 사무총장을 영어로 Secretary General이라고 하는데 그걸 줄여서 SG라고 부르는데 스케이프고트이기도 합니다. 그래서 유엔에서는 SG는 스케이프고트이기도 하다. 그래서 이 힘이 센 그 유엔의 회원국들이 그 각성을 해야 됩니다. 그래서 그 각성을 하는데 저는 거기에도 그 종교의 힘이 굉장히 크다. 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 그 특히 이제 그 뭐 기독교 또 불교 또 이슬람 그러니까 이러한 종교 지도자들이 합심을 해서 이 정치 지도자들을 각성을 시키는 그런 운동도 저는 더 세게 일어나야 된다. 그렇지 않으면 이 사무총장한테 힘센 나라들의 지도자들을 설득해라 하는 걸 기대하는 거는 어떻게 보면 우물에 가서 숭늉 찾는 그런 격이 될 수밖에 없는 것이 지금 안타까운 국제정치의 현실입니다. 네. 가장 중요한 것은 이제 유엔의 영향력이 큰 5개 나라의 지도자들이 종교적인 심성을 좀 갖출 수 있도록 하는 것이 중요하다는 말씀을 해주셨습니다. 자, 이렇게 두 분의 말씀을 듣다 보니까 UR 창설의 UR 종교연합기구 창설의 중요성이 더 마음에 와닿는 것 같습니다. 자, 그렇다면 이제 종교연합기구 UR 어떻게 창설할 것인가 이런 이야기도 또 해봐야 될 텐데 대사님께서는 국제기구 그 경험을 바탕으로 이제 바라보실 때 종교연합기구 UR 창설 어떻게 좀 할 수 있을지 또 그 발전적 미래를 위해서 좀 조언을 주신다면요? 제가 생각할 때는 우선 그 영향력이 큰 그 종교 지도자들이 이미 하시고 계신 아까 제가 교황님 예도 들었고 이슬람을 대표하는 사우디 국왕이 하셨던 노력도 있으시고요. 그리고 이제 그 UR 이니셔티브가 출범이 된 지 지금 이제 상당한 시간이 흘렀고 그래서 이러한 기구들 이미 진행되고 있는 그러한 그 노력들을 그 유엔의 그 Alliance of Civilization이라든지 그 유엔의 어떤 그 틀을 빌려서 좀 통합하는 그런 노력이 필요하지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 예. 유엔이
유엔이 부르면 그 글로벌 컨비너, 그러니까 소집할 수 있는 그 무대가 이미 있는 거거든요. 그러니까 그 무대를 활용해서 이미 진행되고 있는 여러 개의 그런 종교 간 대화, 문명 간 대화, 그런 이니셔티브들을 좀 이렇게 한번 어떤 분이 중심이 돼서 소집을, 그러니까 UN Alliance of Civilization을 대표하는 그 특사가 있습니다. 하이 레프리젠터티브라고 하는데, 뭐 그런 분을 내세워서 소집을 좀 부탁을 하는 건 어떨까 하는 생각을 해봅니다. 물론 뭐 우리 김 의원님께서 많은 노력을 하셨기 때문에 그 현실적인 어려움이라든지 또 극복해야 될 그 장애 요인들이 많을 거로 생각이 듭니다. 그러니까 저희가 유엔에서 해보면 어느 종교의 어떤 분파를 누가 대표하느냐, 그게 누굴 부르느냐도 쉽지가 않더라고요. 그러니까 이제 그런 게 굉장히 그 정교하면서 그 많은 노력이 들어가는 정지 작업이 필요하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 자, 이런 말씀을 참 참고 삼아서 이제 김성곤 우리 이사장님께 마지막 또 질문입니다. 이제 종교연합기구 창설 뭐 그동안에 또 그런 기구들이 있었습니다만 앞으로 실질적으로 유엔에 대등한 그런 기구 어떻게 좀 만들 수 있을까요? 김원수 대사님 말씀을 들으니까 유엔 못지않게 UR도 지금 똑같은 문제가 있어요. 유엔의 5개 상임이사국이 이게 말을 잘 안 듣잖아요. 그런 것처럼 종교도 똑같아요. 지금 세계 큰 종교들이 나서야 되는데, 제가 뭐 특정 종교를 비난하기는 그렇습니다만은, 저도 사실 세크리타리 제너럴을 상당히 오랫동안 했습니다. 종교계에서. 그런데 세크리타리 제너럴 혼자 할 수가 없어요. 큰 종교 지도자들이 나서서 이걸 주도적으로 해줘야 되는데, 솔직히 지금 여기 원음방송은 지금 원불교에서 하잖아요. 원불교가 제일 열심인데, 사실 한국의 제일 큰 종교, 천주교, 개신교, 불교는 엄청 큽니다만은, 이 큰 종교들이 그렇게 적극적이지를 않아요. 그 적극적이지 않은 또 여러 가지 이유가 있습니다. 어떻게 보면 뭐, 아쉬울 게 없다고 그럴까요? 국제사회에서도 이 큰 종교들이 나서주면은 문제가 간단히 풀리는데, 종교연합 운동을 열심히 하는 거는 큰 종교가 아니라 대체로 마이너리티들이에요. 그러다 보니까 이 힘이 안 생기는 거죠. 그래서 유엔이나 UR이나 좀 큰 나라, 큰 종교들이 좀 적극적으로 나서야 되는데, 그렇지 좀 못한 문제가 있고, 또 하나 문제는, 유엔은 그래도 각 나라의 대표가 좀 분명합니다. 미국 대표, 뭐 중국 대표, 거기서 이제 뭐 대사를 파견하면 그 사람이 유엔 대사가 되는데, 지금 세계 큰 종교들은 물론 뭐 로마 카톨릭은 로마 교황청이 뭐 대표성이 있죠. 그런데 예를 들어서 뭐 개신교는 또 WCC라는 조직도 있긴 합니다만은, 많은 경우에 이슬람의 대표성을 누가 갖고 있느냐, 또 개신교의 대표성을 누가 갖고 있느냐, 이게 상당히 좀 어려운 문제고, 또 유엔은 아무리 적국이라도 북한하고 남한하고 유엔 테이블에 같이 앉잖아요. 근데 종교는 이단하고 절대 같이 앉지를 못합니다. 네. 예를 들어서 통일교하고 개신교하고 같이 앉으라 그러면 한쪽은 그냥 나가버리는 거예요. 네. 이런 문제가 이 종교연합 기구를 창설하는 굉장히 큰 장애물이에요. 그래서 뭐 때로는 저는 종교 지도자들이 정치 지도자들보다도 오히려 더 포용성이 부족하다라는 그런 느낌을 가질 때가 많은데, 어쨌든 저는 빨리 이런 종교연합 기구를 키우는데 유엔이 좀 역할을 해주면 더 좋은 거고요. 그래서 시간이 얼마나 걸릴지는 모르겠습니다만은 언젠가 아버지와 어머니가 이렇게 좀 대등한 힘으로 이 평화의 문제, 또 여러 가지 이런 환경 문제, 이런 데를 해결하는데 좀 같이 손잡고 일할 수 있는 날이 빨리 올 수 있기를 기대합니다. 네. 네. 여러 또 한계들을 말씀을 해 주셔서, 이제, 원불교의 상징이 원이잖아요. 그래서 원불교만 그런 게 가능한가, 이런 생각도 해보고요. 앞으로, 그런 사상,
세계 시민을 다 한 가족으로 보는 그런 사상들이 널리 확산이 된다면 희망을 찾을 수 있지 않을까 기대를 해보겠습니다. 자, 현재 인류 전체가 큰 위기를 겪고 있습니다. 세계 평화를 위해 유엔이 노력을 해 나간다고는 합니다만 각국의 이해관계가 있기에 한계가 있습니다. 인류를 한 가족으로 보는 종교가 연합을 해서 어머니의 마음으로 인류를 위해서 일하는 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 자, 여기까지 대담을 진행하도록 하겠습니다. 자, 재외동포재단 김성곤 이사장님 그리고 김원수 전 유엔사무 차장님과 함께했습니다. 두 분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 두 번째 시간을 시작하도록 하겠습니다. 지식 대담 세션입니다. 하나의 세계라는 말이 이제는 공공연하게 쓰여도 어색함이 없을 만큼 모두가 인지하게 된 큰 흐름이 아닐까 싶습니다. 하나의 세계 도래에 대해 종교계는 어떠한 고민을 하고 또 어떠한 방향성을 모색하고 있는지 들어보도록 하겠습니다. 이번 시간의 주제는 하나의 세계, 인류는 한 가족을 위한 종교 간 집단 지성입니다. 좌장으로는 박도광 원광대학교 동양대학원 학장님을 모셨습니다. 패널은 카토 줄리우스 K 킹스 칼리지 웨스턴대학교 부교수님, 허석 원광대학교 부교수님, 이순영 포클라레 운동 종교간 대화 고문님을 모셨습니다. 대담 전에 모든 분들께서 함께 보시면 유익하고 재미있을 만한 짧은 영상을 하나 준비했습니다. 먼저 영상을 시청하시고 이어서 대담을 들어보도록 하겠습니다. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty.
Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. 돌아오시면 넘기면 될까요? 예, 알겠습니다. 네, 혹시 그러면 좀 부탁드립니다. 네. 반갑습니다. 지금 발표를 하실 우리 박광수 교수님께서 잠시 오디오 상태로 인해서 제가 먼저 말씀을 좀 드리고자 합니다. 이 시간 날리지 다이얼로그 시간에서 우리 종교 간의 집단 지성의 역할에 대한 이야기를 나누려고 하는데요. 우리는 종교 간 대화를 통한 분열을 메우기 위해 다양성에 대한 존중을 증진하고 그 사명의 중요성에 대한 인식을 높이기 위해서 종교 간 대화를 진행해 나가고 있다고 생각합니다. 그리고 이 자리가 그런 소통의 장이고 지혜를 서로 공유하는 장이라고 생각합니다. 특히나 코로나 팬데믹 이후에 정말 글로벌화된 다양한 이슈들 그리고 어떻게 보면 국가적인 지역적인 문제뿐만 아니라 인간 내면의 어떤 문제들을 우리가 어떻게 치유하고 어떤 종교적인 지혜로서 이 세상의 다양한 문제들에 답을 줄 수 있을까 하는 점들을 이 시간에 함께 공유하면 좋겠습니다. 우리 이순영 선생님께서 네, 잠시 한 말씀 좀 해주시겠습니까? 이 오늘 대화에서 보면 포클라레 운동을 통해서 종교 간 대화와
함께 화합 그리고 종교의 어떤 사회적 역할에 오랫동안 역할을 해오셨던 걸로 제가 들어 알고 있는데요. 좀 이 자리가 갖는 의미에 대해서 좀 말씀을 좀 해주시면 감사하겠습니다. 네, 알겠습니다. 잘 들려요? 네. 이 세션의 제목이 어떻게 세계를 하나로, 인류를 하나의 가족으로 하는가, 여기에 대한 그런 제목을 받았기 때문에 여기에 대해서 좀 생각해 봤을 때 항상 우리가 그렇잖아요. 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 어떠한 시대이고 어떠한 환경에 있는가. 이제 우리가 다 알다시피 한쪽에서 보면은 이미 하나가 되어 가고 있는 지구, 뭐 세계라고 말할 수 있잖아요. 뭐 지구촌이라든지. 그러면서 결국은 우리 이 세계적인 문제가 결국은 각자의 문제가 각자가 그 문제점을 함께 대면하게 된 것을 볼 수 있어요. 그래서 현 시대의 여러 가지 그 발전이라는 것, 뭐 과학기술, 디지털 문화 이런 것이 특징이라고 하면은 그 다음에 또한 여러 가지 모순도 함께 대면하게 되는데요. 이런 면을 조금 더 깊이 살펴볼 때 그 원인에서 현 세대가 겪고 있는 여러 가지 뭐 갈등, 뭐 여기서 무슨 그런 예를 얘기하지 할 필요도 없겠지만은 그 심층 원인에는 인간 양심이 둔해진 것, 도덕적으로 타락한 것, 그리고 종교적인 가치들을 잃어버린 것, 이런 것이 발견하는 것을 누구나 공감할 수 있다고 생각하게 됩니다. 그런데 사실 우리가 종교인으로서 종교 간 대화를 추진하는 그런 경험을 하면서 느끼는 것은 이런 여러 가지 분열이라든지 갈등이라든지 우리 눈앞에 보이는 그런 여러 가지 어려움에도 불구하고 또 한면으로는 이 전 세계가 우리가 살아가고 있는 그 방향이 어떤 면에서 이것이 조금 역설적으로 들릴 수도 있겠지만은 결국은 하나가 되는 세상을 위해서 일치를 향해서 느릴지는 모르지만 나가고 있다. 이런 결론도 내리게 된다는 것을 깊이 느끼고 있습니다. 더구나 이번에 우리가 모두 같이 겪어야 했던 이 코로나 팬데믹은 물론 우리에게 여러 가지 생태계에 관한 거라든지 그 성찰을 촉구했지만은 결국은 우리로 하여금 성찰을 하고 그 다음에 공생과 배려를 바탕으로 하는 새로운 문화의 씨앗이 되어야 한다. 이런 것을 우리에게 가르쳐 주는 것이 아닌가, 이런 면을 많이 생각하게 됩니다. 사실 보면은 또 여러 가지 일치를 위해서 일하고 있는 그런 기관들도 많죠. 뭐 큰 기관을 생각해 본다면은 유엔도 그런 면에서 볼 수 있고, 유엔의 상하기관이라든지 또 종교계를 보면은 세계교회협의회라고 WCC라고 하는 그런 그리스도인의 일치를 향하는 그런 세계기관이라든지 또 종교에서 잘 알려진 세계종교인 평화회의라든지 또 불교계에서는 세계불교도 우의회라는 그런 단체도 있잖아요. 전 세계 불교인들의 우의를 도모하기 위해서. 그렇기 때문에 이런 맥락에서도 또 원불교의 대산종사께서 종교연합운동을 한 50여 년 전에 제창하신 것이 굉장히 큰 의미를 갖는 것으로 볼 수 있고요. 이렇게 해서 만약 결국은 인류가 하나가 되는 것을 위해서 추구해서 나아가고자 한다면은 이런 여러 가지 정부의 뭐 기관, 사회적 기관 이런 것이 있지만은 그것을 위한 그 전환점을 만들기 위한 그 전략이 출발할 수 있는 것은 종교로부터이다. 이 종교, 역사적인 그 종교 안에서 보면은 그 안에 깊이 들어간다 보면은 그 안에 각 종교가 갖고 있는 그런 영신적인 지혜가 있기 때문에 이것을 발굴해내어서 공유해야 된다. 이것이 기본적인 요소가 된다고 생각하고 있습니다. 그래서 우리 포컬라레에서도 사실 이 포컬라레 운동 아마 이런 이름 처음으로 들어보시는 분도 계시겠지만은 이것이 이태리에서 시작되어 가지고
2차 대전 중에 시작한 그런 운동인데요. 이것이 가톨릭에서 시작이 되었지만은 다음에 개신교라든지 이웃종교라든지 심지어 종교를 갖고 있지 않은 사람들하고도 다리를 놓으면서 함께 협력하는 그런 큰 운동이 되고 있고, 전 세계적으로 그래서 지금은 한 190여 개국에 펼쳐있고요. 그래서 그 창설자가 끼아라 로베라고 하는데 유네스코 평화교육상을 받았는데, 그때 그 수상 동기가 무엇인가 하면은 민족과 종교의 차이가 흔히 폭력적 분쟁을 초래하는 이 시대에 포컬라레 운동이 사람들 사이, 세대, 사회계층, 민족들 사이에 다리를 놓고 있다, 이렇게 말하고 있고, 사실 포컬라레에서 또 그 목표를 하고 있는 것이, 이것이 이제 아무래도 가톨릭에서 시작되었기 때문에 그 처음 시작한 사람들이 70여 년 전에 생각한 것은 예수님께서 마지막에 하신 기도, 예수님의 유언이라고 할 수 있는 것이 뭐냐면은 돌아가시기 전에 이 사람들이 모두 하나가 되게 해주십시오 하고 하신 그런 기도가 있는데, 즉 모든 이의 일치를 위해서 우리가 가능한 것을 한다는 것, 이거를 목표로 하고 있기 때문에 그 하나의 인류 가족이라든지 이런 면에서 굉장히 이것을 우리가 일해야 할 그런 사업이라고 그렇게 느끼고 있습니다. 네, 우리 포클라레 운동 190여 개국과 함께 이렇게 종교연합 활동을 통해서 인류의 평화와 행복을 위해 열심히 노력하고 계시는 우리 이순명 선생님 말씀을 먼저 들어보았습니다. 지금 발제를 하실 우리 박광수 교수님의 연결이 되어 있는 상태여서 우리 카토 교수님 말씀은 박광수 교수님 발표 이후에 다시 듣는 걸로 하고, 우리 박 교수님께 발표 시간 듣도록 이렇게 하도록 하겠습니다. 안 들리는데. 네, 아직 오디오가 아직 연결이 안 된 것 같네요. 네, 아직 박광수 교수님 오디오 상태가 아직은 조금 조정이 필요한 것 같습니다. 아까 이순명 선생님께서 우리 포클라레 운동 그리고 다양한 종교연합 기구 활동들이 사실은 정치나 경제 영역에서 할 수 없는 가장 근본적인 어떤 인류 평화의 문제를 해결하는 매우 중요한 역할을 하고 있고 해야 되고, 그리고 아까 세 가지로 인류 문제를 진단을 해주셨는데, 인간 양심의 문제, 그리고 도덕성 타락의 문제, 거기에 종교적 가르침이 종교 안팎으로 점점 쇠퇴해가는 그런 문제들, 이런 문제들을 우리 정말 뜻있는 종교인들이 먼저 나서서 함께 연합해서 그 의미를 되새길 때 이러한 팬데믹 현상으로 발생된 이런 다양한 인류 문명의 문제들이 어떤 단순한 위기가 아니라 새로운 성찰의 계기가 되고 발전의 동력이 될 것 같다는 생각을 해보았습니다. 이어서 카토 교수님께 오늘 이 자리에서 우리 이렇게 어떤 의미로 이 지식 나눔에 시간을 하면 좋을지 이렇게 서두에 말씀을 좀 여쭙고 싶습니다. 네. Thank you. Can you hear me? 네. Okay, thank you. So I want to send everyone greetings from Ontario, Canada. It's just past midnight here, so I hope I have enough energy to talk until the end. I just want to share some things that I usually talk with my students about. I am a professor at
a university called King's College, which is part of a bigger university called Western University. And there I teach courses such as Christian scriptures, the Bible, religious pluralism. I teach ethics also and spirituality. And when I received the topic for this gathering, I thought to myself that this is really interesting. I do not usually use this expression, interfaith collective intelligence, but I talk about something similar to this, so I'd like to share these few thoughts. I begin my reflection by trying to define or describe worldview. So worldview is how we look at the world, how we view the world. But one thing that is not usually mentioned is that worldview is something that can develop through stages. So when we're at the beginning of life, our worldview is egocentric because we're focused on our ego, on ourselves. And then as we grow, we can become what we call ethnocentric. Ethnocentric is I value also the people who are near to me, the people who are part of my in-group. And then as we grow further, especially in our contemporary world, we are expected to overcome our narrow worldview and focus also on people who are not part of our in-group, who are not part of our tribe, if I may call it that way. And then nowadays, we're also encouraged to be cosmocentric. We don't only focus on human needs, but on the needs of the environment. So worldview can develop through these different stages. And why do I begin with worldview? Because religion is a worldview. It is a worldview that is linked with an ultimate being. In the West, it's usually called God. In Eastern religions, the concept of God is not used too much. So there is another ultimate principle, maybe nirvana, nothingness. Now, religion is a worldview, and it's very seldom pointed out that religion as a worldview can also develop through the same stages that I just mentioned. So a religious worldview can be egocentric. It can be ethnocentric, just focus on my tribe, on my in-group. But it can also be world-centric and cosmocentric. So when I was thinking of an interfaith collective intelligence, I thought that the religious worldview, in order to become a collective intelligence, should be a world-centric and cosmocentric worldview. Now, unfortunately, in history, most human beings have been ethnocentric. They're focused on their own family, country, religious community, and they don't think too much about the others. So we can call that an ethnocentric view. But one thing that this COVID pandemic has taught us
is that we cannot remain anymore in the ethnocentric stage. We cannot be focused on our own narrow family or tribe or country or religion, because all of us are interconnected. I remember when the pandemic started in East Asia, we were here very far away in Canada. I live in Ontario, Canada, near Toronto, 2 hours from Toronto. And as we were watching the TV, I was thinking, oh, this epidemic is an Asian problem. Of course, I am originally an Asian. I'm Filipino-Japanese. My mother is Filipino. My father is Japanese. I've lived in the Philippines and in Japan as well. But living here in Canada, my first thought about the pandemic or the COVID epidemic at that time was, oh, this is still far from us. And this was in March 2020. Now, after a month or 2 months, COVID reached us here in North America. And my reflection was, this pandemic has taught me that all of us are interconnected. What happens in a faraway place like Asia can reach North America quite quickly. And it really taught me that the world has become really a small place, that we are all interconnected. And so we go back to worldview. Many of us sometimes still focus too much on our own selfish interests, either ourselves or on our in-group. And in a religious and also faith dimension, we can also be quite selfish. We just think of our own group, of our own community, and we don't think about others. So I think this pandemic is a chance for us to overcome this narrow worldview, religious or faith worldview, and grow up, be more mature, and make our worldview, especially our faith worldview or religious worldview, a true world-centric and cosmocentric worldview or faith worldview. So I often talk about these things to my students in the different courses that I teach. And to be more concrete, I suggest some things to them that can help build an interfaith collective intelligence. And I suggest in the paper that I wrote for this meeting, I suggest 3 concrete things. So the first thing I'd like to mention is I don't know, maybe it's not very clear. It's a book by a religious scholar named Karen Armstrong. It's not only a book, but she also started a movement, and she calls it the Charter for Compassion. And one big value that I see in this movement is Karen Armstrong says that all religions should emphasize the most important core of all religious and spiritual traditions. And what is that core? It's compassion. So anything in the religions that go against compassion should be rejected as bad interpretations of religion. And I find that very meaningful and helpful for us to build a true interfaith collective intelligence. Now, the second help or aid that I usually suggest to the students in order to build something like an interfaith collective intelligence
is what the Parliament of Religions, I don't know if some of you have heard about that entity. The Parliament of World Religions has supported what is called the global ethic. So the global ethic is a set of commitments that that people are encouraged to make. So it has 5 basic commitments. A commitment to a culture of nonviolence and respect for life. That's the first one. Second one, commitment to a culture of solidarity and just economic order. Third one, commitment to a culture of tolerance and truthfulness. Fourth, commitment to a culture of equal rights and partnership between all people, men and women. And the fifth one, which was just added in the recent Parliament of World Religions, is the commitment to a culture of sustainability and care for the earth. So that's the global ethic, which is supported by the organization called the Parliament of Religions. And the last thing that I thought I would like to mention in this presentation is the work of a movement of thinkers and scholars and philosophers and spiritual practitioners. But the work that is dear to my heart is called, it's a book by this scholar, Roger Walsh, and it's called Essential Spirituality. So in this work, he says that what will help people from different religious traditions is not really an emphasis on teachings, doctrines, but an emphasis on practices that could deepen our spirituality. And he names 7 basic practices, but I will not mention those practices. But I think it's very significant that he shifts the emphasis from doctrines to spiritual practices. So those are just some of the thoughts that I wrote in my paper, and I just wanted to share those thoughts with you. Thank you. Thank you very much, Professor Kato. And 여러분에게 미안합니다. 제가 마이크 테스트가 좀 미비해서 이렇게 시간을 보내게 됐는데요. 맨 처음에 그 원불교 학과의 그 원불교 교무님이신 허석 교수님이 발표를 해주셨고, 그리고 크리스나 리 님께서 포클라레 무브먼트에 대한 소개, 그리고 종교 간 대화, 협력 운동에 대해서 간략하게 말씀을 해주셨고요. 그리고 줄리우스 K. 카토 교수님께서 지금 월드뷰에 대한 말씀을 통해서 결국은 우리가 좁은 민족 중심의 그런 세계관, 그리고 협소한 어떤 종교적인 그런 세계관을 넘어설 수 있는 길이 뭘까라고 하는 주제로 말씀을 해주셨습니다. 저도 공감이 많이 되는 말씀을 해주셔서 감사합니다. 특히 그 종교의 핵심 사상은 컴패션이라고 하는 자비, 자애로움이라고 하는 것을 통해서 인류 전체와 모든 생명을 사랑하는 그것이 바로 종교의 핵심이라고 생각을 해봅니다. 그리고 또 하나는 좀 말씀 주신 것처럼 지금 현재의 세계가 가지고 있는 여러 가지의 사상들이 있고, 그리고 그러한 사상들이 동양과 서양이 서로가 교류하고 협력을 해나가는 과정에서 문명들이 충돌을 해왔고요. 그리고 그런 충돌을 해나가는 과정에서 다른 문화나 문명에 대해서 이해할 수 있는 그런 시대가 돌아왔다고 볼 수 있습니다. 다만 그렇지만은 그런 그 문명의 충돌과 그리고 문명의 이해와 공존의 시대에 우리는 함께 살고 있고, 그 시대를 넘어설 수 있는 길이 과연 뭘까? 그리고 문명의 충돌을 넘어서서 상생의 문명, 서로가 공존할 수 있는 문명 사회가 과연 뭐가 될까?
라고 하는 것들을 깊게 생각해야 되는 그런 시대가 아닌가 생각이 됩니다. 그리고 이제 중요한 부분에서는 이러한 부분들이 하나는 우리가 어떤 사상이든지 우리가 스스로 이해하는 작업에서부터 시작해서 그걸 이해하고 그리고 상대방에 대한 배려와 그리고 또 그것에 대해서 우리가 깊게 이해를 할 때에 그 부분에서 우리는 다른 문화와 또는 종교의 사상이나 실행에 대해서도 우리는 이해할 수 있는 단계가 되지 않을까 생각을 합니다. 결국 그 이해 단계에서 가토 교수님께서 세 번째 말씀해 주신 것은 우리가 영성에 대한 교리적인 또는 철학적인 이해를 넘어서서 실천적인 그런 영성의 수련 이런 것들이 같이 필요하다는 말씀을 해주셨습니다. 저희가 간단하게 먼저 말씀을 드리고 난 다음에 토론자 분들께 질문을 몇 가지 드리고자 합니다. 첫째는 제가 생각할 때도 세계를 바라보는 시각을 어떻게 가질 것인가가 제일 중요한 것이 아닌가 생각이 됩니다. 우리가 작은 민족이나 국가나 우리가 살고 있는 세계에서 그것을 벗어나서 다른 세계를 보기가 상당히 어려웠었죠. 그러나 지금은 세계화 과정에서 글로벌라이제이션이라고 하는 그걸 통해서 결국은 세계가 가까워졌고 오늘도 이와 같이 서로가 대화할 수 있는 그런 문화가 열린 시대를 살고 있는 과정에서 자연스럽게 충돌은 이루어질 수밖에 없는 과정이다라고 생각을 해봅니다. 그렇다고 한다면 그런 충돌을 넘어설 수 있도록 하기 위해서는 우리가 바라보고 있는 세계관을 넓힐 필요가 있다. 따라서 민족 중심의 세계관, 그리고 인류 중심의 세계관, 그리고 자기 종교만을 중시하는 그런 세계관을 넘어서서 인류 중심에서 생명 중심주의로 그리고 자기 민족 중심주의에서 세계 보편주의로 따라서 세계의 모든 시민사회가 한 가족이다라고 하는 생각을 가질 때에 우리는 하나의 패밀리로서 가족으로서 살 수 있는 그런 사회가 되지 않을까 생각을 해봅니다. 오늘 우리가 두 번째 세션에서 토론도 결국은 어떻게 한 가족을 인류를 한 가족으로 삼고 모든 생명을 한 가족으로 삼을 것인가 하는 것이 중요한 논제가 될 걸로 생각이 됩니다. 이제 그렇게 하기 위해서 지금 우리가 오전에도 토론을 하고 또 조금 전에 중요한 두 분의 김 의원이나 또 유엔에서 근무하셨던 분들의 말씀을 통해서 어떻게 하면 세계의 기후 문제나 생명 문제 이런 부분들을 우리가 극복해 나갈 수 있을 것인가 하는 부분들이 역시 과제라고 생각을 해봅니다. 두 번째 저는 이렇게 생각을 해봅니다. 실질적으로 오늘 핵심 주제는 인텔리전스가 가지고 있는데 우리가 지식인들 또는 종교의 지도자들이 어떤 사회를 알고 미래에 대한 어떤 비전을 내놓고 있는데 그런 비전들을 콜렉티브 인텔리전스라고 하는 다시 얘기하면 집약적인 그리고 집단적인 지성인들 개인이나 어떤 뛰어난 사람들만의 지성이 아니라 대중과 더불어 함께 할 수 있는 그런 지성 그래서 누구나 함께 공유할 수 있는 그런 지성을 우리가 열어가는 것이 중요한 과제라고 생각이 됩니다. 그래서 오늘 특히 중요한 부분들은 콜렉티브 인텔리전스라고 하는 부분에서 지금까지 우리가 수많은 종교 지도자들의 종교 간 대화운동 그리고 협력운동 이런 부분들이 어떻게 하면 대중화되어서 모든 사람들이 같이 공유할 수 있는 가치를 공유할 것인가 하는 부분들이 과제라고 생각이 되어집니다. 그래서 이런 두 가지 부분에 대해서 같이 한번 생각해 보는 시간을 갖고자 합니다. 제가 오늘 모더레이터 사회자로서 먼저 허석 교수님에게 질문을 간단하게 드리고자 합니다. 이제 원불교 내에서도 조금 전에 얘기한 것처럼 유엔과 대등한 유아의 움직임, 그러니까 정치와 종교가 함께 세상을 위해서 엄부와 자모, 그러니까 아버지와 어머니의 역할을 할 수 있는 길을 제시해 주었고 그걸 통해서
세계 평화를 이루기 위한 어떤 과제들을 얘기해 주셨는데 조금 더 그 부분을 실례를 들어서 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. 네, 박 교수님 말씀 감사합니다. 원불교에서는 유나이티드 릴리전에서 종교연합 운동을 원불교의 3대 지도자이신 대산 김대거 스승님께서 말씀을 하셨습니다. 사실은 근데 그 이전에 원불교를 창립하셨던 소태산 박준빈 대종사의 깨달음과 그분의 어떤 종교적 이념, 그런 것이 종교의 진리는 둘이 아니다. 그리고 모두가 종교와 종교를 넘어선 모든 영역이 함께 화합해서 참 문명 세계를 열어가야 된다. 이런 가르침의 바탕에서 원불교가 시작이 되었습니다. 그리고 그러한 가르침의 상징이 원불교가 원불교를 상징하는 동그라미, 원을 상징하는 의미가 되겠습니다. 그리고 두 번째 지도자이셨던 정산 송규 종사께서도 바로 이 대종사님의 가르침을 이어받아서 모든 종교와 교회의 진리는 하나다. 그리고 모든 생명과 인종은 근본적으로 하나의 생명이다. 다 연결되어 있는 생명이다. 그리고 이 세상의 종교나 경제나 정치나 문화나 모든 구성들의 그 사회 구성들이 하나의 세상, 평화의 세상을 개척하기 위해 노력해야 된다. 이러한 세계 인류가 함께 구현해 나가야 될 윤리, 세 가지 큰 윤리에 대해서 말씀을 하셨습니다. 그러한 큰 어떤 가르침의 바탕에서 원불교에서는 종교가 서로 연합을 하고 그리고 종교 간 평화를 통해서 종교 넘어서 이제 종교와 모든 국가나 어떤 다양한 사회들이 함께 연합해서 세계 평화를 이루어 나가자고 하는 그러한 운동을 해 나갔습니다. 그래서 원불교는 사실 그 규모는 비록 크진 않지만 그 활동에 있어서는 매우 일찍이 종교연합운동에 적극적으로 참여를 했습니다. 그래서 세계 종교 평화회의, 종교자 의회에서도 참여를 했었고, 그리고 불교 도의회에도 참여를 했고요. 그리고 한국과 아시아 종교인 연합회에서도 다양한 활동을 지속해 왔습니다. 그리고 현재 이러한 모임을 통해서 종교가 나아가야 될 방향, 그리고 종교가 서로 연합해서 이 사회 문제를 해결할 수 있는 방향들에 대해서 적극적으로 참여와 어떤 실천의 노력을 해오고 있는 그런 상황이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네, 고맙습니다. 허석 교수님. 그리고 포클라레 리님에게 질문을 드리고 싶습니다. 포클라레 리님은 일생 동안에 그 포클라레 크리스나 리님에게 질문 드리겠습니다. 크리스나 리님은 포클라레 운동에 일생 동안 같이 참여를 해오신 걸로 알고 있고요. 그리고 로마에서도 종교 간 대화와 협력 운동을 매우 적극적으로 하시면서 국제적으로 다양한 종교 지도자들, 그리고 이슬람 종교 지도자들, 불교 지도자들, 그리고 유대교, 개신교, 다양한 종교 지도자들을 같이 만나는 그런 작업들을 해오신 걸로 알고 있습니다. 그리고 저도 초대를 받아서 참여를 해봤는데 너무나 참 좋은 역할을 해오신 걸로 제가 알고 있어서 그 포클라레에서 그 콜렉티브 인텔리전스를 위한, 말하자면 집단지성들이 일격을 위한 어떤 구체적인 사례들을 어떠한 그 끼아라 루빅 여사의 어떤 가르침의 바탕에서 그렇게 활동해 오셨는지 실질적인 어떤 예를 들어서 말씀을 주시면 감사하겠습니다. 여러 종교인들 사이에서 이 사람들을 우리가 함께 모으기 위해서 여기서 공통되는 가치가 필요한데요.
아까도 말씀하신 것처럼 글로벌 에틱이라는 그런 표현도 많이 있고 또 어떤 때는 뭐 황금률이라는 그런 표현도 많이 쓰죠. 왜냐하면 여러 종교가 다 같이 소유하는 것이기 때문에 여하튼 종교를 떠나서 인간으로서 우리가 공유할 수 있는 여러 가지 가치가 있기 때문에 그것을 바탕으로 공동으로 하는 바탕으로 이제 일을 하다가 보면은 근데 이것이 단지 이론적으로 이런 거를 제안하는 것이 아니라 되도록이면은 예를 들면 우리 포컬라레에서 제일 중요한 것은 물론 포컬라레 영성이라는 이런 그 영성이라는 것이 따로 있기는 하지만은 이거를 머릿속으로 알고 이해하는 것 이것을 끝나는 것이 아니라 되도록이면은 매일의 생활 안에서 실천하는 것 이렇게 하다가 보면은 이런 걸 정말로 한 그리스도 신자가 이걸 자기의 가르침 그러니까 복음에서 나오는 그 사랑을 실천을 한다면은 다른 종교인들도 그걸 이해를 하고 받아들이게 되거든요. 왜냐하면은 그 종교에도 불교에도 그 자비심이라는 얼마나 그런 큰 가치가 있어요. 이런 걸 갖다 함께 나누게 되고 오히려 서로 격려하게 되고 이슬람에서도 사실 우리가 이슬람 그러면 여러 가지 뭐 테러라든지 그런 어려운 것을 생각하긴 하지만은 그 사람들도 기도할 때마다 하느님은 자비하시다는 그런 말을 되풀이하거든요. 그렇기 때문에 이런 가치를 중심으로 해서 매일의 생활, 매일의 활동에서 공유하다가 보니까 이런 친구들이 태어나게 되고 그렇기 때문에 이런 일치를 목표로 하는 그런 여러 종교인들이 태어나게 되고 이렇게 해서 아까 말씀하신 것처럼 여러 종교인들이 그 함께 만나는 그것이 얼마나 아름다운 것인지 어떤 의미에서는 제 개인적인 경험으로는 똑같은 종교인들이 일치하는 것보다 이렇게 종교가 다른 사람들이 함께 마음을 합했을 때에 그 이루어내는 그 아름다움이랄까 그 분위기라는 것이 그게 더 깊은 그런 경험을 많이 하게 돼요. 이렇게 하다가 보니까 이것이 단지 또 한 가지는 개인적으로 우리가 물론 각자의 생활 속에서 자기 집, 가정에서, 자기 교회에서 이제 열심히 하게 되지만은 지금 사회에 우리가 원하는 그런 일치를 위해서 우리가 일하고자 한다면은 이런 개인적인 그런 영성을 각 종교에서부터 가지고 있는 그 지혜를 모아야 되겠지만은 이런 개인적인 일상생활의 의미만이 아니라 또한 사회적인 의미에서도 이것을 실천해야 한다는 그런 필요를 많이 느끼게 되죠. 이 프란치스코 교황께서는 얼마 전에 이태리어로 프라텔리 투티라는 모든 이가 형제라는 그런 문서를 발표하셨는데 거기서 말씀하시는 것도 결국은 우리가 모든 인간에 대한 그 우리의 비전 이것을 종교적으로 이거를 발굴해내야 되지만은 또 한 가지 필요한 것은 사회적으로도 우애가 필요하다. 사회적인 우애라는 표현을 하셨거든요. 그래서 제가 포컬라레 경험을 조금 잠깐만 말씀드리면은 이 사회적 우애라는 것을 어떻게 표현할 수 있는가? 결국은 어떤 의미에서는 종교를 떠나서 우리 사회 안에 여러 가지 분야가 있고 여러 가지 학문이 있고 이런 곳을 이끌어 나가는 그 방향을 바로 이런 우애, 인간의 형제 이것을 바탕으로 해야 된다는 것이죠. 이런 면에서 하나의 전환점이 필요하고 새로운 패러다임이 필요하다. 이제 이것이 물론 이론적으로 말하면 좋은 것이지만 실제로 실천하기는 물론 어려운 것이기도 한데 이런 현 사회 문화의 새로운 패러다임을 제시하기 위한 그런 노력도 저희 포컬라레에서 조금 하고 있어요. 그래가지고 여러 분야에서 하고 있는데 예를 들면은 정치계나 경제계 어떤 면에서는 아마도 제일 어려운 분야일 것 같기도 한데요. 정치계에서는 일치를 위한 정치운동이라고 해가지고 이것이 지금 시작된 지가 한 20여 년이 되었는데 지금 현재로 뭐 유럽이나 남아메리카 또 한국도 포함해서
한 20여 개국에서 3,000명 정도의 정치인들이 참여하고 있는데 이 사람들이 말하는 것은 뭐냐면은 정당도 다르고 정책도 다를 수 있지만은 보편적인 가치는 함께 나눌 수 있으니까는 이것을 바탕으로 해서 함께 협력하는 그런 정치를 해보자는 것이죠. 근데 이것이 어려운 게도 느껴질 수 있지만 참으로 정치를 하고자 하는 사람은 본래 이런 이념을 가지고 있어요. 그렇기 때문에 예를 들면 뭐 평화, 생명, 정의, 자유, 자연보호 이런 보편적 가치를 함께 나누면서 자기 정당에 속한 정치인만 존중하고 사랑하는 것이 아니라 그렇지 않은 다른 정당의 사람들도 다른 노선을 따르는 사람들하고도 관계를 이루면서 나가고자 하는 이런 정치 운동인데 결국은 여기서도 정치의 패러다임이 형제가 되어야 된다. 그래서 이것을 위해서 노력하는데 이것이 물론 많은 어려움도 있지만 또한 많은 좋은 결실도 가져오고 있어요. 또 한 가지는 이제 오늘날의 세상의 그 문제 중에 하나가 경제적인 것인데 이것도 우리 그 창설자이신 게아라께서 이분이 한 번은 브라질에 가셨는데 거기 상파울로 그 도시의 중심부는 굉장히 부유하다고 볼 수 있는데 그 주위에 있는 빈민촌 거기서는 파벨라스라고 하는데요. 그 극심한 가난과 사회적 불균형을 보면서 거기에 대항하기 위해서 모든 이를 위한 경제라고 지금 한국말로 하는데 영어로는 사실은 Economy of Communion이라고 EOC라고 이제 약칭으로 이렇게 해가지고 힘은 약하고 가난할지라도 우리들의 자본을 토대로 기업을 만들어서 일자리와 이윤을 창출하고 이것을 가난한 이들에게 나누어주자. 그래서 이런 제안이 전 세계적으로 반영을 일으켜가지고 새로운 회사도 만들어지고 기존 기업들도 동참하면서 지금은 한 860여 개의 기업들이 여기에 참여하고 있고 한국에서도 그런 기업이 있어요. 또 이탈리아, 포르투갈, 브라질 같아서는 좀 더 크게 산업단지가 태어나가지고 노력하고 있고 따라서 이것은 단지 자선 사업에 그치는 것이 아니라 경제의 구조를 바꾸자는 것이죠. 이 형제를 바탕으로 해서 그 패러다임을 바꾸는데 여기서 이 결실을 보면은 이러한 그 경제 사상이 자본주의 시장 경제 안에서도 실현이 가능하다는 걸 갖다가 지금 그 실천을 해서 보여주고 있고 학술적인 연구도 많이 이루어져 가지고 뭐 경제라든지 마케팅이라든지 300여 건의 학위 논문이 발표되고 세미나도 하고 있고 근데 이런 면으로 할 때는 여기에는 많은 종교인들이 여기에 동의해서 참여하고 있고 또 어떤 의미에서는 종교를 갖지 않은 사람들도 참여하고 이렇게 해서 되도록이면은 뭐 작더라도 우리가 가지고 있는 그런 종교적인 그 집단적인 그 지성, 그 지혜를 되도록이면 실천에 옮기는 그런 노력을 하고 있습니다. 네, 고맙습니다. 자신의 경험의 바탕에서 이렇게 설명을 해주셔서 감사하고요. 맨 처음에는 일단 우리가 하고 있는 어떤 이념적인 것, 철학적인 것을 바탕에서 실질적으로 우리가 어떻게 해왔는가, 그런 과정에서 어떤 어려운 점들이 있는가를 같이 먼저 놀이를 하고 있습니다. 이번에는 이제 가토 교수님께 질문을 드리고자 합니다. 이제 가토 교수님은 지금 킹스 칼리지에 계시고 웨스턴 유니버시티에 계시면서 학생들을 아까 말씀 주신 것처럼 종교 간의 대화나 협력을 위해서 다양한 종교 문화에 대한 이해를 실질적으로 학생들을 가르치고 계십니다. 그 가운데 아까 말씀 주셨던 것처럼 그 종교의 핵심이라고 얘기할 수 있는 자비정신 그리고 글로벌 에틱스에 대한 모두가 같이 공유할 수 있는 그런 세계적인 윤리 이런 부분들 그리고 끝으로 말씀 주셨던 가장 중요한 어떻게 보면 종교에서 가장 중요한 영성의 문제를 실천적인 부분을 핵심을 짚어서 말씀을 주셨는데
그런 부분들을 학생들 또는 주위에 있는 분들하고 같이 공유를 하면서 어떠한 그 경험들의 세계가 좀 펼쳐지고 계시는지 말씀을 주시면서 또 어려운 점들이 뭐가 있는지 같이 겸해서 말씀 주시면 감사하겠습니다. 가토 교수님 부탁드립니다. Yes. I can say that one big difficulty is most of my students come from a Christian background. And as you know, Christians in Christianity, doctrine has been emphasized very much. Believing in what is considered to be true teaching. That has been very much emphasized in Christianity. So when I emphasize things such as global ethic or compassion, and of course I remind my students that Jesus himself, the founder of Christianity, emphasized compassion. That's the heart of his teaching. But the history of Christianity is long, and the emphasis has shifted from action to believing in a deep way. And so some of my students are very much attached to this concept of believing, believing correctly, believing the right doctrines. So I would say that that is one big problem that I face. But I see a shift going on, especially here in the West. I did my studies also in Europe, and now I'm living in North America. So I've seen both sides, Europe and the scene here in North America. And a lot of young people are actually, unfortunately, moving away from Christianity. For many of them, Christianity no longer is an important thing. And that's part of my research, trying to ask why is Christianity's importance diminishing? And one of my answers is perhaps because Christianity is has emphasized very much this doctrinal dimension of faith. However, young people today, as a whole, they're shifting towards spirituality, which means they want to experience, and they don't just want to think, they don't want to just accept the religious teaching, but they want to experience something. And as a result of that deep spiritual experience, they want to move into practice. They want to emphasize ethics in order to make this world better. So I see that shift, and I think that's a genuine movement, even divine or inspired movement that should be valorized, that we should consider very valuable as one of the signs of the times. Thank you very much, Professor Kato. 정말 우리가 학생들을 가르치다 보면 자기의 종교 문화 그리고 역사 그것을 넘어서서 다른 종교의 문화나 역사 그리고 또 신앙적인 부분까지도 이해하게 하는 데는 상당히 어려운 점이 우리들이 직면하고 있는 것 같습니다. 이번엔 이제 다른 주제를 가지고 한번 같이 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 사실 콜렉티브 인텔리전스에 대한 어떻게 보면 집단적인 지성의 역할, 이 부분들에 대해서는 우리가 잘 알고 있습니다. 우리가 어떻게 보면은 종교 간의 대화나 협력 운동을 참여를 해왔고, 또 거기에 대해서 깊게 우리가 연구를 해나가고 있고, 또 가능한 대로 학생들이나 주변 사람들한테 가르치기 위해서 노력을 하고 있습니다. 그렇지만 그것이 한계가 분명히 우리들이 안고 있죠. 한국의 경우에도 사실은 1919년도 3월 1일에 대한민국이 일본에 의해서 침략을 당하고 식민지 생활을 했을 때에 다양한 종교계 지도자들이 함께 모여서 독립운동에 같이 참여를 했었고요.
그러니까 민족의 다양한 문제, 직면한 문제를 풀기 위한 다양한 종교계 지도자들이 함께 모여서 그 문제를 풀려고 했습니다. 또한 해방 이후에 1962년도 그리고 63년도에 종교 지도자들이 모여서 종교 간 대화와 협력을 해왔고요. 그리고 지금 현재도 한국 종교인 평화회의라든지 한국 종교 지도자 협의회가 있어서 다양한 종교 지도자들 간의 모임이 계속해서 이루어져 오고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그런 오랜 세월 동안의 종교 간의 대화와 또 협력 운동이 상층부, 종교 지도자들 또는 아주 특별하게 그 분야에 관심이 있는 사람들 소수 그룹에 많이 전개해 왔지 일반화되지는 않았다고 볼 수가 있습니다. 그래서 이런 부분들을 콜렉티브 인텔리전스가 가지고 있는 어떤 역할, 앞으로 이것을 어떻게 풀어나가야 될 건가, 그리고 어떤 그런 콜렉티브 인텔리전스가 가지고 있는 어떤 역할들을 어떻게 확산시킬 건가, 이 부분들이 앞으로의 과제가 아닌가 생각이 되어집니다. 이 부분에 대해서 조금씩 더 질문을 드리도록 하겠습니다. 자신의 경험을 바탕해서 말씀을 주셔도 좋겠고요. 아니면 자신의 어떤 종교에서 가르침에서 바탕해서 말씀을 주셔도 좋을 것 같습니다. 먼저 조금 순서를 바꾸어서 크리스나 리님에게 이런 부분들에 대해서 좀 말씀을 드리고 자신의 경험을 토대로 또 제안을 해주시면 감사하겠습니다. 결국은 이런 종교적인 요사이는 사실 그 종교 간 대화라든지 협력 이런 표현이 꽤 많이 이용되고 있기는 한데요. 이것을 어떻게 하면은 보급할 수 있을까 이런 말씀이신 것 같은데. 네, 그렇습니다. 결국은 저희 포콜라레의 경우를 생각해 보더라도 큰 규모가 아니라 할지라도 여하튼 예를 들면 이번 대회 같은 것도요. 이 안에서 제가 오늘 아침부터 이제 열심히 듣고 있는데 굉장히 좋은 아이디어라든지 좋은 말씀이 이제 많이 포함되어 있거든요. 이것을 이런 대회에서 한번 하는데 그칠 것이 아니라 되도록이면은 이런 거를 같이 모아서 많은 사람들이 조금 더 공유할 수 있는 그런 기회도 한 가지는 필요한 것이 아닌가. 예를 들면은 조금 일이 많아지기는 하겠지만은 여기서 한 그 담화들을 갖다가 예를 들면 인터넷에서 찾아볼 수 있다든지 뭐 책을 발행을 한다든지 이렇게 해서 모아가지고 보존해갖고 전파하는 것도 하나의 좋은 방책인 것 같고요. 또 한 가지는 지금 시대가 요구하고 있는 것 같기도 한데 되도록이면 협력해서 일하는 것. 그러니까는 저희 경우를 말하면은 포클라레 안에서만 하는 것이 아니라 다른 뭐 가톨릭에 속하는 다른 단체, 개신교 단체, 다른 종교하고도 함께 협력을 할 때에 이것이 우리 사회에 보여줄 수 있는 굉장히 힘 있는 증거가 된다고 생각을 해요. 이렇게 요새 좀 많이 그런 표현을 쓰죠. 시너지로 일을 하는 것. 그러니까 내가 혼자서 우리 그룹만 아무리 열심히 일을 하더라도 거기서 끝이지 않고 함께 일을 하는 것. 이런 면으로 노력하지 않을까. 이런 기회를 만들고 또 뭐 이런 세미나 같은 것도 만들어 갖고 되도록이면은 이런 것을 널리 펼치게 하기 위한 그런 기회를 만드는 것도 하나의 방법이라고 생각하고, 근데 기회는 많을 거예요. 여러 가지 방면에서. 종교 간 대화라고 할지라도 영성을 가지고 이야기할 수도 있는 것이고, 아니면은 특별한 그 사회적인 문제가 있잖아요. 뭐 생태계의 문제라든지, 가난한 사람의 문제라든지, 뭐 이민 문제라든지, 이런 걸 가지고 각 종교가 어떻게 협력할 수 있는가. 이런 거를 함께 의논하고 실천하는 것, 이것이 이런 것도 하나의 방법이 아닐까 생각합니다. 네, 고맙습니다. 실질적으로 이제 제가 포클라레 본부를 가보고
또 포클라레에서 운영하고 있는 소피아 대학을 가봤을 때에 저는 조금 감동적이었던 것이 뭐냐면 포클라레의 운동에 참여하는 사람은 가톨릭을 믿고 있는 사람만이 아니라 개신교 목사님들 중에서도 참여를 하고 있고 또 불교 스님 중에서도 참여를 하고 있는 것을 제가 봤었고요. 그러면서 소피아 대학에는 불교 신자인 대학원생이 소피아 대학에서 공부하고 있는 그런 모습들도 봤었습니다. 그러니까 종교 간의 어떤 대화나 협력이라고 하는 것 자체가 매우 이런 확장되어져 있는 그런 노력들을 계속하게 됐을 때에 그 콜렉티브 인텔리전스라고 하는 집단 지성이 확장될 수 있는 그런 계기를 만들지 않을까 하는 생각이 들어갑니다. 이제 허석 교수님에게 질문을 드리겠습니다. 원불교 내에서도 오늘 이와 같은 이제 행사들을 해나가 있고 종교 간 대화와 협력 운동도 역시 지속적으로 해오고 있습니다만은 지금 현재 보게 되면 이런 그 세미나나 또는 어떤 이런 모임들이 1년에 한 차례 내지 많이 하게 되면은 2차례 정도를 하게 되거든요. 그렇다고 한다면 이런 그 1년에 한 차례 내지 2차례 정도 하는 이런 모임에 관심 있는 사람들이 들어오긴 하지만 그것이 확장을 하기는 상당히 어려운 부분들이 있습니다. 이제 그런 부분에서도 혹시 생각하는 바가 있으시면 허석 교수님께서 또 얘기해 주시기 바랍니다. 네, 지금 박 교수님께서 이 질문을 해주신 이 자체가 굉장히 중요한 생각의 확장이라고 일단은 생각이 들어집니다. 우리가 종교 간 대화를 통해서 궁극적으로 추구하는 바가 결국에는 세계의 평화라고 한다면 그것은 종교인들만의 대화가 돼서는 안 되고 그거를 이제 너무 확장시켜서 정말 종교를 넘어선 많은 사람들까지 함께하는 대화가 되어야 된다고 생각을 합니다. 그런데 이제 아쉽게도 현재 지금 이제 원불교도 그렇고요. 원불교의 이념이 그렇지는 않지만 지금 우리들의 이런 활동들이 종교 지도자 그리고 종교 성직자를 중심으로 한 그런 그리고 종교 학자들을 중심으로 한 그런 어떻게 보면 종교 엘리트들의 그런 운동이 중심이 되고 있는 상황인데요. 그럼에도 불구하고 이제 원불교에서는 이제 종교 청년들 함께 이런 종교연합운동에 함께 해서 세미나도 하고 다른 종교 청년들과 함께 만나서 뭐 2박 3일로 함께 뭐 이렇게 종교 성적지도 찾아가고 함께 마음 공부를 하는 그런 활동들도 함께 해나가고 있는 상황입니다. 저는 어떻게 하면 이러한 종교 간 대화를 조금 더 확장시키고 지속시킬 수 있을까 하는 점에 있어서 첫 번째는 이런 대화의 의제 설정에 있어서 매우 실천적이고 생활 친화적인 의제 설정이 중요하겠다. 가령 그 사회의 이슈를 담고 있는 예를 들면 한국에 있어서는 뭐 남북 통일에 대한 문제 아니면은 뭐 인권에 대한 문제 아니면은 뭐 지금 요즘에 젊은이들의 많은 어떤 그 뭐 마음에 대한 문제 뭐 이런 생활에 직접적인 영향이 있는 그러니까 종교인들만 관심 있는 게 아니라 누구든지 관심을 가질 수 있는 그런 의제들을 우리가 조금 더 친밀하게 발굴해내는 작업들이 필요하다는 생각이 들어지고요. 두 번째는 이것이 우리가 대화를 통해서 할 수 있는 영역들도 있지만 실질적으로 명상이나 마음 공부를 통해서 아까 실천적인 어떤 지성을 말씀하셨는데 이렇게 대화를 통해서 지성을 발전시키는 부분과 함께 명상과 마음 공부, 뭐 각 종교의 기도나 어떤 신앙적인 것을 함께 훈련하는 그런 것들이 결부되는 어떤 프로그램이 있으면 좋겠다. 그래서 그것이 뭐 온라인이건 오프라인이건 간에 조금 뭐라고 해야 될까요? 종합 예술이라고 해야 될까요? 대화와 학술과 그리고 종교적 수행이 함께 어우러지는 그러한 어떤 만남의 장이 되었을 때 이것이 종교 엘리트들, 그러니까 종교 어떤 성직자들과 종교 학자들만의 장이 아니라
그야말로 종교 신도들, 나아가서는 일반인들까지도 함께 할 수 있는 그런 지성의 장이 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 아주 네, 고맙습니다. 아주 중요한 얘기를 했다고 저는 생각이 되고요. 그런데 이제 이런 부분에서 실질적으로 내가 신학을 하고 있는 곳에서 다른 사람이 신학하고 있는 것을 얼마만큼 내가 배우면서 실천할 수 있을 것인가. 이것이 큰 과제거든요. 한국에서는 이런 사례가 있었습니다. 먼저 저도 예를 들면서 조금 이따 가토 교수님께 질문을 드리고자 합니다. 실질적으로 제가 한국종교인평화회의 사무부총장을 해 나갈 때에 개신교의 목사님, 그리고 가톨릭의 신부님, 수녀님, 그리고 원불교 교무님, 그리고 다양한 성직자들이 함께 그런 운동을 해서 실질적으로 2박 3일 정도를 다른 종교에 머물면서 수행이나 신앙의 의례에 참여를 했었죠. 그런데 어느 날 이제 불교 송강사에 갔을 때에 불교 스님들이 개신교 신자들이 하나님 믿어라, 안 그러면 지옥 간다라고 한 얘기를 하면서 또 그 배낭을 뺏는다든지 또는 염주 목걸이를 뺏어버린다든지 이런 사례를 얘기를 했었단 말입니다. 그런데 거기에 참여했던 그 개신교계 분들이 뭐라고 얘기를 하냐면, 고충을 얘기하냐면, 우리도 다 마음을 열어놓고 다 신앙을 하고 또 이와 같이 배우려고 하는데 자신들이 이와 같이 송강사의 사찰에 와서 부처님께 예불을 드리고 그것을 보게 되면 저희들은 다 쫓겨납니다. 이런 얘기들 아주 밤에 늦게 몇몇 사람 모였을 때 한 얘기가 있어요. 실질적으로 이런 부분들이 쉽지만 않은 그런 과정이라고 생각이 되어집니다. 그래서 이런 부분들이 가토 교수님께서 보실 때에 또 크리스찬의 배경을 가지고 있는 학생들에게 또 동양의 전통을 에서 자랐고 또 동양의 전통 속을 통해서 우리가 세계의 어떤 보편 사상을 가르쳐 주고 계시는 가토 교수님께서 어느 정도 이런 부분들이 조금 열려가면서 세계관도 넓어지고 또 종교관도 넓어질 수 있게 할 것인가, 이것이 앞으로 과제인 것 같아서 한번 문의드리고자 합니다. 말씀 주시죠. Thank you. Yes, that's a very interesting and thought-provoking question. Now, the situation of our students here, many of my students, although they come from Christian backgrounds, they're already from the time they were children, they're very open to religious others because Canada, the US, also many countries in Europe, we live in very diverse and multicultural countries. So it's very hard to avoid others who are not from your own ethnic group or religious group or from your own culture, because at school, you meet a lot of people, different kinds of people. Now, in Ontario, here in the province of Ontario, where I live in Canada, we have a curious school system because we have a public school system and a Catholic school system. And the Catholic school system is supported by the state because that's founded on the Constitution of Canada. Now, I come from a Catholic Christian background, but when my daughter, it was time for my daughter to go to school, I did not want her to go to a Catholic school because, curiously, here in Ontario, in Catholic elementary schools, only Catholics, basically only Catholics, are allowed to go. You need to show a baptismal certificate at the time. So I told my daughter, yes, we're Christians. However, I want you to go to the public school because I want you to meet others. On the one hand, we treasure our own religious tradition, but on the other hand, I want you to be open and get to know people who come from other religions, as well as people
who don't have any religions. And there are lots of people nowadays who are like that. They may come from Christian backgrounds, but then they're not practicing anymore. So even in the university where I teach, most students come to the university being used to that. Sometimes it's a challenge for them to speak about religion because religion doesn't touch their lives anymore. So the collective intelligence, I would say, in this case, is trying to educate them about their own traditions so that they would also get to know a little bit of their Christian background. But since they are immersed in this secular context, then one of my tasks would be also to try to make them attentive to those values that are really genuine, even in this secular culture, which would deepen our common humanity. So I guess that is some aspects of the situation here where I am located. 예, 고맙습니다, 가토 교수님. 이제 플로에서 저희들이 지금 듣고 있는 분들 중에서 질문을 공개석상에서 채팅방에 올려놓을 수도 있겠습니다. 그리고 채팅방에서 질문들이 있게 되면 그것을 패널리스트 분들에게 질문을 같이 공유하도록 하겠습니다. 지금부터 패널을 오픈시켜서 대중들이 참여하고 있는 분들이 질문을 올려놔 주시기 바랍니다. 그 사이에 저는 다시 고민을 하게 되는 것 중에 하나는 사실 이제 저는 종교 간 대화 협력 운동에 오랫동안 참여를 해오면서 가장 젊은 세대 분들과의 대화, 그리고 젊은 세대들 간의 어떤 종교적인 체험, 이런 것들이 이제 중요하다고 생각을 해왔고요. 그리고 예전에 한국에서도 크리스천 아카데미를 통해서 하나의 서로가 함께 이어질 수 있는 예비 성직자들 간의 모임들이 있어 왔었고요. 그리고 간혹 예비 성직자들이 함께 모여서 대화를 하고 또 노래도 같이 부르고 또 그러면서 서로가 공유했던 그런 경험들이 있습니다. 그러나 이제 이런 경험들이 말씀 주신 것처럼 때때로 아주 드물게 일어나고 있는 형태이기 때문에 이것이 앞으로 어떻게 좀 더 구체적으로 지속적으로 될 것인가 라고 하는 것들이 과제라고 생각이 되어집니다. 그 가운데 조금 전에 말씀을 주신 가토 교수님께서도 간단하게 말씀 주신 것은 에듀케이션이라고 하는 교육을 통해서 자기의 종교 전통뿐만 아니라 다른 종교 전통에 대해서 이해할 수 있도록 가르쳐주는 작업이 중요하다는 말씀을 해주셨고요. 그리고 크리스나 리님께서 또 말씀을 주신 것 자체는 뭐냐면 이런 좋은 프로그램들이 유튜브라든지 동영상으로 해서 다양한 부분들을 제공해 줄 수 있는, 그렇게 해준다고 한다면 다양한 사람들이 오늘 이 시간에 참여를 하지 못했다 하더라도 서로가 참여하면서 이 복을 넓힐 수 있을 것이다라고 하는 그런 말씀을 주셨습니다. 그리고 허서 교수님도 얘기를 한 가운데에 서로가 공유할 수 있는 젊은 사람들 내지는 일반 사람들이 정말 관심 갖고 공유할 수 있는 그런 주제의 선택, 그리고 그걸 통해서 함께 어떤 다른 종교를 체험하고 배울 수 있는 그런 두 가지 시스템이 좀 되어지면 좋겠다, 이렇게 이제 얘기를 해주셔서 사실 이런 짧은 말씀들 속에서 어떻게 하면은 콜렉티브 인텔리전스가 해야 될 역할을 간략하게 이제 말씀을 주신 걸로 알고 있습니다. 그래서 이런 부분들에 대해서도 지금 생각하고 있는 분들이 조금 더 의견을 줬으면 좋겠고요. 저는 혹시 이 부분에 대해서 자유롭게 이제는 이제 제가 말씀을 드리기보다도 가토 교수님, 크리스나 리님, 그리고 허석 교수님이
생각하고 있는 부분을 자유롭게 말씀을 좀 주셔도 좋겠습니다. 네, 저부터 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 우리 크리스찬 리 선생님께서 그 포클라레 운동을 하셨을 때 정치와 경제 분야의 어떤 그 그러니까 종교를 넘어서서 그 분야에까지 어떤 자본주의의 어떤 변화를 줄 수 있는 그 자본주의에 완전 배척되진 않지만 그래도 그 문제를 해결할 수 있는 운동, 그리고 정치의 갈등을 해결할 수 있는 종교의 어떤 역할, 이런 것들을 너무나 실천적인 운동으로 오랫동안 해오셨다는 말씀을 듣고 정말 굉장히 놀라웠고요. 그래서 원불교도 이런 부분에 있어서 저희도 다양한 이념들을 갖고 있고 노력들을 해오고 있지만 이렇게 포클라레 사례를 통해서 저희도 더 많은 더 구체적이고 사실적인 그런 활동들을 해야겠다는 그런 지혜를 얻는 소중한 시간이었고요. 우리 이어서 카토 교수님 말씀해주신 교육의 중요성에 저도 굉장히 많은 공감을 합니다. 제가 지금 현재 속해 있는 대학교가 원광대학교인데요. 이 대학교는 원불교가 만든 학교입니다. 그래서 이 학교가 기본적으로 모든 학생들에게 종교 교육을 시키고 있습니다. 그래서 1학년 때 학교에 들어오면 모든 학생들이 종교에 관련된 수업을 필수로 듣는데요. 그래서 저는 매 학기마다 한 300명 정도의 그 1학년 신입생들에게 그 과목을 강의를 하고 있어요. 근데 그러면서 느낀 점은 학생들에게 건강한 종교 교육이 필요하겠다. 그래서 종교에 대해서 학생들은 잘 모르거든요. 왜냐하면 부모님을 통해서 그냥 나는 뭐 기독교 아니면 천주교인이다라는 정도의 소속감은 있을지 모르지만 실질적으로 그 종교가 갖고 있는 본질이 무엇이냐, 그 종교가 추구하는 가치가 무엇이고 종교가 갖고 있는 세계관은 무엇이며 그 종교가 추구하는 수행과 신앙의 어떤 구체적인 프로그램들을 스스로 체득하고 어떤 실천해 본 경험은 굉장히 드물다고 할 수가 있어서 어떻게 보면 종교 교육이 단순히 종교 교리를 지식적으로 가르치는 그런 교육이 아니라 종교의 참된 가치 그리고 세계관, 나아가서는 수행을 함께 체험하게 하는 그런 교육이 되었을 때 이런 뭐라고 해야 될까, 종교의 그 본질이 젊은 층 그리고 대사회적으로 확산되지 않을까, 이런 생각을 해보았습니다. 네, 고맙습니다. 허석 교수님. 자신의 경험을 사실 대학교 1학년을 종교 분야를 가르치다 보면 어려운 일이 아닐 수가 없습니다. 이제 고등학교를 막 졸업하고 자신의 종교 신앙뿐만 아니라 갑작스럽게 다양한 종교, 한국의 종교, 그리고 원불교를 이제 배우다 보면은 그것에 대해서 관심이 없는 학생들이 억지로 들어야 되는 부분들은 있습니다. 그렇지만 그걸 통해서 저희들이 그 원광대학교에서 중요하게 생각하는 것은 다양한 종교에 대한 이해가 필요하다. 따라서 내가 가르치는 종교를 믿어라가 아니라 다양한 종교에 대한 이해, 그리고 그런 종교 문화에 대한 이해를 통해서 이게 서로가 대립적 구도가 아니라 서로가 좋아하면서 살 수 있는 그런 교육을 해나가고 있습니다. 이제 이 부분에 대해서도 자유롭게 좀 더 말씀을 주시면 좋겠습니다. I guess I want to share something as well. Yes. So, as I told you, here in the West, more and more people are moving away from their traditional religion, which most of the time is Christianity. And I've noticed that lately Buddhism has become very, very popular in the West. And part of my research is to try to find out why that is the case, especially among young people. You talk about God, which is a traditional Christian concept.
you'll see that they are sleepy or they don't care so much because they've heard a lot about God and it's not a very popular topic. But if you talk about mindfulness, trying to train your mind, which are things that are very important in Buddhism, then you find that there's an interest in them. In fact, last school year, I taught freshmen also, so first year university students, and I usually don't teach first year students, but because of the pandemic, I had to teach a course. And I emphasized this, the things that I shared with you today, like moving from doctrine to ethics, moving from doctrine to compassion, moving from believing to adopting spiritual practices. And I found, this is just my experience of last semester, that these young people were very, very interested in the topic. And I did not really press the word religion to them, but I told them that religion is actually life. It's the religion of life, because if it's not connected with your life, then you find that it's not meaningful. And I found that if you take that approach, even young people can become very interested in religion. I just wanted to share that. It's wonderful to hear that. 정말 소중한 경험이라 생각이 되어지고, 그 사실 자신의 종교에 대한 관심에서 불교의 어떤 명상이라든지 이런 부분들은 위파사나 수행이 특히 미국 사회나 유럽 사회에 많이 퍼지게 되면서 마인드풀니스를 통해서 자신의 마음의 세계를 이해하려고 하는 그런 노력들이 상당히 많아지는데, 그 중에 한 가지는 저는 생각에 어떤 종교를 믿어도 상관없이 마인드풀니스를 가지고 있기 때문에 종교적인 어떤 벽이라든지 가림막이 없는 상태에서 그런 것들을 가르치는 것이 매우 사람들에게 흥미를 끌어오지 않을까, 이런 생각도 가져보게 됩니다. 정말 가토 교수님께서 좋은 경험을 공유를 해주셨습니다. 혹시 크리스탈 리님께서도 한 말씀 해주시기 바랍니다. 아무래도 마지막 시간이 되겠으니까요. 오늘 이야기한 것을 생각해 볼 때 앞으로도 이러한 기회를 좀 더 많이 갖고 이러한 정신이 널리 퍼지게 하기 위해서 중요한 것은 우리가 대화를 여러 가지 면에서 할 수가 있잖아요. 뭐 학술적인 면에서도 할 수 있는 것이고, 또 종교적 경험을 가지고도 할 수 있는 것이고, 어떤 활동을 함께 나눌 수도 있는데, 어떠한 형태의 대화를 하더라도 또 우리 포클라에서 하고 있는 경험의 하나의 결실이기도 한데, 중요한 것은 결국은 우리가 종교인으로서의 그 영성이 중요하다는 것. 그러니까는 크리스찬으로서 아까 가토 교수님께서 하신 말씀에도 여러 번 그런 것이 나왔는데, 예를 들면은 원래는 크리스찬으로 태어난 학생들이 점점 그 크리스찬적인 그런 면이 내려가고 없어지고, 또 크리스찬의 너무 교의를 강조하는 것 같은 그런 면을 젊은 시대는 받아들이지 않는다든지 이제 이런 말씀이 있었는데, 그렇기 때문에도 지금의 사회에 우리들한테 필요한 것은 어느 종교이든 간에 그 영성을 확실히 해가지고 그것을 되도록이면은 그 생활의 중심에 놓고서 실천하는 모습을 보이는 것, 이것이 중요한 것이 아닌가 생각이 되고요. 예를 들면은 우리 크리스찬에게는 사실 이런 것이 있거든요. 우리가 모든 사람을 모든 일을 가족으로 보려면, 모든 일을 사랑하기 위해서는 크리스찬 그 성서의 가르침 속에는 모든 인간 안에서, 그 사람이 어떤 사람이든지 종교를 떠나서 그 사람 안에서 그리스도의 모습을 보고 사랑해야 된다, 이런 표현이 있거든요.
특히 어려운 사람, 고통 속에 있는 이런 사람들을 보고 그 사람들을 위해서 일해야 된다는, 제 생각에는 불교에도 틀림없이 그런 것이 있잖아요. 왜 인간은 누구든지 부처가 될 수 있는 그런 가능성을 가지고 태어났다는, 이제 이러한 영성을 중요시하는 그것이 굉장히 필요한 것 같기 때문에 이러한 영성을 바탕으로 해서 우리가 종교 간 대화를 실천할 때에 그 결실로서 어떤 걸 느끼게 되는가 하면은, 그 종교 간 대화 모임이 끝나고 나서 느끼는 것은, 내가 만약 크리스찬이었다면 나는 더욱 진정한 크리스찬이 되고, 그러면서 또 타 종교에 대한, 다른 종교에 대한 이해심도 더 늘어나고, 이것이 참된 종교 간 대화의 모습인가 아닌가 생각하게 돼요. 그 때문에 결국은 자기의 정체, 자기가 무엇을 믿고 있는지를 잘 알아야 되기 때문에, 그래야 대화라는 게 가능하죠. 자기가 누구인지를 모를 때는 어려울 것 같거든요. 그러한 정체성이 확실하게 나타난다는 거, 그렇지만 여기에 영성이 필요하다는 거. 마지막으로요, 제가 또 한 가지 아까도 조금 얘기한 것이지만은, 앞으로 되도록이면은 여러 방법을 통해서 여러 가지 분야에서 서로 협력할 수 있는, 시너지 역할을 낼 수 있는 그런 기회가 많아지기를 바라고요. 기아라께서 하신 말씀인데, 무슨 말씀을 하는가 하면은, 오늘 세계에서 뭐 증오, 분쟁 이런 태산을 움직이는 것은 거의 불가능한 과제이지만은, 많은 사람들이 서로 갈라지고 분열됐을 때 불가능한 것이라 할지라도, 형제나 서로 간의 이해나 일치를 자기 일생의 이념으로 택한 사람들에게는, 작은 사람들이라 할지라도 이런 사람들이 모이자면은 그것이 가능할 것이다. 그래서 이러한 의미에서도 앞으로 더욱 협력하는 그런 기회가 되기 바랍니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 클리스티나 리님. 사실 오늘 그 컬렉티브 인텔리전스가 가지고 있는 중요한 것 중에 하나는, 우리가 인류 사회가 안고 있는 문제점을 어떻게 풀어나갈 수 있을 것인가. 그것이 많이 알고 있는 지식인, 그리고 그 분야의 전문가들, 이런 사람들이 함께 힘을 모아서 우리가 안고 있는 다양한 기후 문제, 생명 문제, 그리고 인권 문제, 그리고 최근에는 이제 유럽이나 중동에서 많이 일어나고 있는 난민 문제, 그래서 다양한 그 난민 문제를 함께 풀어나가고, 인권에 다양하게 억압을 받고 있는 문제들을 어떻게 풀어나갈 것인가에 대한 같이 공동의 노력이 필요할 것으로 생각이 되어집니다. 그래서 제가 이제 많은 말씀을 주셨고, 특별하게 플로어에서는 질문이 따로 없기 때문에 제가 정리를 해서 말씀을 드리고자 합니다. 이제 주신 말씀들 속에서 콜렉티브 인텔리전스가 가야 할 방향이 어느 정도 구체화된 걸로 생각이 되어지고요. 그리고 이제 개별적으로 움직이고 있는 그런 지도자들이 함께 힘을 모아서 다양한 사회적인 이슈의 문제들을 해결할 수 있는 길을 제시해주는 그런 작업들이 필요하겠다 싶습니다. 그리고 오전에도 끊임없이 얘기했던 것이, 인류가 모두가 다 연결되어 있다. 그래서 one family라고 하는 그런 얘기를 해주셨고, 그렇다고 한다면 우리가 어떤 안고 있는 문제점들을 풀어내주는 역할을 할 때에 비로소 종교는 대중으로부터 우리가 존경을 받고 또 배움을 청할 수 있으리라 생각이 되어집니다. 그래서 한 가지 제안을 하고 싶은 것은, 오늘 이런 다양한 분야의 전문가분들이 함께 힘을 모아서 하나의 지속적인 가르침이 교육적인 프로그램 속에서 제공되어질 수 있는 그런 그 플랫폼이 만들어지면 좋겠다 하는 생각이 들어집니다. 그 플랫폼 속에 다양한 종교 지도자들의 말씀, 또는 종교학자들의 세계 보편적 윤리의 문제, 공공 철학의 문제, 이런 문제들이 담겨지고, 또 다른 종교의 신앙이나 또는 실천적 수행들이 함께 보여주면서 우리가 배울 수 있는 그런 과정들이 필요하겠다 하는 생각이 들어가십니다. 오늘 세 분 교수님과 그리고 패널리스트를 모시고 저희들이 토론을 했고요. 앞으로도 이런 노력들을 계속해 나가려고 합니다.
닥터 줄리우스 K. 가토 교수님, 그리고 보클라레의 크리스나 리님, 그리고 원광대학교의 허석 교수님, 이와 같이 토론에 참여해 주시고 좋은 지혜를 나눠주신 데 대해서 감사드립니다. 감사합니다. Thank you. 네, 하나의 세계의 건설이라는 시대 흐름에 맞추어 종교계 역시 종교의 우를 넘기 위한 다양한 고민과 노력을 하고 있음을 엿볼 수 있었습니다. 이러한 집단 지성의 노력과 고민이 지속되고 확장 발전되어 적극적인 큰 결실을 맺을 수 있기를 염원합니다. 이상으로 두 번째 세션을 모두 마치고 약간 휴식 후에 세 번째 세션, 오늘의 마지막 세션으로 찾아뵙겠습니다. 4시 정각에 다시 네 번째 글로벌 대담 세션으로 찾아뵙도록 하겠습니다.
오늘의 마지막 세션 글로벌 대담을 시작하겠습니다. 코로나 이후 국제사회는 많은 혼란을 경험하게 되면서 지도인들은 인류의 미래에 대해 고민하게 되었습니다. 그리하여 세계 시민성이 하나의 주요 아젠다로 떠오르고 있는데요. 이번 시간의 주제는 코로나 바이러스 이후 세계 의식에 대한 응답, 세계 정신과 세계 시민성입니다. 먼저 주제 영상을 보시고 오늘의 대담을 청해 듣도록 하겠습니다. 주제 영상 먼저 보시겠습니다. 종교 간 대화 없이 종교 평화는 이루어질 수 없고 종교 간 평화 없이 세계 평화도 실현될 수 없다. 1893년 미국 시카고에서 열린 세계 종교의회는 종교 간 대화를 태동시켰고 종교 다원주의의 문을 여는 계기가 됐습니다. 1960년 종교 간 대화 운동은 바티칸 공의회를 통해 종교 대화 협력 운동으로 변화하게 됩니다. 그리고 1970년 세계 종교인 평화회의 WCRP가 창립되면서 세계 평화를 기원하는 종교 간 협력 운동이 본격적으로 시작됩니다. 2000년 종교 간 협력 운동은 유엔과의 협력을 강화하며 적극적인 종교 평화 운동을 추진하는 종교연합 이니셔티브 헌장을 채택하기도 했습니다. 최근 들어 지구상의 모든 생명을 위협하며 인류 문명의 근본적인 변화를 요구하고 있는 거대 자연현상 기후위기. 남아도는 농산물을 두고도 경제 정의와 공정한 분배를 이루지 못해 점점 더 늘어나고 있는 가난, 빈곤 현상. 자원의 독점, 역사적인 원한, 다름을 인정하지 않는 종교 간 갈등으로 인해 더욱 잔악성을 더해가는 분쟁과 전쟁. 기후위기, 식량위기, 에너지위기, 전쟁과 학살로 더욱 늘어나고 있는 난민. 인종, 성별, 민족, 종교의 파벌과 주도권을 놓고 갈수록 심해져가는 인간과 인간의 차별. 그리고 인류 모두가 염원하고 있는 위드 코로나에 대한 희망 속에서도 팬데믹 이후 세계를 지배하고 있는 걱정과 불안. 오늘날 인류가 직면한 심각한 글로벌 위기를 세계 시민의 자성으로 진단하고 종교 간 협력으로 치유하고 회복해야 할 때입니다. 코로나 이전의 인류 세계는 세계 시민 교육이 선택이었지만 이제는 세계 시민 교육은 필수가 되어야 한다라고 생각합니다. 저희 종교연합 세계시민회의는 지구적 위기에 대한 공동 대응과 문제 해결을 위한 국제적 표준이 될 수 있는 윤리와 도덕을 재검토해 가고자 합니다. 이러한 노력을 통해서 풍요로운 인류의 미래를 열어가기 위한 물질 문명과 정신 문명의 조화를 추구해 갈 수 있는 세계 시민 집단지성이 구축되기를 바랍니다. 인류에게는 더 이상 남은 시간이 없습니다. 코로나19 팬데믹의 위기를 극복하고 지속가능한 평화와 인류 화합의 미래를 위해 종교연합운동이 나아가야 할 방향은 무엇일까요? 종교연합 세계시민회의에서 종교와 인류의 미래를 향한 여정을 지금 시작합니다. 대담의 좌장님과 패널 분들을 먼저 소개해드립니다. 본 대담의 좌장님으로는 세이센대학교 마치 캐시 교수님을 모셨습니다. 세 분의 패널 분들을 소개해드립니다. 정우탁 전 유네스코 아시아태평양 국제이해교육원 원장님, 엘레인 돈린 샌프란시스코 종교연합위원회 이사님, 아이작 토마스 종교연합 이니셔티브 이사님을 모셨습니다. 그럼 세이센대학교 마치 캐시 교수님께 진행을 부탁드리겠습니다. 좌장님 나와주시죠. 예, 아마도 우리 세이센대학의 캐시 마츠이 선생님이 지금 연결이 조금 불편하셔가지고요.
나갔다가 다시 들어오는 중이라서 제가 임시로 자장 역할을 잠깐 하면서 캐시 마츠이 교수님 들어오시면 다시 넘겨드리도록 하겠습니다. 잠시 임시로 제가 자장하면서 진행을 하고 발표도 하고 그러도록 하겠습니다. 먼저 저는 유네스코 아시아 태평양 국제이해교육원 원장을 역임했었고요. 그 하면서 세계 시민교육을 UN SDG에 올리는 그런 역할을 했습니다. 아마 좀 이따가 제가 10분 정도 발표하면서 자세한 얘기를 하도록 하고요. 현재 경희대학교 후마니타스 칼리지 개공교수를 맡고 있습니다. 우리 엘레인 돈린 선생님, 아이작 토마스 선생님 1분씩 자기소개 한번 하고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 엘레인 돈린 선생님 소개해 주시죠. Good afternoon, good evening. I am Reverend Elaine Donlin from the Buddhist Church of San Francisco. I'm also a member of the San Francisco Interfaith Council, and it is with that appreciation that I am honored to be here with you tonight. It's actually 11 o'clock, so evening. So thank you for allowing me the honor of being with you tonight. 예, 샌프란시스코에서 이렇게 참석하셨습니다. 다음은 아이작 토마스 선생님 소개해 주시죠. Sure. Hi everyone. My name is Isaac S. Thomas. I represent the United Religions Initiative, URI, and work as a Global Council trustee for the URI multi-region. It is my, privilege and honor to be with you again in the auspicious day of ICC GC 2021 virtual gathering with all our esteemed guests and my amazing fellow panelists. This is a very important event, and first of all, I would like to express my sincere gratitude and appreciation to all the organizers for conducting this. Yeah. 네, 아이작 토마스 선생님 감사합니다. 우리 이제 토론자 세 사람은 지금 다 패널리스트 세 사람 다 들어와 있고요. 우리 캐시 마츠이 선생님 곧 연결이 되면 또 들어와서 이 자장 역할을 해주실 겁니다. 먼저 그러면 순서대로 제가 먼저 10분 발표를 하고요. 우리 이미 프로그램에 나와 있습니다. 엘레인 돈린 님이 두 번째, 그리고 아이작 토마스 선생님이 세 번째 10분씩 발표를 하고 이제 서로 상호 질문을 하고 또 우리 플로우에서 질문도 받고 토론도 하고 그러도록 하겠습니다. 먼저 제가 발표를 하려고 하는데요. 제가 PPT를 준비를 했습니다. 그 PPT 공유해 주시기 바랍니다. 예. 전체 화면으로 좀 제가 발표하려고 하는 것은 글로벌 시티즌십 에듀케이션 세계 시민 교육입니다. 아마 여러분이 좀 들어보셨을 거라고 생각은 듭니다. 제가 글로벌 시티즌십 에듀케이션에 관해서 개략적으로 10분 이내에 소개하도록 하겠습니다. 다음. 제 그 목차는 세계 시민 교육이란 무엇인가? 그리고 이게 어떻게 해서 UN SDG에 들어가게 됐는지 그 과정을 말씀드리고 제가 6년간 아태교육원 원장으로 있으면서 했던 활동을 말씀드리고 마지막으로 몇 가지 제안을 말씀드리겠습니다. 다음. 예, 세계 시민교육 다음으로 넘어가 주시죠. 예. 다음. 예. 세계 시민교육의 정의는 간단합니다. 보시는 것처럼 두 가지인데요. 파란 글로 써진 것, 우리가 살고 있는 작은 지구촌에 소속감 갖는 것, 그리고 우리가 모두 같은 인류라는 연대감을 갖는 것. 그게 이제 첫 번째 정의이고요. 두 번째는 보편적 가치를 서로 공유하는 것. 이게 세계 시민성 글로벌 시티즌십이라고 할 수 있습니다.
아주 간단하죠? 예, 다음. 예, 그 보편 가치에 들어가는 핵심 가치, 코어 컨셉을 말씀드리면 세계 평화가 첫 번째가 되지 않을까요, 그죠? 세계 평화, 인간다운 이런 가치를 존중하는 인권, 그리고 지속 가능한 발전, 환경을 생각한 발전이죠. 문화 다양성, 그리고 이제 요즘 일어나고 있는 글로벌 많은 문제들에 대한 이해, 이런 5가지가 핵심 가치가 아닐까 생각이 됩니다. 다음. 예, 유네스코 파리 본부에서 세계 시민 교육이라고 하면 3가지 큰 도메인, 영역으로 나누었습니다. 첫 번째는 아카데믹 날리지입니다. 우리가 어떤 글로벌 도전이 있는지, 문제가 있는지 알아야 되는 코그니티브, 인식적 측면이고요. 두 번째가 소시오 이모셔널, 우리가 감성적으로 우리가 뭐 공감하고 또 연민도 느끼고, 오전 세션에서 컴패션 뭐 이런 얘기도 많이 나왔었는데, 이런 연민도 느끼고 공감하고 하는 감성적인 역량이고요. 세 번째는 우리가 알고 또 공감하면 행동해야 된다 하는 참여와 행동의 도메인입니다. 다음. 모든 세계 시민 교육의 페다고지는 홀리스틱하게 접근해야 된다. 홀리즘. 그리고 일방적인 one-way teaching이 아닌 쌍방 혹은 다방면에 서로가 주고받는 다이얼로기즘, 그리고 이런 가치관을 형성해야 되는 value formation, 마지막으로는 비판적 사고, critical empowerment, 이 4가지가 핵심 페다고지입니다. 그리고 세계 시민교육은 모든 학과목에서 다 가르칠 수 있습니다. 다음. 예, 어떻게 유엔에서 이게 SDG 글로벌 골로 됐는지 한번 말씀드리겠습니다. 다음. 예, 여러분 글로벌 아젠다 아시나요? 글로벌 아젠다라고 하면 유네스코의 EFA, 유엔에서 채택한 MDG, 그 다음에 SDG, 이 3가지입니다. 다음. 유엔 유네스코가 채택하는 전 세계 국가들이 존중해야 될 목표, 이게 바로 글로벌 아젠다입니다. 다음. 글로벌 아젠다가 시작되어서 지금 흘러가고 있는 걸 한 슬라이드로 보여드렸는데요. 1990년 EFA, 2001년 MDG, 그리고 2015년에 SDG, 이렇게 채택이 되었습니다. 다음. 유네스코 이 교육기구죠. 교육과학문화기구인데, 다음. 전 세계적으로 첫 번째 글로벌 아젠다로 Education for All, EFA입니다. 6가지 Framework for Action이 있습니다. 다음. 2001년에 유엔이 첫 번째로 채택한 글로벌 아젠다가 밀레니엄 디벨롭먼트 골입니다. MDG입니다. 8가지 목표입니다. 예, 다음. EFA와 MDG, 유네스코와 유엔이 어떤 식으로 주고받았는지는 이 표를 보시면 아실 겁니다. EFA에 있는 초등교육 보편화, 그리고 양성평등, 이 2가지가 MDG에 포함되었습니다. 다음. 2012년 9월에 반기문 당시 유엔 사무총장께서 세계 시민을 양성하자, 이런 것을 주창하셨습니다. 이 얘기를 듣고 전 세계에서 많은 분들이 공감을 하셨습니다. 다음. EFA 3가지 목표 중에 2가지는 제피 반 총장님께서 주창한 제피 3가지 목표 중에 2가지는 EFA에 다 있던 거고요. 세계 시민을 양성하자 하는 것은 처음 나온 것입니다. 이 처음 나온 얘기를 포스트 MDG에 넣고자 한 게 바로 이 글로벌 아젠다 세팅 프로세스입니다. 다음. 제가 마침 당시에 아시아 태평양 국제이해교육원 Asia Pacific Center of Education for International Understanding 4대 원장으로 부임해서 이 작업에 참여하게 된 것은 큰 영광이라고 생각합니다. 다음.
이 작업이 제가 글로벌 아젠다에 넣어야 되겠다 해서 작업을 해서 결정적으로 성공한 게 2015년 인천에서 열린 유네스코 월드 에듀케이션 포럼입니다. 여기에서 유네스코 모든 회원국들이 세계 시민 교육을 유네스코 글로벌 아젠다로 넣자고 해서 동의해서 들어가고 성공적으로 한 3년에 걸친 작업 끝에 성공적으로 들어갔습니다. 다음. 예, 그 과정이 쭉 이렇게 나오는 겁니다. 3년 동안 반 총장님께서 2012년 얘기하시고 아태교육원에서 보시는 것처럼 첫 번째 회의를 열고 오만 무스카트 회의가 열리고 유네스코 월드 에듀케이션 포럼에서 들어가고 마지막으로 UN SDG에 들어가서 3년 만에 세계 시민교육이 SDG 4.7로 들어가게 된 겁니다. 다음. 예, 오만 무스카트 회의 장면입니다. 다음. 월드 에듀케이션 포럼에서 인천선언에 포함되었습니다. 다음. 인천선언 한번 찾아보시면요. 세계 시민교육이 들어가 있습니다. 다음. 유엔으로 가서 유엔에서 이게 SDG 만들 때 이게 중요하다 해서 유엔에서 적극적으로 우리가 홍보를 하고 결국 들어가게 되었습니다. 다음 슬라이드. 2015년 9월 제70차 총회 SDG 총회인데요. 다음. 예, 17개 이름이 MDG에서 SDG로 바뀌었습니다. 8가지 MDG 목표가 17가지 Sustainable Development Goal로 바뀌었는데 네 번째 퀄리티 에듀케이션의 7번째 타겟으로 세계 시민교육이 들어가 있습니다. 다음 슬라이드. 예, 이게 원문입니다. SDG 타겟 4.7에 들어가 있는 원문 파란 글씨로 보이죠. 가장 중요한 게 Education for Sustainable Development 그리고 Education for Global Citizenship 이 두 가지입니다. 다음 슬라이드. 예, 저는 이 SDG 4.7 Education for Sustainable Development 그리고 Education for Global Citizenship 이 두 개가 모든 17개 SDG 달성에 핵심 키 역할을 한다 이렇게 믿고 있습니다. 다음 슬라이드. 이 두 Education for Sustainable Development와 Global Citizenship Education은 이게 인디케이터가 4가지밖에 없습니다. 각 국가 교육 정책에 얼마나 포함되느냐, 각국 커리큘럼에 얼마나 반영되느냐, 각국 교사 교육에 얼마나 반영되느냐, 학생들은 얼마나 알고 있느냐 이 4가지로 측정을 합니다. 다음. 그 이후에 SDG 글로벌 아젠다가 되고 난 다음에 제가 아태교육원 원장으로서 했던 역할입니다. APCIU 아태교육원을 글로벌 허브로 만들기 위해서 노력을 했습니다. 다음 슬라이드. 예, 아태교육원은 유네스코 카테고리 2 기관이고 서울에 위치해 있습니다. 다음 슬라이드. 첫 번째가 이런 교사 양성, 이런 가르칠 사람들, 세계 시민교육을 가르칠 사람들을 양성하는 역할을 했습니다. 두 번째, 다음으로. 그리고 청소년들도 알아야 되기 때문에 청소년들을 그 국제회의를 통해서 알리는 그와 같은 역할을 했고요. 다음 슬라이드. 온라인 프로그램이 필요하죠. 오프라인으로 할 수 있는 사람들이 한정되어 있기 때문에 지금 현재 영어로 온라인 세계 시민교육 프로그램 모든 사람들에게 무료로 온라인 캠퍼스를 열었습니다. 다음 슬라이드. 그리고 교사들이 서로 다른 나라에 가서 가르치면서 교사들이 먼저 세계 시민이 되는 게 필요해서 이웃 국가들하고 교사 교류 사업을 한 학기 동안 가서 다른 나라에서 가르치는 그와 같은 사업을 펼쳤습니다. 다음 슬라이드. 예, 그리고 개발도상국 보시는 것처럼 캄보디아, 몽골, 우간다, 콜롬비아, 필리핀, 스리랑카, 레바논, 케냐의 커리큘럼을 세계 시민교육 커리큘럼으로 바꾸자는 사업을 추진했습니다. 다음. 예, 그리고
소위 이 세계 시민 교육을 하는 전 세계 단체들을 네트워크를 만들었습니다. 그래서 아프리카 네트워크, 아랍 네트워크, 남미 네트워크, 그리고 아태 지역 네트워크, 유럽 네트워크, 그리고 전 세계 네트워크까지 이 세계 시민 교육을 하는 전문가 관련 기관들이 참여하는 네트워크를 형성했습니다. 다음 슬라이드. 예, 이 사진이고요. 한번 보시면 되겠습니다. 넘어가죠. 그리고 1년에 한 번 서울에서 가장 그 세계 시민교육을 잘하고 있는 베스트 프랙티스 선발하고 또 페다고지 이런 교육 방법론 서로 공유하기 위한 그런 국제회의를 열었습니다. 반기문 사무총장님도 참석하셨고 필리핀의 브리오네스 교육부 장관도 오셨습니다. 다음 슬라이드. 유엔에 가서 매년 세계 시민교육 회의를 열었습니다. 2015, 16, 17, 18, 19 계속 매년 열었는데요. 유엔에는 지금 현재 세계 시민교육 프렌즈 그룹이 5호 국가들이 만들어져 있습니다. 다음 슬라이드. 예, 제가 이제 마지막으로 세계 시민교육이 나아가야 될 방향에 대해서 얘기를 하겠습니다. 예, 다음 슬라이드. 저는 아태교육원 원장을 2019년에 물러나서 지금은 경희대학에서 세계시민교육을 강의하고 있습니다. 다음 슬라이드. 제가 가르치는 15주 코스입니다. 글로벌 이슈들은 다 다루고 있고요. 학생들은 굉장히 만족도가 높습니다. 다음 슬라이드. 이번 학기에는 세계 시민교육에서 조금 더 들어간 조금 이제 한 단계 심화된 코스로 SDG, Sustainable Development Goal 개론을 시작을 했습니다. 보시는 것처럼 SDG란 무엇인가부터 해서 17개 목표를 좀 그룹을 나눠 가지고 강의를 하고 학생들이 발표 토론하는 과목인데요. 굉장히 아주 효과가 있는 정말 의미 있는 과목이다 하는 생각이 듭니다. 예, 다음 슬라이드. 최근에 이건 한국 사례인데요. 한국에서는 초, 중 등 교육뿐만 아니고 대학 교육에서도 세계 시민교육 가르치시고 최근에는 평생교육기관에서도 세계 시민교육에 관심이 많습니다. 그래서 제가 금년에 평생교육 관련해서 강의했던 곳들입니다. 10개 도시를 돌면서 세계 시민교육에 관한 강연을 진행했습니다. 다음 슬라이드. 예, 사진 보시면 포항에 가서 세계 시민교육을 소개한 사진입니다. 그 다음 슬라이드. 예, 구미에서 제가 세계 시민교육을 소개한 슬라이드입니다. 예, 넘어가고. 예, 제가 10분 내에 소개해야 되기 때문에 많은 내용이 있습니다만은 요약해서 초, 중, 고뿐만 아니고 교사들뿐만 아니고 이제는 대학에서 그리고 한국에서는 평생교육기관에서도 세계 시민교육을 열심히 한다 하는 말씀을 드리면서 제 10분 발표는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 우리 캐시 마츠이 우리 자장 선생님 들어오셨는데 자장 해주시죠. 예. 음소거하셨는데. Yes, thank you very much. I think the network is still not very good, but I will do my best. I need to change the room so you can see the background is kind of not very academical background, but thank you very much, Dr. Udak. It was a very interesting, a very comprehensive curriculum that you have taken care of, which empowers learners of all ages, as you mentioned. And thank you very much. We would like to hear more about your experience educating different levels. I'm sorry I was not online in the network. I am Kathy Matsui of
Global Citizenship Studies Department of Seisen University in Tokyo. And so we will go on to our next speaker, would be Reverend Elaine Donlin, the board member of San Francisco Interfaith Council. So Reverend Elaine, please. Thank you. It is, as I said earlier, it's an honor to be here with you. And I, again, offer my deepest gratitude to the organizers of the Interfaith Coalition Conference for Global Citizens for this precious opportunity. I am a Jodoshin Buddhist priest. My home and temple is in San Francisco, California, in the United States. I also serve on the board of the San Francisco Interfaith Council. Our present Interfaith Council is composed of religious leaders from the Christian, Hindu, Muslim, Buddhist, Unitarian Universalist, Jewish, and indigenous faith traditions. And in my years of working with the council, and in particular with other interfaith councils, I've become convinced that despite our differences in religious doctrine, there is an amazing degree of shared understanding that's rooted in compassion. Every faith tradition I've been honored to engage with stresses compassion as a fundamental value. And in all of the great faith traditions, there is always the concern for one's neighbor. In fact, this dynamic is a message that is often central to one's theology. Yes, the me first mentality is wildly incongruent with our own spiritual teachings. And so if we approach the recommendations raised in the 2015 GCED, specifically global citizenship education and global citizenship in general, I believe that the glue that binds us in creating a global spirituality movement is rooted in our shared value of compassion. The movement toward compassionate coexistence is growing. And I genuinely believe that faith communities can play an important role in collectively moving the relevant message of global citizenship forward. I have found that interfaith-based support has been very helpful in dealing with real life, everyday challenges, especially during the COVID-19 pandemic. The San Francisco Interfaith Council was founded in the winter of 1988, when a group of very diverse clergy and lay leaders were asked by our city's mayor to provide additional shelter and provide hot meals to our unhoused neighbors during a particularly wet and cold December. The temporary shelters closed in February 1989, and in October of that same year, the Loma Prieta earthquake rocked San Francisco and the surrounding communities, resulting in even more people being displaced and homeless. After these two events, it was agreed that it was time for an interfaith organization to be formed to work together on issues of common concern. That is how the San Francisco Interfaith Council was born, from a shared value of compassion for one's neighbors. And today, 33 years later, we continue to work together to provide hot meals and warm shelter from November through March every year. We've grown into an organization which counts as our constituents 800 diverse congregations in the city of San Francisco and their respective judicatories, sectarian educational and healthcare institutions, and the faith-based social service agencies that provide the social safety net for our most vulnerable residents. The San Francisco congregations and faith-based agencies turn to the San Francisco Interfaith Council for resources, referral, and representation. Our robust relationships and communications allow the San Francisco Interfaith Council to bring together and mobilize San Francisco's faith-based community to create an effective combined force for service and issues of public policy, so that we may accomplish together what no single congregation can do alone. And for the past 21 months, the San Francisco Interfaith Council has been a beacon of information and support, guiding San Franciscans and beyond through the COVID-19 pandemic.
Since the outset of the pandemic, we have partnered with the San Francisco Emergency Operations Information Center to host weekly virtual COVID-19 related online briefings, not only for our faith leaders, but for everyone looking for the most current, relevant information. These weekly briefings featured civic and community leaders who shed light on issues ranging from COVID-19's impact on the physical health, the mental health, and the economic health of our city, as well as the collateral fallout on aging adults and racial equity. These interfaith efforts were credited with providing San Franciscans with the critical and timely information, clarification, and guidance that was so necessary to adapt to the ever-changing conditions brought on by this relentless pandemic. Our San Francisco Interfaith Council's mission statement is a simple one, just one sentence. It is to celebrate our diverse faiths and spiritual traditions, bringing people together to build understanding and serving our community. And in our Interfaith Council, we navigate any differences with an agreement that is read before every meeting and every event. It states, quote, "This is an interfaith community. Whatever our individual belief, it can be freely expressed here with no apologies. If we are invited to offer a prayer in this setting, it should be offered according to the tradition with which we identify. If we are invited to speak on a subject from a perspective of our faith tradition, we are free to do so without fear of offending those who come from a different tradition. We come together as people of faith to learn from each other so that we might better understand the multiplicity of faith traditions in our city and in our world," end quote. In our council, we have made lasting friends that often ripple out into our communities, and we regularly hold collective interfaith services where all the religious voices are heard and celebrated. And so I'm thinking, what if we took this shared vision of compassionate activity and served our global community? The structure, a successful blueprint for interfaith understanding and action, is already there. We cannot wait. Our world is pleading with us. It's begging us to put our differences aside and work toward a common compassionate goal as global citizens. Communities of faith must take an active role. We must walk our talk. If COVID-19 has taught us anything, it's demonstrated how profoundly interdependent our globalized world really is. It's lifted the veil of our false sense of separation. And this awareness gives me hope, because this awareness can result in a combination of empathy and knowledge of the interconnectedness of all that is. And being interdependent, we realize that we are not autonomously separate from each other, but rather deeply, profoundly, interdependently conditioned. The concept of global citizenship is intimately interwoven into the concept of interfaith. I've seen the success of interfaith councils on a grassroots micro level. Harnessing this spiritual collaboration on the macro level internationally is sure to produce life-changing and life-sustaining results. The practice of interfaith is open to all communities of faith and no faith, and it's grounded in action and impact. We cannot wait. We need common action for common good. And the growing interfaith movement, I believe, can help get us there. Thank you. Thank you very much, Reverend Donlin. I am amazed to hear about your great work in San Francisco, interfaith efforts, and the importance of compassion as fundamental value. And I really respect the mission of your council,
which celebrates diverse faith and bringing people together for mutual understanding, and that the concept of global citizen is actually woven into the interfaith cooperation as well. Thank you so much. Can we next have Mr. Isaac S. Thomas, who will speak about the activities and the importance of United Religious Initiative? Sure. Hi, everyone. Thank you, Professor Matsui, for your gracious words of introduction. Greetings of peace to each and every one of you. Once again, it is such a joy to be here for the ICCGC 2021 and join this amazing panel. I am originally from Kerala, India, but now I reside in Doha, Qatar. As I mentioned, I work for the United Religions Initiative, URI, which is one of the world's largest grassroots interfaith networks that cultivates peace and justice by engaging people to bridge religious and cultural differences and work together for the good of their communities and the whole world. Our global office is situated in San Francisco, and our presence is in 112 countries with more than 1,000 member groups or cooperation circles all around the world. Our NGO has consultative status with the United Nations Socio-Economic Council. We strive to empower grassroots work to bridge differences between people of all beliefs, to create and to solve local, global challenges through partnerships and through the power of community. So our first topic of discussion was global citizenship. Echoing the presentations of my fellow panelists, I would say it is a form of civic learning that involves active participation in ideas that addresses global issues of a social, political, economic, or environmental nature. The value of global citizenship is embedded in a culture of peace that we as humans need to embark in our day-to-day life. We need to understand how to instill these values, attitudes, and behaviors that support responsible global citizenship. Like creativity, innovation, commitment to peace, human rights, and sustainable development. Thus bringing all ages to assume active roles, both locally and globally, in building more peaceful, tolerant, inclusive, and secure societies. Let me refer to the famous words of Martin Luther King. Our lives begin to end the day we become silent about the things that matter. End of quote. This is how we should respond to the global crisis that we are facing these days. Educating ourselves about the things that matter, and then reforming the views of our community, and finally achieving a global movement. From a religious perspective, all the religions or religious practices shares the concept of global citizenship. The existence of this basic idea is the fact that ultimately we are one as human beings. We should activate these values that classifies us. And this theme has been addressed throughout the session by all our speakers. This does not mean that we have to sabotage our individual identity. We have to cherish them. We deepen the roots in our own religion, faith, culture, and tradition. At the same time, we should acknowledge and understand the diversity in this world. It is the fear of the unknown that always creates problems. We need to overcome this fear and address this at the core of the religious world. So let's emphasize the words movement, network, and community. The idea of global interfaith coalition is like a wall cemented with many bricks and not one brick.
The beginning of URI, the United Religions Initiative, was this urgent need of unity in diversity. In 1993, the United Nations invited Bishop William Swing to host a large interfaith service for their 50th anniversary. Bishop asked himself, if the nations of the world are working together for peace through the United Nations, then where are the world's religions? Since then, thousands of people from different cultures and perspectives have shared their visions and worked together to create URI, the United Religions Initiative. What emerged as an inclusive charter that provides a unique grassroots-based structure and a set of principles for action on behalf of the common good, connecting people across religions and cultures in the service of peace and justice. With the signing of this charter, the Global URI organization was born on June 26, 2000. Past and present URI is created by resourceful staff, committed trustees, passionate volunteers, generous donors, and a growing global network of visionaries and community organizers. URI, the United Religions Initiative, envisions a world at peace, sustained by engaged and interconnected communities, committed to respect for diversity, non-violent resolution of conflict, and social, political, economic, and environmental justice. We implement our mission through local and global initiatives that build the capacity of our member groups and organizations, called cooperation circles, to engage in community actions such as conflict resolution, reconciliation, environmental sustainability, education, women's and youth programs, and advocacy for human rights. So the big question here is, why are we doing this? To promote cooperation, to end violence, to create peace, to enable justice, and to finally heal the earth. We have to understand each other and value life. Like my fellow panelists mentioned, religion is life. We are here after billions of years of evolution and history. And I recently heard this quote, "No man is an island. Every man is a piece of the continent, a part of the main." End of the quote. This is where our second topic of global spirituality comes into place. Humanity is entering upon a new phase of conscious evolution, a new consciousness demanding global responsibility and compassionate responsiveness is evolving with unprecedented intensity. Beyond the differences among the followers of all the religions and ideologies, beyond any crusted concepts of myths and morals, a new perspective reveals a vision of deep respect for the essence of each other's philosophical, religious, or spiritual path that leads to a courageous commitment for the benefit of humanity and world community. Global spirituality is not a new religion, nor does it tend to convert all religions into one. It is an evolutionary dynamism emerging in human consciousness, an integrative power with the capacity to join humans in a global family. When we are rooted in our heart, we realize the interdependency of everything. The world situation and its interrelatedness with each and all unfold in clarity now. As one human family living on one single planet, the inevitability of a common destiny becomes apparent. Our heart has the capacity to respect differences and celebrate unity simultaneously. A world culture of respect, compassion, and solidarity can emerge and reshape the planet into a wisdom
into a place of wisdom and beauty, harmony, and love. This is what URI has been doing for the past 21 years, what we are doing now, and what we'll continue to do in the future. A grassroots organization with thousands of bridge builders, peace multipliers, and global citizens who understand each other, respect each other, and value life. Everyone working together in groups of URI to create diverse traditions, inclusive, on-ground solutions in areas that have been identified by their communities as crucial for their health, happiness, and success of all people living there. So to conclude, let me summarize. I read a message today morning, quote, I looked at the rising sun and asked, what have you to teach me today? I heard a voice which said, always generate more light than heat, end of quote. Let us together generate the light of global citizenship and global spirituality. Thank you. Thank you very much, Mr. Isaac Thomas. I understand your grassroots work that creates and solve the local global challenges, and you have active roles to overcome these challenges. And you have mentioned many keywords that was very important for global citizens to practice, such as understanding, respect, and valuing of life. Thank you very much. And I am sure you will continue on your work successfully, and would like to hear more about it later through some of the questions that I would pose to all of you. Before that, I'm just wondering if any of the speakers would like to ask questions to each other. If not, yes, do you have? Yes, Reverend Elaine, yes. Yes, I would love, thank you so much for your last presentation. It really resonated with me, something that you said, global spirituality is not a new religion. And I think sometimes it's maybe packaged as that, a whole new consciousness, just like it is a new religion. But that really resonated with me, working in the interfaith communities. A new religion, our communities don't need, well, let me rephrase it. Our interfaith council traditions don't need a new religion. They just need, I think, to connect on a larger level with the spirituality that is inherent in what we're trying to put forth. So would you mind addressing that, fleshing that out a little bit more for me, please? Because that really resonated with me, that global spirituality is not a new religion. Yes. Sure. Mr. Thomas. Sure. Thank you. Thank you, Reverend. For me, I believe, like I mentioned, this is not something new which is coming up in recent days or recent years, I would say. The cosmic balance, which was there, refers to the one or the unity in diversity. So, like I mentioned, the global spirituality recognizes the ever-present ground of being, the absolute that has always been the center of religious and spiritual search, the source from which, the many names of God has emerged. At the same time, it is a platform, I would say, as a technical person or as a young person, I would say, a platform for me to understand what is present in each and every one, which is a force of love and wisdom that is open for direct experience to all human beings at all times, unconditionally, irrespective of their religious beliefs or a higher entity. So I think the new concept of global spirituality energizes our religious beliefs, at the same time unites us to understand that
it is not just us, but it is along with them that we create a new world, a world which is of peace, which is a world of healing, a world of prosperity, and that is where our future lies on. So that is the difference, I believe. Thank you. Thank you very much. Any other questions that you might want to ask? If not, I will go on. And first of all, I think I would like to mention that in global citizenship education, it is important to envision the future. As Gandhi may say, what changes would you like to see? What is the vision you have of the future society? And maybe you can add some of the things that you weren't able to speak within the 10 minutes that you were given to. So may I start with Reverend Elaine Donlan? Thank you. Well, I agree with Mr. Williams that I think this idea is already inherent in us. Mm-hmm. So my dream, goal, hope for the future is that we harness this, that we collectively bring this together and share it with each other. For me, because I work in the Interfaith Council realm, I would love to see these religious councils be better connected, to be able to voice the ideas of global citizenship and global spirituality as articulately as they can, and take that to each of their congregants. So when you think of, we represent 800 congregations, to be able to have each of these congregations be fluent in exactly what we're talking about all day today, it would be remarkable. And then to take that and share it with other interfaith councils, I think it would be remarkable. And that is my hope, that I see more interfaith councils arise and come together so that we could support and sustain this vision, which I think is the only vision that we can have in a healthy world. Mm-hmm, mm-hmm. So you say the importance of solidarity and networking, as well as understanding the common ground of the value of global citizenship and global spirituality, and share with others. Absolutely. All right, thank you so much. And may I ask Mr. Udak Chung of the same question? And also, you mentioned earlier that you wanted to talk about your experiences, so you might want to add that as well. 예, 지금 이제 두 분은 이제 종교 영역에서 말씀을 해주셨는데, 저는 지금 유네스코 유엔 교육 영역에서 말씀드리면, 사실 2000년대 MDG 이전까지는 유엔이나 유네스코나 글로벌한 하나의 목표를 세운 적이 없습니다. 그러니까 1990년 EFA 나오고, 2000년에 MDG 나오고, 2015년에 SDG가 나오면서 전 세계를 대상으로 하는 글로벌 목표, 글로벌 아젠다를 처음 제시한 거, 이거는 인류 역사에 처음 있는 일이다. 종교는 예전부터 인류 전체, 이 전체 세상을 얘기를 했는데, 유엔과 유네스코 국제기구, 그리고 이런 국가들은 처음으로 글로벌 목표, 글로벌 골, 글로벌 아젠다를 2000년에 와서 처음으로 이제 설정하고 한 20년이 흐른 거죠. 이거는 참으로 큰 인류 역사의 변화다. 이걸 먼저 말씀을 드리고요. 앞으로 이런 추세가 이제 계속하면서 인류가 인류 전체를 더 좋은 세상을 만들기 위해서 이렇게 목표를 세우는 것은 정말 의미 있는 일이다.
그게 특히 두 가지가 이제 있는데, 첫 번째는 그동안 인간 중심, human centered civilization, 산업 문명 이후죠, 그죠? Industrial Revolution 이후에 오직 인간만 생각하고 살아온 human centered civilization에서 생태 중심으로, 그러니까 에콜로지, 우리 그 동물, 애니멀, 플랜트 혹은 무생물까지도 생각하는 이런 생태 중심주의로 이제는 넘어가는 전환기에 있다. 아직 글로 완전히 가지는 못했죠. 여전히 논쟁이 아주 뜨겁죠, 그죠? 뭐 지금 탄소 중립, 뭐 이런 환경 문제 꺼내면 기업이나 뭐 이런 데서 반대하는 사람들도 많으니까 지금, 그렇지만은 지금 어쨌든 이렇게 넘어가는 단계에 있고, 두 번째는 1648년 웨스트팔리아 조약 이후에 민족국가, 국민국가, 네이션 스테이트 단위로 움직여 왔는데, 그걸로는 도저히 우리가 생존이 불가능하다 하는 걸 이제는 깨닫고, 지구 전체, 글로벌 커뮤니티, 이 페일 블루닷, 이 지구 전체를 생각하는 지구 공동체 중심으로, 그러니까 탈민족주의, 탈민족 국가, 이런 그 움직임이 이제 나타난다. 이것도 아직은 여전히 민족 국가가 중심이죠. 그러나 움직인다. 이 두 가지가 굉장히 중요하고, 저는 낙관적인 입장에서 미래에 대해서 아주 낙관적인데, 우리가 에콜로지 중심으로, 그리고 민족 국가를 넘어선 글로벌 공동체로 나가는 길로 가고 있다. 그걸 가속화시켜주는 역할, 그걸 도와주는 역할이 바로 글로벌 시티즌십 에듀케이션이다. 그래서 지금 유네스코, 유엔에서는 엘리멘터리 스쿨, 초등, 중등, 대학까지는 신경을 쓰는데 여력이 안 돼가지고 평생교육 혹은 유아교육은 전혀 손을 놓고 있는데요. 오늘 두 분 말씀을 들으니까 이런 평생교육, 또 종교와 같이 해서 하나의 무브먼트로 교육과 종교가 손을 잡고 이런 움직임을 가속화하는 글로벌 무브먼트, 움직임, 운동으로 나가야 되겠다. 그런 생각이 저는 들었습니다. 감사합니다. Thank you very much. Thank you very much for mentioning that the vision that you have would be moving from human-centered civilization to ecosystem that includes all living and non-living things as well. And you also think the importance of actually putting into practice the Westphalia Treaty, I suppose. And so I hear that you have an optimistic future because you feel that global citizenship will help accelerate these changes. And I really agree with that as well. Thank you so much. And now can I hear from Mr. Isaac Thomas the same question of what kind of future that you envision or some of the changes that you want to see? Sure. So let me emphasize, there is no single way or there is no one way in achieving our goal, especially in a global perspective. As peace builders, as educators, as trainers, as global citizens, and embedded in global spirituality. The success is hard to evaluate because this is a process, not a project. Mm-hmm. But we will know once we achieve it. So how do we get there? I consider myself, as a global citizen. I am just 24 years old and, still young, I would say. But if I am, in a sense, if I say, let me act when I am 30 or when I am 40 or when I am above and do nothing now, it does not create a sustainable world. It does not create a sustainable pathway. So the solution is to act now. If not now, then when? So it consider the start from you
and then expands to your family, friends, community, and to your organization, in the society, the whole country, and the whole world. See how it changes, right? Let us take a few examples, like from one guy, one individual planting a tree to planting thousands of trees all over the world, thousands of individuals. From feeding an animal to rescuing and rehabilitation of thousands of animals. From educating one child to empowering thousands of children. From one voice against corruption to a whole democratic process of change in a country. From cleaning your own house or your own room to cleaning beaches, parks, grounds, and from praying for a friend to creating a positive change, your own friend, and then it spreads to the whole world. So we will reach our goal through supporting this initial grassroots work. Like I mentioned, that's what United Religions Initiative, URI, is all about. The grassroots work. Let us begin from the grassroots and merge with the global culture. That is achieving our goal will make it, that makes difference in communities, in society. And my call to action to myself and to each and everyone out there is be the change and make sure you provide an example for others to follow. And I'm proud to be connected with young peace builders all around the world who think same, and who wants to collaborate and share these initiatives. Each one of us, I would say, is a key global spokesperson for the culture of peace. I would encourage everyone to engage in conversations, engage in planning, engage in actions, and finally leave a legacy. Yeah. All right. Thank you very much. Yes, in your first presentation, you did really mention the vision that your organization has. And so now you would say the importance of putting that into action. And I think that is very important so that we can actually see the changes. So, Mr. Thomas, what kind of particular action would you think of adding into your agenda, let's say, so that you can reach that goal? So I would say there's no particular one I would prefer to, because everything is important. There is no one specific topic that we can choose from different global crises, from starting from the top, maybe climate justice, climate crisis, global warming, to the issues that is happening in different countries, to an unspoken issue of nuclear weapons, which can destroy the whole world, from education, young youth empowerment, human rights, and even technology. Me being a technological person, I, as part of my profession, I always make sure that I mingle technological development with this global, citizenship or global spirituality. And it's not two different things. You do not need a specific, a degree or a specific qualification to be a peace builder. Anyone can be a peace builder. An army person can be a peace builder. A fireman can be a peace builder. A priest is always a peace builder. So for me, the world as of now is moving towards a new consciousness, like after the COVID pandemic, going on. And this is our chance to change this world. And I think this is the best time for us to realize this and to have knowledge transfers like this, where we understand each other from different parts of the world. And that is what I believe, the success of our grassroots organization is connecting all these different initiatives from different parts of the world under one umbrella, and making sure that each and every voice is heard, from Africa to India, to Asia, to United States, America, wherever we have these works going on, we make sure their voice is heard
and we give them spotlight so that they can merge or engage with other regions and other communities, and make their vision become their mission and fulfill it. So it is, like I said, it is a process, and it is going on, and I do believe it will, we will be successful in the future. Thank you very much. I think I did hear from the other speakers as well the importance of comprehensive inclusion of everyone, to hear voices of others, to work at all levels. So Ms. Reverend Donlin, you have mentioned many of the good work that you have done, and thank you for sharing the vision as well. However, I'm sure there are challenges in responding to that global consciousness, in responding to what you want to reach as a goal. How would you respond to the challenges? What kind of challenges are there? And how did you overcome some of the challenges you already had, and prepare for the future? Thank you for that question. I think the challenges are is that we come together, at least the San Francisco Interfaith came together in crisis, and the crisis hasn't ended. Whether it's the unhoused, the inequity, it's just endless. And so we just had a meeting yesterday, and we had the racial assaults are just out of control in San Francisco. And so as a community, right now it's the Asian community that's being, and then we just had an attack on an Islamic center. And so the idea is for all of us to come together, but it's hard when we're in the middle of the crisis, right? Mm-hmm. So that's where the partners, our fellow religious traditions are coming in and saying, what can we do to help? How do we support you? And so that's one of the challenges, is that it seems like we're always in crisis because the world is in crisis. I think we're just a small microcosm of what's happening on a global level. But the hope for me, and I appreciate Mr. Williams telling me he's 24 years old, that my hope is our youth. I think that as older folks, we haven't held up our end of what we need to do. I mean, all of us here and everyone in this session, all of these sessions I've been listening to are all doing amazing work, but we need to do so much more. And so I am so encouraged by the kids. The youth. And I see that within the Interfaith Council, the youth are coming out and putting their feet on the ground and making things happen. And so the challenges are endless because the crisis is endless. But I am hopeful. I feel like the fact that we could, all these different faith traditions can come together and find a common cause and try to do good. It is so uplifting and heart opening that I still have a great deal of hope. Thank you very much. Indeed, there's so many challenges in our community and the world as well. And these are the things, in order to overcome these challenges, you really need people to come together and to work comprehensively and inclusively. And collaboration is very important. But then I also see that you have hope. You see hope in the future in terms of youth making things happen. And so
And one of the things that make youth take action is global citizenship education. And so I would like to ask Mr. Chung, what are the future plans of the global citizenship education that you have already started? 예, 제가 그 미래교육 얘기하기에 앞서가지고 아까 도전과제 말씀하신데 한 가지 덧붙이고 어려움을 말씀드리면 지금 세계 시민교육을 얘기하지만은 대부분 그게 대해서 조금 이게 이상적이다 이렇게 이제 비판하는 사람들이 꽤 많습니다. 특히 이제 네이션 스테이트 중심의 사고를 할 경우에 이제 민족주의, 내셔널리즘 이런 애국심 이런 입장에서 보면 이거 굉장히 조금 유토피아적인 생각이다 이렇게 많이들 그 비판을 합니다. 그런데 이제 실제 지금 현재 일어나는 상황들을 보면은 글로벌 시티즌십 이 의식이 없이 해결할 수 있는 문제가 별로 없습니다. 예를 들면 지금 우리 서울에는 오늘 하늘이 굉장히 흐린데요. 지금 몽골, 중국에서 날라온 옐로우 더스트, 파인 인더스트리얼 더스트 때문에 하늘이 지금 굉장히 흐립니다. 목도 매캐하고요. 이 문제가 지금 민족주의나 네이션 스테이트, 애국심으로 해결이 안 됩니다. 그래서 이 문제를 해결하려면 몽골, 중국, 한국, 일본 같이 앉아서 문제를 해결해야 되고요. 뭐 다 아시겠지만은 글로벌 워밍 같은 경우는 한 나라로 해결도 안 되고 예를 들면 중국이나 인도가 빠져도 해결이 안 되는 정말 글로벌 공동체가 로만 해결이 가능한 문제가 생겼다. 그래서 이런 우리가 민족주의나 애국심 이런 거로 하지만은 이걸 좀 문제를 해결해 나가야 되겠다는 생각이 들고요. 미래의 이 세계 시민 교육에 관해서는 저는 많은 분들이 공감하고 또 지지를 해주고 있기 때문에 이게 대세가 될 거라고 생각을 하고요. 지금 비록 어려움은 있지만은 지금 현재 UN SDG에 들어가 있기 때문에 2030년까지 유엔과 유네스코 회원국들이 세계 시민 교육을 교육과정, 교육 정책, 교사 교육에 하도록 권장을 하고 해서 이렇게 이제 좀 확산이 될 가능성이 이제 있는 거죠. 문제는 이제 미래라는 게 2030년까지는 들어가 있습니다만은 2030년 이후는 아마 이제 유엔에서 포스트 SDG 그러니까 지속가능 발전 목표 Sustainable Development 골이 2030년 끝나고 그 다음을 채택할 때 저는 이런 세계 시민성, 글로벌 시티즌십, 그 다음에 이제 Sustainability, 지속 가능성 이런 것들이 굉장히 중요하게 반영이 되어야 된다고 생각하는데 우리 아이작 토마스 선생님께서 말씀하신 대로 개인에서 이렇게 움직임이 굉장히 중요하고 동시에 유엔의 글로벌 아젠다가 되는 것도 굉장히 중요하다. 유엔의 글로벌 아젠다가 되면 글로벌리 관심을 받으니까 우리가 손 놓지 말고 지금부터 연합해가지고 종교계와 교육계 여기에 마음이 맞는 like minded 이게 같은 동조하는 사람들이 콜리션 그룹을 만들어서 이게 다음에도 더 중요하게 채택될 수 있도록 지금부터 노력을 해야 된다. 시간이 많이 안 남았습니다. 이제 뭐 한 8년, 7, 8년 후에 새로운 글로벌 아젠다를 만들 때 우리가 손 놓고 있으면 이거 빠진다. 이게 들어가지 못하고 이걸로 끝난다. 계속
계속 가려고 하면 2040년, 2050년 계속 가려고 하면 오늘 우리 이런 모임, 이 종교 간 대화의 모임에서 세계 시민성이 중요하다는 걸 인식을 하고 이 말로만 다이얼로그만 하고 끝나면 안 되고요. 여기서 결의를 하고 또 행동으로 액션으로 가가지고 유엔에 뭐 많은 또 종교 단체에서 또 이 대표가 나가 있죠, 그죠? 유엔에 압력도 넣어야 되고요. 유네스코에도 압력도 넣고 국제회의에서 보이스 아까 아이작 토마스 선생님들이 말씀하신 것처럼 말하지 않으면 뭐 사라지는 거니까 계속 목소리를 높이고 우리 엘레인 돈린 선생님하고 같이 협력해가지고 이 이슈를 계속 끌고 가야 된다. 그래서 그게 없으면 아마 자칫 어렵게 세계 시민성 얘기가 나왔는 게 2030년 되면 또 빠지고 또 사라질 가능성도 있다. 그렇기 때문에 오늘 여기에 공감하는 많은 분들이 이거 정말 넣기 위해서 결의하고 포스트 SDG에 넣기 위한 작업 그 프로세스가 사실 굉장히 좀 복잡합니다. 그 작업을 해 나가야 된다. 누군가 하지 않으면 누가 관심을 가지고 하겠습니까? 우리가 여기에 오늘 참여하신 분들이 이거 중요하다. 세계 시민성, 지속가능 발전 이런 게 중요하다고 그러면 이걸 넣기 위해서 노력해야 된다. 저는 그걸 꼭 제안드리고 싶습니다. 감사합니다. Thank you very much. And thank you very much for putting together the importance of solidarity, of not just to talk about our vision, but also to put them into action. And all today, all three of you, and including myself, I guess we're all in the same boat in the sense that we are all looking forward to a better world and also educate our citizens not at all levels, including continuing education, that we will learn the skills to take that action. And I think those are the important points that have been discussed today. We only have about 10 more minutes. So I wonder if there are any questions from the floor. Maybe the audience, you can write your question in the chat section, or maybe the presentation has been so clear that we don't have to ask any questions. How are things? How would you react to what have been discussed today? I guess not. Well, if not, I would like to ask lastly to all the speakers, if you want to add anything more for us to be able to work together, because we are here to do that. And we've been discussing everything in the same line where we will work together hand in hand to overcome the challenges that we face, and that we all have a very bright future, because we have that hope that this will actually happen, that we will be able to see the changes. And in order to be successful, that's what we have to do. We have to believe in ourselves. And as Mr. Chung has mentioned, that some people may say that we are thinking of something that's utopia, something that is too idealistic, but it would be very difficult for us to see that kind of future. But as a peace educator, I also get that criticism. But I guess we have to believe in ourselves, and we have to believe that that everything would have to start from myself. It would have to start from me, and then it will be connected to others.
and then to other organizations and communities, and then to the other nations and to the world, I suppose. So may I ask maybe one sentence or two that you might want to add? Should I start from Mr. Thomas? Yeah, sure. So to conclude, I would like to quote, I alone cannot change the tides in this world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. End of quote. Let us be the catalysts of peace and be the change that you want to see in this world. Keeping that in mind, let us cherish this moment. Like I mentioned, I want to take this opportunity to acknowledge, honor, and appreciate all the work that is happening around the world for a sustainable future, especially through interfaith and intercultural dialogue. What we are doing here, the sharing of ideas, the discussions, the knowledge transfer that we are having at this moment is adding to the work that is being done as part of the international community. The past 2 years, we have been fighting a tireless virus that has turned everything upside down. And moving forward, the ICCGC 2021 theme itself mentions about the road to new normal. We now understand what happens in one place of the world can affect everyone. We are all now part of this transition, physically, emotionally, and spiritually. I recently saw a United Nations animated video where a dinosaur, a velociraptor, comes to the UN General Assembly and delivers a speech mentioning why this is the time, this is the perfect time to act. It specifies that this is our chance to change. Our global consciousness is not to go back to the old way, but to use this opportunity to rectify our mistakes and plan for the future. So once again, I thank the organizers of ICCGC 2021 for this opportunity. I was honored to be here last year, and I hope to continue this partnership next year as well. And my sincere gratitude to all my fellow distinguished panelists, moderator Professor Kedley, Dr. Yutang Chang, and Reverend Ellen Donlin for this amazing discussion. It's been an honor and privilege. Finally, let us pledge to be bridge builders, peace multipliers, and hence shape the future together. May peace prevail on Mother Earth. Thank you. Thank you very much for your powerful message. Thank you so much. Then may I ask Reverend Elaine? Thank Donlin? you. Well, I want to thank you for this opportunity and for being able to share this with the distinguished speakers this evening. I think my takeaway from this is that the interfaith community needs to hear more about this. There's a platform called the Parliament of World Religions. I just gave a presentation last month there, and I'm thinking now of putting a workshop together or a presentation together on this to continue to share this message with the other faith traditions on a local and global level. I'm looking forward to taking this information back to my own Interfaith Council and sharing it with the 800 churches and traditions that we have in our underneath the umbrella of the San Francisco Interfaith Council. I'm really excited by everything I've heard today. And I really appreciated, Mr. Chung, that the educational aspect, the religious aspect, we all need to work together. So thank you for sharing that. And Mr. Thomas, thank you so much. And it's just, I'm very honored and grateful to be here. Thank you. Thank you very much. Yes, you mentioned the importance of the action that we need to take. And you have already mentioned the next action you will take, which would be offering a workshop on global citizenship and global spirituality. And I
just came to my mind this word. We used to say like-minded people, and that's very important as well, as Mr. Chung has mentioned. But probably in the interfaith world, we would say kindred spirits these days. And so you are talking about increasing the population of kindred spirits, I would suppose. So that is a great hope that we can see. And so lastly, how about Mr. Utak Chung, a few words from you? 예, 오늘 이 패널에 와서 엘레인 돈린스님, 아이작 토마스님 말씀 들으면서 많이 배웠고요. 이게 종교에는 이미 그 종교 간 대화 서로 이렇게 모이는 이런 게 있어서 너무 좋다는 생각이 들고요. 조금 더 넓혀가지고 종교와 교육계, 말하자면 유네스코와 교육에 관련된 관련 기관들이 같이 힘을 합치는 그런 아까 말씀하신 대로 플랫폼 이런 게 좀 마련되었으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 지금 현재 그 세계 시민교육 같은 경우는 유네스코에서 초, 중 등 교육에 주로 역점을 두고 대학은 이제 알아서 좀 이렇게 확산하도록 하는데 안 되고 있는 게 유아교육. 유아교육은 전혀 못하고 있고요. 평생교육 쪽도 그냥 손을 놓고 있는데 그런 쪽이 좀 더 보강이 돼야 되고 특히 이제 종교와 교육의 만남, 대화는 거의 생각을 못 하고 있는데 정말 이런 회의, 국제회의, 우리 ICCGC 같은 경우가 유일한 만남의 기회인 것 같아서 너무 좋고요. 아까 말씀드린 대로 유엔 유네스코에서 드디어 이제 그 SDG 2030년까지 모든 국가가 달성해야 될 목표를 제시를 했는데 이거 좀 우리가 달성하도록 계속 푸시해야 될 거고요. 2030년 이후에 포스트 SDG에 굉장히 중요한 프라이오리티를 가지고 들어갈 수 있도록 이걸 넣는 활동을 하기 위해서 저는 이 회의가 끝난 다음에 우리 사무국에서 정말 작은 작업단 워킹 그룹이라도 만들고 같이 이렇게 계속 대화하는 그런 플랫폼을 하나 만들어주면 좋겠다. 그렇게 해서 글로벌 시티즌십에 관한 종교와 교육계의 대화의 모임을 끌고 가면서 2030년 이후에 포스트 SDG에 넣기 위한 작업을 지금부터 좀 시작했으면 좋겠다. 이걸 제안드리면서 마무리하겠습니다. 참여해 주신 모든 분께 감사드립니다. Thank you very much. Yes, thank you very much for your suggestions. So I would say we would have to end this session here, but we would continue to work together as a working group and put that thought of our concrete action plan into reality, I would say. So thank you very much for that as well. So we only have about a minute, so I guess I would have to wrap up by saying that thank you to our speakers today for sharing their experience, for sharing their vision, and for sharing their action plan as well. I myself is a global citizenship educator, and I was supposed to introduce myself in the beginning, which I was not able to, but I did take part in establishing this department at 20 years ago. We established this department 20 years ago. And so we find that importance of resolving conflict constructively or respecting human rights, gender and racial equality, and appreciate cultural diversity and respect the integrity of the earth, which all three of you have mentioned the importance. So I would say our next step is take action, I suppose. Thank you very much. And once again, I'd like to give a big applause to all of you. Thank you. 이로써 세 번째 세션까지 모두 마무리되었습니다.
패널 분들 말씀하신 것처럼 오늘의 대담이 그냥 대담으로 끝나는 것이 아니고 향후의 구체적 계획과 행동 변화로 이어지기를 기대해 봅니다. 이로써 오늘의 첫 번째 날 모든 대담을 마무리하겠습니다. 오늘을 위해 그간 고심해 주시고 준비해 주신 모든 좌장님들과 패널님들께 감사 인사를 드립니다. 그리고 함께 해주신 모든 시청자분들께도 감사 인사를 전합니다. 종교계가 얼마나 시대의 정신에 입각하여 많은 노력을 기울이고 있는가를 엿볼 수 있는 시간이었습니다. 오늘의 시간을 통해 인류의 공통 과제 해결을 위한 종교계의 합력과 의미 있는 한 걸음을 기대해보며 오늘의 시간은 마무리하도록 하겠습니다. 잠시 내일을 예고해드리고 마치겠습니다. 내일 일요일 21일 11시에 시작할 예정입니다. 총 3가지 세션으로 구성했습니다. 먼저 고위급 대담, 세계 평화를 위한 국제연합과 종교연합 시간이 마련되어 있습니다. 이어서는 종교와 청년 세션입니다. 현대의 위기와 종교의 책임이라는 주제를 다뤄보려고 합니다. 마지막으로는 종합 토론 시간이 마련되어 있습니다. 주제는 종교, 세계 시민성, 그리고 하나의 세계입니다. 종합 토론 시간에는 발언권을 요청하실 수도 있습니다. 그럼 오늘 모두 함께 해주신 많은 분들께 감사 인사드리며 내일 11시에 뵙도록 하겠습니다. 함께 해주셔서 대단히 감사합니다. 고맙습니다.